but when Bat Raider came back into the meta as this last pick mid, a lot of people were picking Storm against it because you get the boots of travel, you're chilling in side lanes, you're going for ganks. Storm is one of the best heroes at catching him out as he's doing that. You can't play on waves as bad against a Storm. And obviously the Pugna is the battery. Yeah, and as a support, if it does end up being support Bat, it's just so much easier to punish. His net worth is lower. There's a longer period of time before he gets survivability items. It's really just about Blink Lasso type stuff. So Storm should be able to punish that a lot. Interesting. We talked about the silencer, I think, yesterday when Bet-UlziiAK got drafted this opening. And Talon manages to squeak it out in the first phase here, which is going to be really effective because you not only shut down Storm's ability to do stuff for a short period of time, but also interrupt Pugna's ulti, which actually runs 7 seconds. But there's some fights where if it gets interrupted right away, it just messes up the tempo of your fight because you're missing. Өнөөдөр эхний тоглолт бүүм эсрэг талааны тоглолтоор эхэлж байгаа байна. Бүүм ч одоо ойлгомжтой цаашаага шалгарсан байгаа баг 5 ожилтой. Талаа маань левгүй байгаа да. Талаа ер нь одоо хожигдож болохгүй тоглолтод байгаа. Хожигчод ер нь хасагдчих болов. 3 хожигдолтой байгаа. За Pugna Storm компани эсрэг silencer дарцсан. Өнөө л гоё л контрлсан байна. Дэжгүй ер нь эхний авсан баатраад бол тун дэжгүй. За тэгээд үргэлжлүүлээд Fury-ийн тоглоод байгаа офлайнер болох Tide-ийг бандсан байна. Эхний 2 дээр шууд өмнө бандсан байна л да. Би ч зөвхөн бодоодс бит бүүмийг эсрэг тоглоод ер нь Fury баатраад дээр илүү анхаарал тавуулчихвал амар юм болоо. Carry-гаас офлайн руу шилжсэн хүн бол тийм олон сонголт байхгүй шүү дээ. Драфт бол дэжгүй шүү. Талааны эхлэл бол тун дэжгүй. За нэмэт бүрүүд онцсон байна. Бас хүчтэй байгаа офлайнерд нэг ялангуяа Carry-гаас тоглож байсан хүн бол өргөдөр тоглоход ямар асуудал вэ? Йой. Нэтэ саран орж ирв. Hi Dashka мөксөлтэй. Broodmother solution was not enough. Yeah. So they're not even interested in integrating it into the draft this time. And I really feel like you can't let something like this do. Бүүмийн зүгээс бол амар гаргаж байгаа юм байна. Global silence-тэй бариад мэдлэний амар сэрийн chain дээр бариад өгвөл эйгүү л гэж утсан байна да. Ер нь ч тийм дээ. Төвхтэй штэ амар эсрэг тоглож. Болгомтгай, болтомхай. Баригдахгүй мөртлөө өөрөө барьчихна. Өөр чинь одоо Fury юугаар тоглоод байдаг. Ер нь Fury дээр анхаарчхад болно. Талааны бодож орж ирсэн юм бол надад бол таалагдж шүү. I guess the difference is whether or not you want to be able to solo kill by yourself, the hero in the backline usually, or if you want more AoE disruption. Yeah. Puck's better for AoE disruption. Blink and a damage item. Яг орж ирдгүүдээ юу байлаа. Та дөөмөөс өөр дарсан батна. Makoto's been very effective. I think you also just have to think about the ability to lock down Storm Spirit. Shackle can be a tool, but it's more of a follow-up tool than anything, or if Storm messes up. Carry гаргасан. It is a projectile that's easier. Bat Raider offlaner гэж болно. Javza offlane Bat Raider тоглох боломжтой. Сэрвэдэс нь эйгүү гэж үтсэн юм болоо. Traders тэгээд асуудалгүй юм байлээ л дээ. Уг нь бол Напалм гаргадаг баатраад эсрэг өөрөө асуудалгүй эндэг болсон. Сум хаашаа Dashka эхлэхээр драфт дуусгаар л санаа бодлоо хэлэндээ. Гэм нэг талон гээд эхний хоёрыг хараалаа. Драфт нь бол гоё л эхэлж байж болохоор хожиж болохоор л эхэлж. Pick their second support here since there isn't necessarily a core that's as high priority. Бүүм зүгээс өөртөө морфо бандч чам байна. Уг нь шууд авч болох л байсан л да. Одоо 15-ын сонголт дээр төрүүлж баатраа сонгож байгаа. Гэтэ өөртөө бол морф авахгүй, морфор тоглохгүй л гэж үзэж байгаа юм. There's a lot of 5s left. Yeah, Pugna Storm дээр нэмээд. Toronto Tokyo-гийн баараа байж болно.
Өөрчигдөх чинь Disruptor-оос маш олон тоглоод байгаа. Disruptor байна. За авдаг батраад авч байгаа юм да. Ер нь айл нь Bitcoin драфт гэсэн гоё л харагч. Ер нь авдагудаа л авч. Save-ийн пугна, Toronto Token Disruptor ер нь тэгж суул гейм хэдийгээр цаашаа гарах нь тодорхой болсон ч гэсэн суул гейм өгч байгаа юм шиг драфтад харагдахгүй шүү. Драфт бол бат нэгтараа л за талооны зүгээс талоо сүүлийн үед их Rubikер их тоглоод байгаа. За ийм 3 range district гэвэл Trader нь жоохон ямар байл юм да. За Storm control-оод Mikota-гийн Pakoro-д ирсэн давхар silence. Гэхдээ өөр Disruptor эсрэг эвгүүтэд байдаг. Нэг юу л барихгүй л бол эвгүүтэд байдаг да. За Pak-дээр нэмээд Q-гийн Баатар эсвэл Offlane-ийн Баатар. Одоо л Trader яг ямар байл төр гэдэг нь жишээлдэгдэн дээ. You can jump him and silence him before he gets his ult off on you. You can jump out of the kinetic field. Погнаш нүглээ. За Underlord-ыг авчиж байгаа юм байна. Тийш дээ. Underlord pure Underlord-оор тоглож ирсэн юм байна. Тэр Doom Tide-аас өөрөөр. За Fury Battle одоо их чухалтай Bitcoin-ийн үед. Тоглоод байсан 2 Battle нь байхгүй. Бас нэг тоглож байсан Underlord-ын айл нь авцсан. Underlord сая шууд айл нь 2 support авцсан учраас айхгүй ороод ирлээ л дээ. Мөрнэс Underlord-ыг авахын тулд за Rubik ванддаг. Rubik-ийн эсрэг тоглохоор figure out how they're going to lock down this hero because both of these heroes, if you don't have ways to catch them, make it very difficult. And right now, Talon have a lot better ways to deal with the storm than Bat-UlziiAK have to deal with the puck. Like they have the root from Underlord, they have the pipe that he's gonna buy. This is such a sick pipe game, and they also have the lasso later on as a follow-up from Disruptor. They as a follow-up by Batrider, and they also have the global silence on top of everything. First game of the day. Gotta give. Sometimes you just have to yawn, you know. Yep, you got me too. Yep. So Bat-UlziiAK goes for the hard lane counter to the Underlord, which is Monkey King. I think this is probably the best hero in the game in lane against Underlord. We've even seen like Ursa's lose to Underlord. It's just such a strong hero. Yeah, Underlord эсрэг бол Monkey орж ирдгээ. Counter маяг ер нь lane дээр илүү явдаг. Lane дээр панашгүй шүүсдэг. Дээрээс нь Disruptor Monkey бол гоё хостол байдаг. It's one of these things where they're really doubling down on just destroying this Underlord in lane. I think Monkey King with Disruptor is a very strong lane against Underlord. Monkey King's Yeah, горвын NC гаргаж байна. Yeah, it's super low. But Fury-ийн зүгээс орж ирж болох. LC ч Silencer эсрэг lane тэрээс. They feel comfortable enough on this hero that сайн гэж боддоо. Last Ward-ын Last Ward Arcane-Curse Last Ward-ын комбо шот. Dispel-тэй салгачдаг учраас. Assault гэж яддаг. DLC гэхээс илүү бит бүүм ер нэг бас л нэг utility item авдаг л баатар авах байл гэдэг. Боломжит хувилбарууд Mars байж болно. Utility item Mars жахахгүй л дээ. Centaur байж болно. What do you think Pure is going to play? Because his Doom got banned in the first phase. Ксаас эвгүй байсан юм байна. Өөртөө saver support байхгүй. Doom зүгээс Axe орж ирсэн бол тон эвгүй байжээ. I wouldn't mind seeing. The thing is, it's so annoying to play versus these Batrider type heroes, but you know something like an Axe, something that can catch the puck. What about really Legion? Oh, Legion Axe is banned. banned. Legion banned. Those are exactly the last 2 bans that Talon went for. Unfortunate. Oh boy, I mean he's been playing a lot of Tidehunter, but it's not very good catch. I mean, what about Magnus? Magnus is second most played, got nerfed. Янага болон Jagon. За 23 сая байж. Stark нь бол байгаа юм байна. Stark авахаар Disruptor төвхтэй байдаг л да. Тийм болохоор бит бүүм ер нь Stark мандаг байж болно. Тэрнээс Monkey carry-тэй үед бол
Stark бандж л таардаг. За талан өөртөө зориглоод Disruptor-ыг аргаж тоглоно гэдэг эртхэн BKB-тэй Stark тоглож болно. За өөр Monkey Beat гэвэл Faceless Stark авчиж байгаа маань. Яг хэцүү тоглоом тоглолт л доо Disruptor эсрэг бол. Гэтэ нэг аргалж байгаад BKB авчвал бол тоглоомд бол нэг аяагаад байх юм байхгүй. They're gonna have tank problems if they go offlane Lash, I feel like. Yeah, that's the issue. Яг түмэн зүгээс Stark-ыг Lane нэгүтэл яг геймд нь ч гэсэн нэгүтэл Горын Батраа хэрэгтэй болсон. Fury сонголт. Агуулдаг яг хоёр Үй. I was wondering, it was on his list that he харин юу болчих вэ? Offlane-ийн чаг юм шиг байна. Эсвэл offlane-ийн програм. Тийм ээ, offlane-ийн Chantress байна. За энд нь лаймер саунд гэж үзсэн дээ. Энд нь лаймер саунд гэж үзсэн. This is cool. This is not what we saw from Bet-Boom yesterday. No. They were playing for like late game entirely. In this game, like they're clearly playing to just dumpster the lanes. Yeah. I'm gonna be honest. За надад бол юу дийлээ таалагдж байна да. Талооны драфт хамаагүй л таалагдж байна. 1000 юу гэж бодож байна. За мэдэх юм алгаа. Сайн анхаараа. Одоо олон шалтгаанууд байна л да. Monkey дээр Batrader руу Monkey биелсэн. Monkey carry ингээд supporter control болсон байгаа. За mid нь бас Storm packet control болсон. Нэмээд game-да silencer эсрэг тоглоно. Delete item адаг. Зүгээр 23 savage нэг бүр нэг дэлбжих хүлээд бүр утгагүй хүлээд иртчиж зарсдгүй юм бол талаан бол очноо гэж бодож. Ер нь BKB гарчхад талааны ялт болоод ирлээ. Ийм драфтыг одоо илүү би бол илүү драфт гэж үзсэн талааны драфт. Дарк BKB авч харчих юм шүү дээ. Би тавьж байгаа хүмүүс байл. If this doesn't work, I imagine next game we're going to see an entirely late game draft again from Bet-Boom. They're just going to go back to their original. I would love to see the thing that Toronto Tokyo said in the interview that we heard before. A lot of good late game team fights. Let's hope it gets to that point. We'll find out what happens in game number 1. But first, some Poetic Pandas. Хай. Өчигдөр бүгдийн таасан шүү. Зөө. Амар мега. Амар шүү. Погнаач нүгэл. Босит витраваа манайхаар хэлгэрээ. За өнөөдөр 1000 админ дээр сууж байгаа шүү. Манайхан тэгээд Мега манайхаар өсөлдөг болчихлоо. Том нэмэр болох вэ шүү, том туслах вэ. Погнал эвгүй байна да. Мэндэ төвшөө. Гайг үдээ. Погнаа хичнээн сайн байгаа тэгээд. Ганцаараа бол carry чадахгүй шүү дээ. Silencer ч бас погнаа control дарж байгаа. Storm control гацгадна. Яг дайндэр бол голов ороод ирэхэд погнаа хүнээ хэлдэж чадахгүй. За тэгээд item нь silencer орж ирснээс болоод погнагийн авах item дээр нэмээд lotus юм уу? Remnant голов гардаг item аавна гэсэн үг. 4000 голдоор нэг баатарт зориулж item аавна гэдэг чинь бас чанга штэ. Суу ялангуяа support-ос. Дэн ч өөр явуулнаа. Этерлийн згээд өөрсдийн хүссэн item авахыг хүсдэг батар. Зариун дээр 23 сая бэртцсэн дээ. Гэлимс төсөн 4 баатрын гол 5 баатрын гол юм байна. За гэхдээ 3 руу наваад ихсэн. 23 сая ихнээсээ жоохон хэцүү хийг. Нокок. Тийм үү.
And I've actually been thinking about this. Yeah. Let's say you go in a game, you send 4 people to the 4 different rooms. Okay. And you just suicide for them. And you feed first blood, but you get 3. Are you happy in most of those situations? I feel like you are. I think it depends. За өөр зориглоод дарсан гайгүй л үү. I think 23 сая байж. Disruptor эсрэг тоглоно гэдэг мэдсээр иж last pick дарсан юм чинь. Өөр ихтэлтэй л байсан байлгүй. Item build бол тэгээд Агнемаас төрүүлээд заавал BKB гарах шаардлагатай болчдөг. It's a weird trade-off. Гото сайхан GPK-г саваад өгөх хэрэгтэй. Гото ч юу дийлдэхгүй байгаа юм дээ. Ингээ пак Storm-ын дүгэл дээр уунаад пакны илүү гэж явдаг гэд хүмүүсийг харахаар паккаар дандаа дутуу яваад байгаа харагдсан Storm эсрэг. За энэ дээр бол Mikoto гоё хэлж байна GPK эсрэг. Яг өчигдөр харсан шүү дээ. Өчигдөр Nothing to say эсрэг GPK яваад хамаагүй илүү CS-тэй last hit-тэй явжсэн. За Mikoto NTS-с илүү гэдгээл харуулна да одоо. Тэгээ энэ хоёрын Storm-оос намайг өндөр гэмж гарч ирсэн юм юмстэй. Үгүй. Энэ trade хийсээр хагаад HP-ний зөрүү гаргаад ялаад байдаг. Тэр бол яг хурдан зохих хувьд одоо Storm мэдээж хурдан л та. Тэгээ face shift гэдэг skill ашиглана. Тэгээ ranger илүүгээ ашиглаад. Илүү амтай зоонлоод тоглолцоход бакноор илүү явждаг. Талон өөрсдөө алдаад ах шиг наа. Энэ удаагийн талооны драфт бол надад таалагдчихна. Алдаагүй юм шиг л драфт хийж байна. Өчигдөр бол геймингийн эсрэг бол үнэхээр сугарсан. Драфт нь ч хүртэл яагаад ч байгаа. Нэг л айд сүйц мэдэрсэн юм шиг л драфт хийдсэн да. Өргөтөөс ракетисийг уцаараа тавбаа. За мегагаас өнөөдөр дээр нэш орсон. Go gaming ч болоог үсттэй. 15 даас 4-нд наа. Одоогоор бол Mikoto илүү явж байна. Ер нь тэгээд XP нэмэх тусмал бак нь л илүү байд юм да. Минийхаар бол байх ёстой. Зайшгүй байх ёстой. Тэгээд тоглоомдоо бүр гоё. Storm-аас BKB шаардна. Өөрөөсөө silence театр. Дөрвлагаад орчид эсвэл Hexmix гаргахгүй пакин гейм байна да. Тэ Storm гэхдээ өөрөө тэгж лаахад бол хэцүүхэн дээ. За дээр бол яалтч хэцүүлээ нээсэн. 23 сая байж. Эвгүйтсэн HP-ний дутуу за pound size хоёулаа унж байгаа юм байна да. 23 сая байж стик дарсан нэг. Ийм сайхан олон XP-г авч чадлыг онцлаа да. Хоёроо зэрэг унц ярьж байгаа. Нэг нь бол огоонаштай юу. За хоёулаа зэрэг унц учраас спорт нь унчаад голын bot refill дээр явсангүй л дээ. За гол пак явж байгаа үед хоёр талын рүү навчих боломжтой байдаг шүү бас. Нэг тал руу илүү short байвал ч нөгөө тийм дэнаач болдог. За энэ дээр бол HP-ний зөрөө нэлээд алдчихжээ. Гайгүй дээ comeback бол байгаа шүү. Нахаар хэдээсэн стримэн дээр банд болсон гэж. Өөсөө арам Барсал яа гэм бэлээ хүн амьд нэг өдөө хатсан бич юм яа. Би бэтаасан миний бэт онцлоо та нар. Сөрсөндөл та сөрснүүд нь сугшуу ухааны алдаж ондог юм дээр нэг авсан дээр тэгж хөөрөд тах. Full time batteries бол гарахааргүй бол I think that's another problem with Enchantress Core is that you do
Like you do really need to win your lane because you need so many items. Дэмждэг шүү ахаа Кодрито. Баярлаа Кодрит минь. Зээрсэн нэг гэлээсээ зөвхөн лэнээс бол. Оли бол 23 сая. Сэвийг нэг он гацсан. Галын хоёр одоогоор тэнцвэн. GBK 600 хүрээ дайрцсан. За Микото лоу граунд руу бууж чадаагүй маань. Койлоос алдсан. Бак нь илүүгээд ярьжсэн. Бак нь үхэлэгдэх юм да. За ямар ч рижер нэг болохгүй. Яаж наа нэрсэж. Стаасайго бадралтай шүү. Тэр гейм нь талаанч гэсэндээ лейндээс үрчих магадaltaй гейм аа. Чамөр амар болчиход бас их юм индээ. Мид гейм хүчтэй ш. Yeah. Sent back where he came from. I really feel like Bat-Boom might. Yeah, I mean, we can all see they're running away with it, but Glimpsтэй л яваач. Incredibly fast here if you start getting some good glimpse kills. Мундаг юм аа. Range, man. Pure enjoys that one. Оо энэ Тэгээ баг пакн тэгээд мэддээ илүү ч гэсэн яг үндэ. Storm нь ороод хойшоогоо суугаад илүү фармд чад пакн гейм юм шүү тий. Яг нэг глобал байгаа тий. Нэг ороо. Хойшоо суугаад фармлахад пакчсан фармлдаг шүү дээ. Айтем аваад бол жинхэнэ пакн шоглон даа. Storm хамаагүй хурдан фармдахгүй юу? Нэг нь 3 нь. Яа вейв клэр чинь бас л пак байгаа шүү дээ. 2 скил нь хоёулаа вейв клэр скил. Like he transitioned to a new role too. Yeah. And these things take time to get used to the meta of the side lanes, how people are playing them, when you want to Чогн лайм лаатарта. Сая Микото. I don't know, that's another thing. Oh, лэртээр бүхлээ баятаад. This guy can't play this role. I mean, за 8 юм. Well, yeah. Okay. Well, yeah, I guess he failed then. But it took him a little longer and he got there. So Last week Enchantress бас нүлчжээ. Network бол гоё гараад ирсэн. 5000 network-ийн зэрэг. Nobody doubts the mechanical ability of this team and nobody doubts the shot calling from Nightfall and the intuitiveness of Pure. That's what I think. Comeback хийж магадгүй л гэж хараад. Just seems like he understands what's going on and makes it happen. That is a good mix of skill sets to have. Also, if they could get a little bit of momentum, you know, actually get some real wins. Өөрсдөө жижиг зарчдаг юм бол. Яа, хэцүү харагч шүү. Илистер жижиг зарлж чад болохоор л харагч. 3000 net ордер ил болцсон байна шүү дээ энэ чана. Юу гэсэн үг вэ? 3000. За одоо үргэлжлээд байна уу да? Йоо. Чам миллиатруудыг гайгүй лээ. Яаж хийж чад нэг 6-аад орчгаад. XP сонсчгаа 6-аад орчи. Save бас тэрийг мэдээд бүр цаашаа blast оруулах гээд. За Mechanic rotation замдаа харагдсан. Пугнаа дээр coil-д швэнэ. Замдаа өөртөө битгэх гэдэг нэг. Shield rune-тэй байна Mikoto. Оо нэг зэрэг shield rune арилчлаа. Энэ HP-ийн талаараа дэх өөрийг нь гуруулах гэсэн үг. За 6-аад орцсон ш. Учиртай. Медас авчихад очиртай. Дөрөв л батраг рэшнтэй авч чадах. Төрөө Underlord авчих. Арч царагдаад нэ. Газар сайгоо заас 3 дээр гурлаа өөр дэлцсэн. Double damage. Оо, Олли ч өндөр левелтэй байна. Олли 6 левелтэй. Ямар амар гацаад нэ. Хайр тийм ээ.
feel like that hero is not a very good frontliner when in change. Өө нүүзүүлэх нөө. In the game and she's Ёо. Shadow Dancer амьдрахгүй бол онох нь байна. Anybody Pure runs into is not gonna stay there long. That's one way to put it. He is the king of the map right now. What do Bat-UlziiAK want to do with it? I would not mind to see him clash mid, get some smoke for him, just wrap around with a creep, take that fight. If you ever run into the silencer this game with the Enchantress, that's like a free team fight win. Yeah, because he's instantly just gonna get blown up. He's gonna have a creep on him. Then you're gonna open up the fight for the Pugna and the Storm. That is what Bat-UlziiAK want in this game. Have the monkey in the Ench, find the silencer. If the Storm can find him, that's great too. And just take the fight off that. Ollie's positioning needs to be on point here for Talon if they want to come back in this game. And we've seen a lot of comebacks off these laning phases. I don't think they're as one-sided as they were at the start of the patch. So I still have some faith that Talon maybe can rat this game out. Like you're saying, I think Enchantress, this pick was designed to create this situation, not necessarily win them the late. Яг л баг вичблэтэн цог орчил гарч ирэх гэдэг юм да. Тэгэнгүүт Пакас эсвэл заавал глобалаар хамгаална, эсвэл ивэл мэвэл гарч ирэх шаардлагатай болчихно. Тэ баг гэр нь юу л авчил гоё юм дөө Disruptor. Юу л яриад гоё. Teams are better at figuring stuff out. What that means is they're better at snowballing, but they're also Нэг better at импс. Storm Static Storm. Ангартай жавцаач заа. Okay, so it becomes a little bit you have a formula of like Ог нийлээд явахад хангалттай хэлэх болно шүү дээ доо. Газбаа сайлстай. Жавцаатай доошоор rotation явахад. Никото сайлсаар 2. 2 smoke. Яаж ч байгаа мэт дасаал авчихсан. These things go in cycles. Like it does shift as teams figure out how to counter that. It goes back, but I think especially at the start of patches, the games tend to be very chaotic. No one knows what's going on. Энэ game Bat-UlziiAK 2-0 гэж байх уу? Мега баярлаа. Дэмжиж байгаа. Энэ талаас байж болох юм шиг байна өө. Энэ game хожиж чадах юм уу? За койлцсон. Monkey дээр харахын damage хүрхгүй юм байна да хоёр дотроос. Шууд тип яваад тэгээ гарчиж байгаа юм байна. Хагас хоёулаа бол хүрхгүй. Андерлорд нь байх хэрэгтэй. Ихний глобал ямар онцгой. Тэгээ ядаж 6 авцсан байгаа шүү дээ. Койлн дээр буугаад ирж шүү дээ. Тэ. Гэхдээ аваагүй бол уг нь бол ингэж явахгүй шүү дээ. 44-аас харж байхад талуун ирсэн. Папын 5 тоглоом шиг тоглоодсон. Мэдээс явахт нь фүүр явж штэ. Баал фүүр юм дас хоёр зэрэгс чинь да 2 кор юм. Муу наад гэж байхаар юм нөө. Энэ гейм очичвал. Талуу нэрэл алдсан юм да. Эсвэл зүгээр байгаа чадвар нь юм болоо. And I think that is what's going to happen as Bat-UlziiAK, the signal has been called. Hurricane Pike has finished for Pure. Ой тэр шиг Bat-UlziiAK геймингээс амар юм биш тэгэл бодчихгүй л гайгуутай өг. Стартаа. Ямар Жохог турж байгаа шиг алаа хийж. Нэг хэдий скилдоо гаргаж байгаа талхаад ирэнгүүт нөгөө хийгээд Static Storm-д очдөг ч юм. Энэ нөгөө шиг чи өмх гэж байгаа өмхүүлсэн шүү дээ. Чиген загс урж байгаа юм шиг загс болчлаа да. Very clean. You have one kill on Talon side. They have not found anything. And it doesn't look like it's getting easier in the foreseeable future. Maybe with харин Азийн сэтгэл зүй энэ дээр нэг if you can find it. Онцтой юм шиг санагдаад ит юм аа. That is horribly done. International төвшөнд тоглох гэхээр өөртөө болоогүй юм шиг одоо тоо. That is a pretty damn good timing. Нэг сэтгэл зүйн жоохон докторгүй гэх юм. Уух нь бол хангалттай л алалцаж уулахаар л үс штэ яг өөрсдөө хадгалтай яг байгаа байдлаар үнэлж чадах юм бол 14 дээр орчиж гараад ирсэн. Тийм. Тэдрэг ингэж тоглосон. Варден дээр сэтэр тавьсан.
to show himself just yet. Nightfall will do that for him. And look at this bait. За Toronto-д урда статик Storm харах гараг байгаа. Баар руу ороод ирсэн. Шийдгээ. Тэд нэг ажи авъя. Голбал сайд старцсан. Зөрөөд Wukong байгаа. Хаал оронгоос. За JPK өргөжлөж өсрээд. Мекото гарахан гүйцэж чадаагүй лаасо. Үе. Лаасан дончуу. Мекото. Лаасан дон атглаа да. Big kill streak on GPK. Yeah. Storm-ыг өгнөгийн нэг хоёр нийлсэн дэмэж амар жинтэй орол. Өгнө өөрөө харин тэ. Storm унгаагаад өөрөө амьдчлаа гэж харагдчихсан. Яг өөрсдөө дутуу багна гэж бодоод ивэл хожихгүй талаа. Өөрсдөө л яг олж аваад ээгоогоо жоохон тийчих хэрэгтэй байна. I still think the global was decent, getting the storm on the jump, but the follow-up wasn't there. So then maybe you have to hold the global for later. Like ideally you want global in a situation where the Slark or the Puck are hitting them, and you can follow it up, or you're killing the Pugna. You also kind of want Harpoon гэн юу лээ? Hurricane нөгөөх нь шүү дээ. Sure. They're just lacking the DPS right now, and of course global on cooldown. Нэг шид зохих гээд байна уу? Dream Spike Q. 13 Чист нэг пауз авал байхгүй мах та. Битбом. Оон тэгвэл талаа хожно. Драфт надад хожчихоо. Оо нэг жоохоо хамсгалуулчихад. Хоёр талаа 5 минут фарм тодлоо. Уг нь шал өөр болно л доо. Тэрийг битбом мэдж байгаа. Тэрийг зүгээр л асууж болохгүй гэл. Одоо тэгээ Slack медас авсан Сабри аваад BKB ихэр бас хөөрхөн хоол байна. Яг BKB аваад яг хүн зохихгүй бас эргэлзээтэй штэ. Зүгээр өөрөө л нэг Disruptor-ыг дархлаатай болно. Яг үндэ BKB өөрт нэг зөгтөг батарч биш. Тэр яах вэ? Тэгэхээр таваараа байх хэрэгтэй те. Таваараа байлдаа. Хангалттай damage гарнаа л гэж бодоод. Underlord-ийн Firestorm ч бас л эвгүй damage-тэй. Голболн дээр ninja-г чирчгэд бол burst damage хангалттай гарч байна. Пугнаа нийлдэж чадахгүй. Гинэм авах ч байгаа энэ. Мөн бүх юм л байна. Даанч өөрхий бүр medal damage авцсан. Зөв тэрийг сэтгэж чадахгүй л ах шиг байна да. 5 баатар 5 лавттай байхад бол юм хийж олон даа гэн. Yeah, they want pickoffs. They're not finding anybody. They're set up top, but nobody is up here. Битбүүм биш нэг 5 4000 дэм мортал гэж бодоход шалгар тоглосон даа хартаас нэг. Харин тий. Оо угаасаа хооч. Ингэж ихсэн ч гэсэн өө угаасаа хооч дөө гэсэн итгэл байж ах хэвээр. Сташтай. Амар хэцүүлээ нэгсэн ч гэсэн хэрвээ өөрөөсөө баг ранктай муу мөс гэж бодчихвол яг ялчгоо гээд өөртөөхөө сэтгэл зүйн тэр бид нар арай муу гэж бодоод л байна л да. Ерөөсөө хөдөлж барахгүй. Араас нь тойроод ороод ирсэн. He knows he's in a dangerous position. In fact, he knows so well that he ducks away and TP's out. Very smart. I just ran into that tier 2. That was crazy. Юу наа ч одоо Storm BKB аваад айх юм түйч байхгүй. And often the goal is to eventually get to a point where 23 on some late pick core becomes unstoppable. That's one of the questions. Тэгтээ гайгүй шүү дээ. Одоо 8000-ын нэтворын зэрэг хадгалаад байгаа шүү дээ. Юм хийхгүй шүү дээ. Хадгалж. Тэгээ Slack-аас BKB-гаар надад бол юм өөр олно гэж санагдахгүй. Өөр юм хийхгүйсэн чинь нэтворын зэрэг бариад байвалсаа дэжгүй.
Гэсэн чинь Jobs унтчих юм да. Яа нэг хамгаалдаг аа. Одоо ихний гейм нэг иймэрхүү юм болчих юм бол хоёр дахь гейм сэтгэл яг зүүн хувьд бол бүр хэцүү. Like some of those games, 23 is on like a Phantom Lancer, and you know, okay, if he gets 4 items, they can just take these fights. Yeah, chaotic. I don't see it this game. За Tormentor наваад 2000-ны дорт. Вестмин аваад тэн дөрөв. Вестминаас орчин өөртөө Вестмигаас авах юм байна. Битгүүн бол юу ч өгөхгүй гэж нөө тоглолтод үнэхээр сайн. Wonder if they thought the Talon was going to try and do theirs. Yeah, I think they thought the steal was coming through, but I don't think Talon have anywhere near enough damage to man up for that. Gonna have to keep riding here. And we'll be Silver Edge next for 23, so he's not even going the Ags build. He just wants the Invis to get in close on a target, break the Ench. Maybe take Pure down first, eliminate the damage source. Doesn't sound too bad to me. Should also note Q is finding a decent amount of farm on the Batrider. He is up to blink and 2/3 this BKB. He could be a big factor too if you find the jump on the Pugna. You have global off these back goes. Yeah. So every lasso is. Тэгээд айдлуус Enchanter сагны авч байгаа. Таллоо маань хэзээш бэлэн болохгүй нэ нэр. Готогийн нэтвордод Storm-д тэнцүүл яваад. Yeah, you don't even have to necessarily find the Pugna. You can just global to stop the Pugna save. Yeah. At least until these dispels come out. But that's the problem. The more dispels come out, the worse Silencer gets, and Bet-Boom are building. Яарашаан барих гадно. So this is really where you would like to be fighting with. Aegis аваад арга Enchanter өгөх үлгүүдээ. Monken BKB-тэй Storm нь алуунахгүй гэж үзэх баг. Жавцаа бас давхар юу л аваад байгаа юм бэ? Эхний эцэг Storm догч хөө гэдэг өстэй ихтэй. Тийм дөрөвч байгаа л та. За шууд шаадад байсараа. Юу ээ. Хийж чадах юм л энэ л юм уу дөө. BKB ахгүй гинэ шийд. Нэг ч наа. За яхаарч. Тэсээ шат блидэн дараа байсан мэт. Тэрийг болцсон. Аа. On the fly like that. Yeah. The really important ones, you know, that Би нөө яг талааныг мөртөө бикэлжүүл яг гайгуун байна гэж бодож байсан. Carry дөрөө. Тийм Pognaгийн нэр мөртөө гоё те. Тийм тэгээ Monkey-го зодчихно. Тэг Silence-гаа Storm-ыг ивгүүтүүлж болно. Тэгсэн чинь харин яг Цаа ч тоглож чадахгүй. Харин тоглолт өөрсдөө тэгээ бүр ингэ тоглож чадахгүй гэж бодонгуудаа за нэг ганц авдаг батраа авъя гээд нэг тим пик хийсэн юм шиг санагдаад тэгээд яг энэ дээр илгэд хэцүү болсон байхгүй. Ууг нь яг талан илүү л фиктэй байсан л да. Хамаагүй илүү хөдлөж яриад яг энэ Storm Disruptor 2 эсрэг хамгийн тухтай тоглож байгаа гэх нь ууг нь пак штэ. Тэгээ Silencer support-тай. Storm яг Disruptor-ын яг тэр хамгийн ядаргаатай скиллнээс тэр ганц л нэг шууд өнгөрөөшдөг батар нь пак. Болж шүү сайвч. Тэгсэн чинь яг үндэ тэр Monkey-г алах гэж очиж барихтаа ууг нь Underlord нь хөлтийгээ авцсан байх ёстой ш та тэр хамгийн доор нэг coil хийгээд Monkey зүгээр TP-дэгээр авчдаг тэрэн дээр бол Underlord нь ууг нь нэг 5 level-ийн Asian тавж харагдчихсан 6 л хангалттай хүрсэн. Тэгээд эдгээр чинь пикийн дараавтаас угаасаа тийм штэ Slark-ыг гаргаж ирсэн пак хангалттай space гаргах хэрэгтэй байсан. Ой. Койл авцсан Микото сог. Одоо 3 дарангууд баг үхэх юм уу? Тэгээд эдгээр бүр гүйцэтгэл мөрсгөө нэрээ арайд энэ арай шүү. Ч одоо Hurricane Pike-тэй Enchanters байгаа. Pike-тэй л гарна штэ. Тэгс чи Lasso-ных нараас Pike-ных нараас Coil ээж үзсэн. to protect the creep wave. Огно лайтам жил бол гоё байна Котагийн. Даач сууг байна. He's on the low ground. He's going to get spotted, orchided. And that'll be the death of Makoto. За ууган. Yeah. I guess he didn't want to get static. Yeah, I think he knew that follow-up was coming. So it was
good play, but ultimately not enough. Too much here from Bet-Boom. They just play too fast. Огт тоглоход хожиж болохоор харагдаж байна. All the correct decisions and still die. Coding Star Trek now? I was checking. Just checking your culture. Гой зогтож байгаа high ground. Өгнөд дээр Stark item-тэй алцахад бол Monkey-г бол хизээд дийлэн штэ. Тэр яг item бэлэн болоод урдаас нь тэгээ саргунаад юу хийж чадахгүй яг энэ байдлаар ингэж хожигдох юм бол game 2 ямар ч пик хийсэн үзээг үл санагдаж байна да. Тэгээ энэ draft-тай хожиж чадахгүй бол нэрээ юугүй. IC spam-ны пикийг өгж очиж байна. Одоо яг тийшээ бодморгүй наа. Өчигдөр хэлсэндээ яг наад тоглолтын шин талаараа амар айгуу сонирхолтой зөө. IC spam 2 хоёр тэмцээн дээр ингээд яг хоорондоо таарж байгаа байхгүй юу? One Explorer дээр таарж байгаа. Тэгэхэд spam-ныхаа notes бага байгаа мөртлөөсөө DPC дээр таарахад IC-ийн notes бага байна гэд трек ярьсан да. Тэгэхээр одоо өөрөөрчлөө. Энэ одоо нөгөө нэг Explorer гэх тэр тэмцээнд юм уу те? Үгүй одоо DPC. Яг наатан дээр ч бол зүгээр IC-ийн хожиж магадгүй л гэж бодоод зүгээр match winner-ээр. Draft тоглолт моголтын үзээгүй. Гэтэ бол нэг тийм сони байж ирсэн. One X дээр 2 хоногийн өмнө ал тийм. Одоо дооцмаас өөрсгөгдөөж. Яг хоёр ижлэхэн баг хоёр өөр тэмцээндээ таарж хахад ооцсон зөрөөд байгаа байхгүй. Нэгэн дээр нэг нь хожих нь 2.5, нөгөөх нь дээр нь эсрэгээрээ яг эсрэгээрээ. High ground defense бол underdog-тай байх үед бол хангалттай л байдаг та. Эгэдээс IC match winner сум байгаа штэ. Эгагийн бит ч ойр донж байгаа доо. Голоба сайнсараад пакн амьдчил боллоо да Микото Electric Vortex амьдсангүй. Энэ ихнийг ямар ч үзээгүй зодвол game 2 бүр ямар ч нэмэргүй дээ. Тэг. Гэтэ бас өөрхөн 27 минутын чинь нэгдэг юм болж байна л та. Тим амар хэцүү гисэн. За эйжсийн дуусгаад Monkey-г бол унгаж болно. Уг нь чалбархандаа хүн унгаах дээр. Гэтэ явахта аккаунт сэнгэлүүлэгч бас манайхаар сэнгэлүүлээрээ. Ээж нь хийж байгаа ш. YouTube үзэгчдэд хэлэхэд UB Warrior гэдэг Facebook байгаа. Пэйж утсаар дайв явж байгаа ялгаагүй. Эйжент хийж байгаа. That's what I tell the cop when I get pulled over. He never believes me. Well, fortunately we can tackle I don't speed. I'm a very conscientious citizen. Өдрийн Dreamleague-ийн бүх тоглолтыг л явна доо чадвал. Oh, that's right. Yes. Now that we're not producing battle passes, we can finally. Ахаа вист минь авц 21-ыг авч ясаа харагдсан. 28-ыг одоо бүр хекстэй болчих юм бэ. Яа анда Микото минь. Oh, did you say illusion rune? No. I said haste. Check the illusion stat again. All right, Bet-Boom going high ground. Let's go. That's right. We have the dispel up for saving the Lotus Orb. BKBs for the cores. They're waiting for their hexes, but they don't have. I mean, this is just insult to injury at this point. Injury? What injury are you suffering? Personal grief. Wisdom rune stole my 20. Та уг нь эйжсгүй дээ. Нэг лаасаад бол Simon up though. Net worth ladder. Slowly but surely, the Midas is kicking in. Indicator axe, BKB done, so he can man up in the fight. Pretty strong during his BKB timing as well. I mean, come on. нэг лаасаад бол бариад авах болчих юм байгаа. But what about can we check what blood grenades do? No, we don't have that. I'm sure we don't have that one. If we actually have a blood grenade info panel. Shadow Blade гоё шүү. Shadow Blade бол янз юм байдаг. I'll just get up and leave. Яг Disruptor эсрэг тоглоход бол гоё байдаг. Заавал BKB-г өөрөдөх шаардлагагүй. Эхлээд Shadow Blade-тэй очиж наалтаа шууд Shadow Dance-ээ дараад зогчдөг. I don't know why that's where the line is, but that is where the line is.
29, wow. That is a lot of words for only one person. Usually it's been shifted over time. So now you have a primary and a secondary, as we see for Bat-Boom. He was like, no, I'm gonna farm and Уг нь бол Bat-Boom-ийн зөв айгуул айтем ч да. still hasn't Been died. ratting. He's getting the net worth, so you have this Blink BKB bat and starts the fight. GPK Hex. Хатэрсэн 700 гол дотоо харж That байна. would actually go against the. Remember that stat you were talking about where the offlaner is not dying? I feel like support's in that mix, but Q, losing game. 10,000 net тортын зэрэг Yeah, where was my үргэлжлсэн хэвээр on vacation or what? Айтерментрийг нь Shame. Shame indeed. Distrafter. He'll get his shard and apologize to the team. I'm so sorry. I know you wanted the shard on Storm Spirit. I didn't mean it. This shard has to be like one of the most irrelevant, right? Even if you get value out of it, who cares? Why is it even the spell? I'm just gonna say, why is this the spell? On such a cool hero, he's keen. He comes from the uplands. He's what? He's keen? He's not keen. Oh no, he's like, No, he's a gloaty. he's a glow. Yeah, he's a gloaty uplands. This goddamn. No, but the master. keen think he's a keen. What? Yeah, they think he's like a distant cousin or something. What? Yeah, Just making shit up. no. зя шууд таасаад тэгсэн. Онцгой таарагтай нэгтэй. Пугнагийн хийл оржсэн голоба сайд хоцорсон юм байна. Дог. Яг л юм сэтгэсэн өөрөө онж байгаа. 3-1-ээр сольсон солилцоо. Stark-ийг за дэчээ тэрглээд TP гүн байна. Жим алдсан. These globals are way too late. You have to assume save. Петрээс хараа шүү. Like this guy is probably the Тавуулаа явж байгаа. Тавуулаа явж яснаа очиж position 5-ын лаас одоо тэг голбоодоо дарахгүй. Did he get stunned or something? Үнэн хийлдээд. Өөг нь Distrafter алчвал Stark-ын тухтай айл гэж бодсон байх л та. I kind of get it. Гэхдээ одоо BKB тэмч бол тэгээд авах шаардлага байхгүй шүү. To start because he knows he has Lotus Orb. yeah. He Болч чи 2-0 бол хангалттай байна өө мэг. can't win it if they blow everything on a disruptor, which is probably true as well. Like we're faulting the global for the timing here, but if he globals and they kill disruptor, does that fight change too much? Maybe not. It's just the issue is you don't have enough damage on him. Марсал таац. I feel like he also thought, okay, this guy's dead. Коммент дээрээ Марсал таац гэсэн. And then your Слотыг бол манайх бол бандаагүй. damage pretty За evenly чи манай дээр их 50 байдаг шүү дээ. This is also part of the problem. Like, who are you trying to jump here? Ideally, probably the monkey. If you get the monkey alone, isolate him, and burst him, you're happy. That is a lot of HP to burst through. He has to. Агним гарахтай. He BKB Satanic strikes, fights over as well. I don't know if you have enough to burst through Nightfall at this point. So that's another issue Talon are facing. You want to know why he lived, right? Aegis чистэр шано. He has keen, but he's a big, strong gloaty with 2.4 strength gain per level. Дарарара. 14. So. Чи 16,000 тортын зэрэг одоо ч дээ. Session 5-ын очиж лаасаад тахтай тавлаа явж байж. Аавн жанхан орчроо олчвол олоод байгаа юм шүү дээ Bat-Boom. Одоо л ямар ч хожигдлгүй явж байгаа ганц л баг штэ. Хожигдлгүй багтайгаа таарсан. Good job, Cap. Битсэн. Everybody in Twitch chat who wanted to hear some nice disruptor. Тэр нь бас өчигдөрч хүртэл айгүй I bet you didn't have any I lore. actually did. You- I actually сүүл did. чинь нэг сонир драфтер очсон шүү дээ бас. You don't get it now. Ялчүүдийг. Бас нэг гриди сүүл темплаар орж ирдэг драфт нь. Одоо бол бас яг гой харагдахгүй байсан зүгээр асуудалгүй л очсон юм л. Sun lore? That's Rubik. He's actually a son. Bat-Boom сайн байлээ. Is he a son or is he just? No, he's actually a son. Was he just created by Aghanim? No, well. What? Yeah. What are you asking me who Yeah, like yourself. Aghanims had sexual relations with? I was not asking for that. Яа Q-easy онцаа. Q жоо трейдераар бол айтмыг бол авчаад байгаамаа. Am I allowed to say that? Цуг ам дээр хүртэл авчаад байгаа. Well, I get You're willing to give up your job for I will. very little, so you're right to talk about who Aghanim is tindering. Руу бас нэг хідүүлээ заа нэг хөдлөе гэж яагаад баларч маларцаа одоо бүр зүрхэн нүгцэн үү. But yes, I think Rubik is his biological son. Okay. That's how I should have phrased that. Okay. High ground
push coming in. Түрүү ямар ч үзээгүй алалцсан. Тэгэл өгцөн л шүү. He has Ags finish. They do. I mean, they need one this game. Oh, double sight at the same time to get the initiation, but a good depth shroud out from 23. Яа depth shroud дээр бол хүний хамгаалалт гаргасан. Яасан дээр нөхөд байгаа юм байна. The heels though. The heels. Унгаахгүй нэ саяч. Ямар ч гэсэн Микото ороод унгаасан. За ийж сунсан болж шүү. Ласаага high ground тоолдоод байччлаа юм байна. Эйсгүй Микотын тухтай захгүй байлгүй. Ласаа одод оруулаад ирч учраас. Айчгүй л үтэй. Finishes up 8 their lens on top of the shard, the glimmer, the lotus. He has it all and he's putting it to use. And Bethlehem are going to go for round 2. Let the monkey siege with the Aghanims, with the BKB satanic turnaround threat. You gotta poke him down, you gotta drag him back into the tier 4. Is it enough? Oh, that is really good. The no fight. Ёо, задлаад boundless гэсэн чи амин нөхөгцсөн зачирсан 13 саяж гүйцээ чигээ чичирсэн тэгээд гүйцээ чадсангүй өөрөө Оконг дээр зогсоод байна. Сакоров. Байгүй. Хоёр тал. Арг мега юм одоо 50 секунд. They even had the halberd disarm on him, but the boundless strike plus satanic is enough, plus the Pugna. Mega creeps. The Pugna, it's way too good for him. Байдгүй. They abuse it way too well. They win every lane with it, so they're never behind. That is way too strong a position to be in. Or have a better lane answer to it, so at least you shut the hero down in the early game. Оо, mega creeps шүү дээ. Төвөн юм байна. Never got there if you're Talon, and every initiation has been thwarted. 23 will try and get some last pokes in for some stats. Яаныг дуусчихаашаа 13 сая юусрээд орсон. Boundless strike-ийг л аминд өрч юм да. Яа зээч. Гам хоёр битмэн бахоо guys. Яг нэг хөдөлж өрөөд нэг яг нэг ганц дутуу нэг моментны алдаа молоос ер нь хожигдсангүй шүү дээ. Зүгээр л шууд сэтгэл зүгээрээ зодуулаад хожигдчихлаа шүү дээ. Гам хоёр бол баг ямар ч пиктээсэн таг бол хоргуул юм шиг санагдаж. Especially that offlane for Bethlehem going back to pure and save. Pure decimation on that lane, no pun intended. Like they double wave pushed it into 23. Other than the Lotus deal, which I will critique them on, they got everything they wanted out of that lane. Equilibrium, lane control, pull control, early blood grenade, level 3 timing, get the punish on the Slark, and then they just take the tower, invade his area. That cheeky double wave top into the tier 2 push gank on the Midas Slark. That was just like the finishing touch on top. Тэгээ битбүм анх бүртгэхдээ ер нь бараг л сэсийнхаа Dream Team юм шиг бүрдсэн шүү дээ. Амар нэрнүүд харагдчихсан. Save төр завсралтсан байж байгаа датадаа босож орж ирээд. Тэгээ яг бүрдчихэд бас эвгүй байжснаа. Тэгэл гинт толраад эхэлчихсэн да. Одоогийн битбүм бол шан харагч нөө. Laning stage ямар ч мундаг юм. Ижил нэг өөдөөс нь алдсан да. From that off lane onwards, and I know Talon is known for holding out for as long as he can to come back with epic fights in the late game, but it just never really happened. I'm joined by Purge, Effie, and Jenkins, and Purge, this game, it was hard to watch sometimes for Talon. They tried so hard. They did. We weren't really sure where Pierre was going to go for his offlane hero, but picking non-conventional sometimes is Lignal 11 өдөр юм байна Dreamleague. Really changes the dynamics of the game. I mean, in pro games you're looking for tiny marginal advantages, and if you do something kind of weird like, oh, I'm just going to play off. Залгуудаа 9 бандаас ээлжээд явна. Astro Gaming, Astro бол баталгаатай гарч мултарч байгаа юм лээ. 5 ажиглалтай баснаар. Астрт бол өстэй хамаач байхгүй тоглолтоо. Одоо геймингийг өнө хожих шаардлага байхгүй. Нэрээ Астр хожигдсан байсан уу ч өдөр. After Lima, a lot of the ranged heroes got nerfed. Like there's no nature's prophet in the offlane to like dumpster Slark. Because I remember that was what people would do. It's like a Slark gets picked and it's like, all right, you're just asking for it, buddy. Like you're gonna get one of these range offlane like carry type heroes picked against you. And if you go through the list of like viable ones, there's not many. You have to pick something off meta like Enchantress, but I do think that it is worth it because I think that Slark
really suffers in the laning stage for these heroes. Like you play, most of the heroes are like Vanguard, melee, aura builders in the offlane, and that's precisely why even the non-aura building heroes are building Octarine from the Vanguard, or at least they were, and that is where Slark became a meta hero. So I just. Харуныг өдөр хамт амьдэрсэн байж Is a viable hero in the offlane. I think you do have to be careful picking something like a Slark or an Ursa. You have to be careful. I mean, it's something that not a lot of teams do, the offline Enchantress, but I think honestly, so long as энэ хоёр Royal-аас солиолгоо явцсан да. Maybe the remaining teams in this tournament, with the exception of Gaming Gladiators, they will get away with just lanes with such a high advantage that Talon didn't even have a chance to play the game. And when they did have opportunities for mini plays, they were kind of missing spells and stuff. Like, they missed a Coil and Enchantress, which made them stick around like 2 seconds longer, which then had the Monkey King follow up and trade a kill with Silencer. And then on that fight where they smoked and initiated, нэг өдөр завсарлахаа өгнө. Завсарлж таарсан баха. Okay for them, but they didn't even cover the lasso with the global. So Hugna had gotten off to Cripify plus life drain Тийм ээ. for a while. Like, Плей-офф завсарлах юм байна. Нэг өдөр завсарлах юм байна. 22-нд дуусаад 23-нд юм байхгүй юм байна. Тэгээ 24-нд 25-нд. Yeah, that really surprised me that last Yes, we man. talked about. It's like, Тэгэхээр it's like YouTube-ийн either коммент they яас decided үлээх to гэсэн. have global, or he was getting stunned up. Тосол дээрээ аа гайгүй дээ. Тарина. Нэг үе юм уу? Гэтэ тэгээд Cover something like later in the fight. Like Хайгаа he дээ. needed to be биологийн насаараа залуухан. in order to be far behind is like we need to use the global at like let's just like hope that this lasso works, pull them out of range of the Pugna, and like that's how we're gonna deal with the Pugna. But I feel like you can't. The more that I see, За юу муу таард юм уу? where like you have this combo. IC 2-0-д тосчлоо. Stop doing the combo because like you want more, or you think you need to do something different. Your whole draft falls apart because you picked these things for a reason. You picked the Bat Rider and the Silencer together to cover for each other, right, and to get those initiations. So it's like, what does the draft look like if you're not doing that? It's just a question mark. So like I can understand the theory behind being greedy and like saving stuff, but it almost never works out. From what I've seen, it never works out. Yeah, we got for the head-to-head matchup. We have to do it. Offlaners. Underlord versus Драфт нь ч гэсэн угаасаа гоё юм байна өө драфт нь. Rough comparison. Нагийн эсрэг лайн дарцсан. Лайн illusion-ыг зөвлөж байна. Underlord-аас байна. Рикиг эсрэг бас нагаад тэгж цохоод иддэг шүү дээ. Illusion-д нь багаар мислээд. But comparing that to like a single target damage monster like a chain double lane is tough. And he got Ags that game. The Sprink is frankly undervalued a little bit. If this hero was seen more as a core, you would see this item all the time. You can do that shit when you're rooted. It's like one of the few movement spells. I don't know if you can use it while you're dream coiled. I'm not sure, but it's very possible because those usually kind of interact similar ways. But anyways, it's a lot of damage output. Yeah. You farm creeps with it. You secure range creeps with Impetus. Like it was a great pick. Yeah, and it also Impetus does double damage to creeps now. Yep. So it is actually really sick for farming. I remember before people were talking about how the Sproink is really sick for farming, and I was just like, that's the biggest load of like horse shit I've ever heard. Like as an Enchantress player, you hear that, it's like this person doesn't play Enchantress. It is actually true. Now that they changed that and they double the damage, people are farming with Impetus. It's not a meme anymore. 50 mana to throw 3 Impetuses at like one-shot creeps. It's like when they changed Slardar Bash to deal like 1.5x damage to creeps or double damage, whatever it is, and then all of a sudden it's like this hero has a way to farm. It does matter. It does. It's good in certain lanes. Like if you're playing in Slark, then it's really good, right? But if you're picking off-lane Ench versus heroes that can like just go on her and kill her, then she sucks because then you don't have a Талон тэгээд сэтгэлээр унах шалтгаанууд зөндөө байна л да. Заасан мажор шалгарч чадаагүй. Тийм тэнцэн дээр уун дайчгүй л харагдаадсан юм. Яг дундаасаа бадарчих шүү. Бадарчих шиг л бол. 2 хожил автсан шүү дээ талон. Or the mechanically stronger lanes than most teams, they also just have a really good late game and they're more comfortable playing the late game too. So teams like Talon and LGD, as they saw yesterday, who played to those strengths as well,
Хаанбанк Астрик. Хоёр төрүүлдэг баг эсрэг бол хоёр хожил авцсан юм байна. Show how good Bedroom has been doing. Of course, coming in as a team that people, well, they came in as a replacement team. Let's be real, they weren't supposed to be here at first, and during the group stages, it was looking okay. They were doing okay, but then they came into group stage 2. Пэлчи дээр яад орхон тодорхойлчихжээ. Миний qualifier Team Secret орсон байлээ. Энэ бүсийнх нь 3 хүн байх хэвээр. Тэгээд Явцор, Mage, Promosh 3-тай, Papiker status оронготой Open Qualifiers нь гараад ирсэн. Одоо ингээд Closed Qualifiers Quest 1 матагаа үзэх юм лээ. Нэг баг нь Real-даа орно. Delivered food to us all the time, but chef is like you get it fresh, you get exactly what you want probably. Одоогоор хамгийн хүчтэй нь бол quest л хата. Exactly what you need, which might not always be what you want. And that's actually more valuable if you're this like low 20s power gamer. You haven't had enough of life experience to realize like, oh, eating fried food all the time makes me feel like shit and play worse. You don't necessarily know all those things. So a chef being like, I'm gonna hit up these foods that taste good, that have vegetables and fiber and all that stuff, good protein amount. Here's the theory though, Game-changing. what happens if the chef only has 2 or 3 good meals and he just blew them all right at the start and all of a sudden Secret орчоосаа. IT disband болчих. Yes, юу болсон? He went too soon with the good stuff. Now he's getting into the B and the C tier food. Талан паж гараад толгоо. Нэрээ паж гараад шал өөрөлдсөн шүү. Ялчгүй тоглодог баатрууданд яг дийдэр нэрхлүүлээл. Юу ахаа мэдхээлээ. After the break. Sehr gerne weiter. 2. Нэг 15 кг. Тийм битээс байгаа юм уу те? Багаараа 15 кг наа чи тун хэцүү үл байт байна да. Сайн яаж тоглож байгааг нь харсан бол ерөөсөө багаараа сэтгэж байгаа юм алгаа. Тавлаас смокч явж гал ямар ч төлөвлөгөө авахгүй. Шууд смокын задрангууд хамгийн урд байсан нэг. Хамгийн урд байсан position 5-ыг лаас орж байгаа. Багла барцаг. Гэм нэг одорсон надад чигэд байлгүй дээ. Чигэд хийчих байлгүй дээ. Хоцох байлгүй дээ гэж юу? Тэр 15 кг л хэлж байгаа шиг онсэж аа. Аа. Чигэд үү? Эккүдэ. Сая хэдий гэсэн юм бэ? Тэр табахын би тавж шүү дээ. IC хожно гэж хэлсэн нь. Спавник. Угс хоёр нөт сая хакас харсаарс. Наад чин тонсэжтэй байсан юм аа бүр. Яг хоёр баг хоёр тэмцээн дээр хоёр таарж хахад нэг тэмцээн дээр нь нөгөө тэмцээн дээр нь яг эсрэгээр яваад. Гэтэ яг IC-га үгүйсгэж байгаа юм шүү. Угаасаа драфт нэлсэн.
болоо дийлхэл драфт байна л да энэ хийсэн драфт бол. Өгтөө аваагүй юм шүү. Comeback-раад авах шүү. Арай авчаагүй л лээ. Гэтэ ер нь хоёр талаар нь орж марцсан. Өө сая 7-г л хийсэн юм шүү дээ. Comeback байсангүй. Хайцээцаа. Nine Panda талон гейм 2 авчвал битээ авлаа. Наач читэй. Битэн да талон гейм авна. Comeback гэж байх уу? Between Bat-Boom and Talon. Thank you, Cap. Game 2 coming to you. Зэ Медуса бандчээ. Timbersaw Bat Rider. For some reason, I think Coddle's going to get picked up. I can't tell you exactly why. I think CK is going to be the second pick as well. You know, that wasn't even the weirdest thing. Because they're horse related. I disagree entirely with that. Because he was on a horse. Yeah, the horse. What about Centaur? He is a half man, half horse. Magnus has Here's a 4 question. legs as well. Here's a real question. Yeah. On Centaur, where do the nipples go? What? Are they on the bottom, or are they on the top? On the top. I Or would both? imagine top because they On the top. would have to be closer to his face to be more humanoid. Yeah. Literally on the top. But cows have them on the bottom. That's called udders. But they're cows, not horses. Horses also have them there, don't It's a they? centaur. It's not a horse nor a cow. A centaur is a half man, half horse. Yes, but So he would have. Does he have the human nipple characteristics or the horse nipple characteristics? That's actually a very good question. За битүүн first pick-тэй погнагаа авдгаараа аваад эхэлж байгаа юм байна. For lactation. Which is Талон. always fatal, by the way. Speaking of Аван lactation, төрүүчийн хоёр Here. сонголт нь бол гоё л байсан. Даач шуурхыг тоглож чадахгүй л байна да. For this hero, actually, he does a lot of sucking. Okay. I was focused on the Dota 2. Pugna! Wow! Dude, Surprise.
Are they gonna try to address the storm that can just come out of this Pugna again by taking it themselves? They're playing Silencer again. Okay, Silencer Ember is a strong. За дахиад Silencer авсан. Энэ удаа бол Микотгийн Ember орж ирж байгаа юм байна. За зөрөөд Fury-ийн Doom орж ирсэн. Draft бол яг л автгуудаа л аваад байна да Bitboom. You're either gonna get Pugna stormed, you're gonna get Techies doomed, Pugna doomed, Enchantress doomed, or you're gonna get like Undying / Morphling by Bat-Boom. You have to just pick your poison. Yeah. Do you agree with the morph ban in the first phase? Yeah, because when you have first pick, you can close out with Morphling on first. Like that's what makes the first phase strong. Is just you can get a priority hero and a priority lane. Yeah, it's like. Тэгээ Bitboom чи ингэж эхлээд байгаа юм уусаа. Автгуудаа л авч. Шууд дуусгая л гэж. Of course, for Bat-Boom, it would be the morph that's the big priority. You're saying they do the same thing. They'd pick some like support first. Yeah. They'd respond to, and then they'd pick Morphling, right? Yeah, exactly. I think, I mean, these are generally good heroes for Talon. So it's not like they completely walked into a trap or anything like that. But they obviously did expect the Storm to come out because, you know, in the last draft we were theorizing like the Ember and the Silencer is a decent answer to the Pugna Storm, and then the Storm doesn't come out at all. It's a Doom, and I don't feel like either of these heroes are really that sick against Doom. They're just okay. They have to just protect Van Doom, right? So like take out the Monkey King, take out the Slark even potentially. The Bloodseeker. It just feels like Doom is still good though, regardless. Disruptor гаргасан. He just kind of prints money. Ер нь Toronto Tokyo-гийн тоглоод байгаа атраад бол цөөхөн л байгаа шүү дээ. Position 5 дээр. За энэ Disruptor байгаа нэмээд Bartrum байгаа. Шөө нэг Undying байгаа. Undying бол аваагүй байгаа юм байна. The enemy team is just higher skill than you. Like you just eventually lose late game. It's insane. Very frustrating. I feel like I haven't seen a Doom like supremely lose a lane in a while. I think Whisper lost one a bad one a series or two ago, but that was about it. Bitboom win орсон 1.4 байхад. But if as long as he gets level 6. Major дээр олорч болохгүй хаа. Тэгээ Bitboom-ийн өдөс тоглоё гэвэл энэ Fury-ийн Баатар дээр анхаарч байгаа нь олчин л гэж бодогдоод байгаа юм да. Position 5 бас энэ дээр анхаарч болно эсвэл Toronto Tokyo дээр тоглоод байгаа маш цөөхөн Баатар байгаа шүү дээ. First of all, removing pure heroes. Yeah. And on the side of Talon, that is. While Bat-Boom spent most of their attention banning out some heroes for 23 savage. За Ember хамгаалал хамгаална. Beastmaster right now, so we've got a hero removed for jabs on offlane. GPK Templar дараад байгаа харагдсан. Ember-ийг бол Templar-аас ороод ирчих магадaltaй. I mean, Slark is his most played. I believe he has got a pretty good win rate on it. За эсвэл тэр баараа андаа энэ мандал. Right, is Doom Pugna. Which carry heroes do you not want to face when you're Doom Pugna? Pugna can flex too. I don't really think there's a carry that you're necessarily killing in that. Тийм, Fury илүү хөл алддаг байж болно л доо. Тэг хөл алддаг болохоор хүмүүс нь илүү Nightfall-ын carry дуртай. Итгэлтэй гэх юм уу? I believe it was versus Team Spirit. Necrophos ондж байна. За mid-lane дээр GPK нэг удаа Necrophos авч тоглосоо би. Lane дээр нь лагаад. The approach that they want to take now is they want to make sure that they have at least okay lanes. Like we mentioned, Bat-Boom's laning is terrifying right now. Yeah. And you have to make sure that Ember-ийг бол лагаад гараад ирнэ. So I think instead of looking for overall gameplay like they did with their last draft, they're just going to look to individually play these lanes. That's why second pick is going to be бүрүүд and hopefully they can өөрсдөө бүрүүд ондж байна. Нэг position 3 авцсан учраас. I mean, there's no point in Айлынхаа айлаас орж ирэх хүчтэй гурвуудыг гаргаж байгаа юм. If you can't get out of lanes. Like if you lose all 3 lanes in Dota right now, it's harder to win than on like any other patch. And that's especially true when you're playing Таллооны сонголт. За бандад нэг раунд. Doom Pugna эсрэг гой сонголт. You know, where's the Huskar ban? Where's the I mean Morphling's already banned, but I feel like Oracle бол маш гой сонголт байдаг. За Shadow Demo байж болно. Баарыг нь гаргасан. За тэгэхээр Toronto Tokyo дандаа англи үлдэж чинь таарна. We're gonna see a relatively
unplayed hero for Toronto. Ой, яг нэсэн шороо Battle Pass-тай аккаунт үндүр нь утахгүй. Жилийн TI шагнын сангуугаасаа босгохоор юм гаргана штэ. Battle Pass-ийн оронд нь. Ер нь Battle Pass гарна. Гэхдээ Battle Pass гэж нэрлэегүй л гэсэн дээ. Зориудаар тэгж нэрлэегүй л гэсэн шүү дээ. Бас аккаунт тэгээд үнд хүрнэ мөрн. Сэнтахта. So it's like they're kind of forced into It was a preventative silencer. With all the games we've had so far, there's been one overarching hero. Зядун болон Pognaгийн эсрэг. Oracle бол маш гоё сонголт байдаг. Oracle Silencer Oracle-тэй бол тоглохгүй гинэ. Oracle тэгээд дөрөвдөр тоглох болчихно л доо. Ард нь бол Merana дарч байгаа юм байна. Эмбертэйгээ Merana Silencer за хангалттай хүн унагаад авах боломжтой. So it's like just by picking your hero with 0 items, you can actually lane against Undying. Okay. I think that might be part of the issue. No, for me, I think Talon just didn't want 15 кил бол хийхээр л харагдаж байна. So their Undying Morph opener wasn't available to them, so they just defaulted to their Pugna openers. Like that does make sense to me because Terrorblade isn't that good of a hero, so you're not going to Undying plus TV. 15 кил бол хангалттай хийчихээр л боломжтой 3 баатраар гэсэн дээ. Гол нь жоохон тоглолт нь бардтай юм болоо яа. Okay. If the Morphling were still in the draft, though, it would be a different story. I believe we would have probably seen Undying. Fair enough. Well, let's see what Bat-Boom is going for. Which direction the draft goes. I like the Mirana though. Searing Chain's arrow setup is great. They grab a defensive save on the Bat-Boom side now as a result of this, but I like the Mirana. They can set up some engagement. Toronto Tokyo Shadow Demon-оор тоглохоор болж байгаа юм байна. Өөрөө шаардаа авсан байхад бол Global Silence. Өөртөө төрүүлээд Cleanse өгсөн байхад бол Global Silence тоохгүй тоглолчихно. Эмбер нарсан чинь мэдээ авах юм шиг дээ. Жохон рейнжний. Оон зэ. GPK Tiny оруулаад ирсэн. Агаарах тэр хоёр спорт гэж савхарын да. Tiny. Yeah, this is a GPK special. He's one of the only guys still playing it. I've seen this recently, and it is still very Tiny favored in lane. You grab the tree, you can get every deny. You can max the tree grab or go for a couple points in it. You can dumpster the Ember even more. But even with just level 1 tree grab, Avatos is a really great way to kill the Ember. You can like slow combo it, where you don't just Avatos for like all the damage. If you have some sort of follow-up damage, I feel like Pugna is pretty good for that. I mean, I love seeing it with like a Skywrath mage, but like Pugna is safe, so of course he's gonna play this hero. Мэдийн харцсан. Тэгэхээр одоо carry-гаа дарцсан дээр offlane-ыг мэдж байгаа юм. Somebody played it yesterday at the end of the night. Carry-г нь харцгаад offlane-ыг дарчна. But it's kind of fallen off. Like the Avatos combo is not like 1,000 like it used to be, and they've nerfed a couple. But he's minimum like getting slighted. You just don't give a shit. Yeah. Like whatever. You go him. Armor. Don't care. Yeah, but Tiny's damage output as a mid laner doesn't come from Avatos really. Like it does in the early game. Oh, тэгэлгүй яах вэ? Дүүмээс ирч нэр хүмүүс TB дараад байдаг. За 23 саяжийн TB. Versus the Tiny. That's probably Tiny's worst matchup in the overall game. It is. Yeah. But last game they picked good heroes for the overall game, but they weren't able to get there. They just got so dumpstered on lane. And the issue with picking TV is that I feel like once Tiny starts rotating on you early on, and then you're gonna get run down by this Doom, and you can get doomed. And you also have the Shadow Demon illusions versus you, and you don't really. TB за мэдээж PL-с байна. PL-ийг гаргацсан. Bat-Boom-ийн зүгээс Tide-ийг гаргаж байна. Жавцаагийн Баатар. ЭК-г дарахгүй юм бол энэ ЭК-ш тэгээд дарахаарг байгаа дөө. ЭК-гаас илүү сайн баатрууд байгаа гэх юм уу? So I do feel like this can be a double-edged sword, where like an Avatos with like a Pugna suck, it will be enough to kill the Terrorblade, but at a certain point, Tiny doesn't have enough damage to burst the TB. За Nightfall-ын тоглох Баатар Нага бол байгаа юм байна. TB-ийн эсрэг бас Нага хүмүүс тоглож чаддаг. Өөр сонголт. Morphling байхгүй. Мөртөө байна.
Жагийг илүүд үтсэн. They go for their own counter matchup. We've talked about this one a lot. Яг ч амар юм байлээ дээ. Тэр Omni slash. 20 хүрээл ерөөсөө. One of the few heroes that can man fight a TB. We've even seen Өөрийнхөө бит хитэн item шингээсэн баатарын. Blade Dance lifesteal talent. And Fog told me that the Blade Dance lifesteal talent actually works before reductions. So against Terrorblade, who has extremely high armor, as Juggernaut, you are still going to be lifestealing a ton from him. Butterfly. Why this matchup looks Ирсэн so байхад bad right гоё now доо. is because just fighting 1v1, Jug wins. Like that means his lifesteal is basically twice to 4 times better than it is Оо. in some of the other stuff. Жавцаагийн Brewmaster ороод ирж байгаа юм байна. That's Ballsy. a lot of team fighting here. Сайн тоглуулж байгаа нь бас мундаг I баатар mean, та. if he gets his ult Хоёр out, спортыг бол also ажилгүй for болгоно. that part Сплитүүд kinda нь nice. Bugnaгийн Throw Doom or other orthos Grapify. into the air, lower their defensive capabilities. бүгдийн диспелт чинь I mean, the good news for Talon in this game is that Bat-Boom's ховрал хоёр спортыг л хөөгд орно доо. they are weak. Яг ийрлийн бол өөрийг нь ховрлыг нь бол зохиод унгаач баатар харагдахгүй л It's байна. there, but not quite. There is no stun or slow. I mean, they could put the Pugna there and decrepify the brew, but for the most part, Сонголтын үед бол гоё сонголт. Гол нь гүйцэтгэл дээр идэр тэгээд улраад байна талаа. but it is one of Mikoto's best heroes, and you do have the TB free farming versus the Doom online. Одоо арай биеийн тавираад ирсэн байт юм болоо. Talon are in a much Ah. better position this game than they were last game. Brewmaster юм уу те? Right now, that Brewmaster Last-ыг жавцаа. Talon can go toe-to-toe in lane. Хятад Brewуд ч ингэж ороод ирүүлчихээс лайв I'll do тарьдаг worry та. for the brew split because there's going to be a battlefield carrier on the other side. Like in some ways it's good because you have stuff to soak up the Omni Slash, but like cleave against brew split is actually a little vulnerable for brew. Yeah, but I feel like Jug has to have 5 slots or something to kill brews with his Battle Fury. Like to kill the brewlings, you need a lot of items to do that. Let's find out if this Brewmaster is gonna work out. Сум байгаа юм мянга. Битгүүм хожих уу? On their record. Before we head into the game though, some poetic pandas. Би ч сум өгвөл донтогч гээд байгаа болохоор. Гүйцэтгэл дээр болоо. Тэгтээ арай дэндөө муу хадана талаа. Драфт дайж хичнээн дайж өгöd. Тоглогч нар нь жаараад байна шүү дээ. Бум амар илээ. Бум бод бүх тоглолт нь л нэгт бат нэгт байгаа. Well, now that the panel's done shooting the shit, we can get down to the dirty business that is Bet-Boom versus Talon Game 2, where our Cowboys are going to need a little something extra to get them through the laning phase, it seems. I don't get paid enough to do this job. You get paid at all? Your paycheck goes right to me. Well, don't know about that one. I guess Bet-Boom agree. This is your trial year. It's almost done. I feel like every year for the past 10 has been my trial year. I don't know how to get out of this trial contract, man. It's rough out here. But it's looking pretty good for Bet-Boom going into game 2. They got all the demons in the world, Cap. The Doom, the Pugna, the 2 heroes I said don't get this. Яа л баг нь рүүн дээр бол зодон гарч магадгүй болчлоо шүү. Тондо Токио. That's a lot of scary faces for me. Yeah. So I guess Yeah, that's it why is. you pick the Brewmaster. Яа болоод гайгүй мэнэ. Болоод заагаалцсан. You drink enough alcohol until they are dealable. I thought it was going to be something about the fun, fuzzy nature of Brewmaster. Nightfall лэндээ баг зэрэг хоцорч ирэх нь дээ. Ирэхээс нь өмнө талааны хоёр But what about Америкийн санаа ол явсангүй. well, you've got the prime evil of Яг иймэрхүү нөхцөлд бол Кариг ингээ хөөгөө явцсан үед but your verses талааны зүгээс дотны дээний өөрсдөө битбүүмийнхаа зэргийг хашчих болно. За тэгээд Кариг ирэхээс өмнө шууд өөрийнх нь зэрэг таавар дээр унаад эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд битбүүмийн Карид баг зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсээд эрэхт нь 2-3 зэрэг нь унтсан. Тэгээд лейн нас бүшлэгдээд очсон. Лейн бүшлэгднэ л гэдэг чинь Карид бас тохгүй байдал мэдрэгднэ л гэсэн үг шүү дээ.
Доотлын тэгээд синтрэд дэвчтэй юм л. I'm ready to call it right now. Тэгээд хоёр дээрээ тэр бас гоё арга тий. Тэгэнгүүт нөгөө нэг цохоод. Тийм, эхний хороо зэрэг чи ууг нааграа авах гэсэн шүү дээ. Гэтэ синтрэд зохио зогсчтой юм бэл. Наач бол гоё арга шүү. Чи хэзээ яаж харчв? Ямар баг ашиглаж вэ? Өчигдөр толоо тоглож исэн чинь толоо нэг синтрэ ирсэн гүйчс яах нүг харж исэн чи ярина шүү. Левел 2 дээр нь тавиад. Өөрөө тэгсэн юм даа. Тааврын юу л оруулчихсан. Наад ч бол янз юм. Дохожин север тоглодог хүмүүс яадаг гэсэн шүү. Тийм аялаад оо. Тэгээ нэгээс нэг тоглохоор варда аваас айлынхаа тавар дээр зоож байгаа дээ аялаад байдаг. Тэгээ тэр нь авахаа болцсон л да даймаж авахаа болцсон. Сет бол. Зөө дэжгүй варангур сайвэж талон биш юм шиг л эхэлж байна. Бүүмэсрэг. First-д аваад гисэн. God Mikoto GPK-с дотоолын чарж байна. Үй дахиад завдаа жихгүй дахиад алтгарсан. Тэс дахиад хажуугаар нь өнгөрөөл явж. Хитрээл явж. Гэрэн тэгээд байгаа маа. For most of Dreamleague. It's why they're in group stage 2 in the first place, why they got some early wins in group stage win was off of his performance. But in order to beat the best, he's going to have to do some heavy lifting. Sometimes feels like they're a little too reliant on it. I agree. Like if he doesn't win the lane, the game's just incredibly slow. Yep. I think that is something Talon are going to have to look at as they go forward. Maybe just play through jabs a bit more. I feel like sometimes they kind of leave him on an island or they don't put him on a hero that they can aggressively play through or use the enemy carry. He's just there. And I think this guy can toss back. Outlaunch нь байхгүй баг зэрэг HP-ний л урьж байгаа юм байна. GPK өөрөө маанаг болцсон. Дөрвийн рүүн дээр байгаа нь талааны зүгээс rotation ирвэл. Микотогийн лейн гоё болж болохоор байна да. Тэг иймэрхүү дуун өөр request хүндээ хүсэл тавих л хэвээр да. Жавзаг болцсон. За эргээд дайрах юм байна. Шууд TP out исэн жавзаа. Авцсан өөр саадавтай саадгаа дараад. Цаад лейн дээр ирэн. He's playing around with the drunken brawler here. Toggle it, you can buff it up. It's going to be some interesting interactions this game if you can get the super high armor or magic resist up. You can get the super high evasion up versus the Juggernaut. Okay. You actually just don't do anything in the Omni Slash. The status resist, I think works when you get Doom. GPK ихний item power trees. За дээр Pognaaro дээрс өөрийгөө decreasing fire-сэн боловч удааширсан байгаад байсан. Мөр савэж гэдэг үзсэн өөрөө онох үедээ манай бүрн орох юм байна. Нэг зөхөд биерийн damage нөрөх гэсэн. Нэг зөх гэж гүйж байгаад. Готлох учраас болохоор шийдсэн. Still though, it does mean the Pugna's going to come back. Hopefully they have some regen coming in. Энэ геймбэрний бүхлийн л ер нь дэжгүй л байгаа юм. Яг гол бусдаас хамаагүй баг нэтвортой. Тэг агуу ха. That's the other problem. Like if Pugna won that lane, then Doom is just getting a fast Midas. You're double in trouble. Yeah. So 23 having a game of Dota here, 2-0. He did not have one last time. He'll have one here. За дахиад эргээд нэг дайлт өө илүүшинтэй хашигдаад бүүми ойрчаар нь доороо жоохон чокрад байна да. Жавцаа ингээд хангард авчихад л асуудалгүй болоод ирж штэ. Мирана rotate хийж болно гол руу. Эмбертэйгээ нийлээ сэрэгжэн дээр сум комбо авчихна. Хангард нь гарч байгаа гэсэн да. Fun as hell, stylish as hell.
drunk as hell. What more can you want? I mean, I play him. I'm just. Бүүмийн хоёр л ингэж даваад байгаа юм да. Тоглолт. Хаарлуу нь хөөцөө орж ирээд байгаа. За вир унж байгаа маань. Vanguard даун гүйцээсэн байсан. Дахианаас нь Vanguard нэрж амжсан гоо те. Ганцаараа утсан Jobs дээр орлого авч байгаа юм Jobs. За. Magic resist. Vanguard таас ахтайгаа зэрэгцээл унаатглаа. Doom Brew хоёлаа нэг унтсан. He's having a rough lane stage, but it's not the worst I've seen for Panda. I don't think Panda ever really wins his lane. Unless your opponents are just AFK. It's not a Panda. He's a Panda cat. Dota 1. Well, it's all based on Dota 1 lore, so that's still valid. Oh, don't let Blizzard hear that. I don't work for Blizzard or Valve, so I don't care. I'm gonna call him Skeleton King if I want to, and there's nothing you can do about it. Okay. 7 гэрүүн дээр за болж байгаа Toronto Dock авчнаа. 5 level төрсөн. За доор save бас авчиж байгаа маань. Айл нь. Actually, they probably can do something about it, and I Waste руу авцсан. Талууны спортод бас дөрвөлээ 6 орох юм дээ. Really stuck on you, huh? Yeah, I'm Wraith King. Yes, Wraith he is Wraith King. Great hero. I don't know what I said earlier. That was the drunken brawler getting to me. The unknown race of Brewmaster. No idea what he is. Definitely not a panda. Definitely not a panda. Non-panda suit. Uh-huh. I think the key to this hero is you actually have to abuse the brawlers. I think there's a lot of Brewmaster players that do not do it nearly enough. Yeah. This is his most broken spell. It's about when you multiply it up and get the insane bonuses and how you abuse those in the fight. I mean, of course, good ulti micro is a necessity, but if you don't have good ulti micro and you're playing Brewmaster, you already went wrong. Yeah. That's why I'm not a good brew player. За Tiny хангалттай мах байна. 1500 HP-тэй Tiny дээр бол damage хүрэх талаар бол доогоор бол мөрөөдөж хэрэггүй арч Никота Origin авсан. Save дээр сумаа онсон байгаа. Өөрөө гүрцсэн Никота Origin activate хийх хэрэгтэй. Oh, the disruption. Is it enough? Oh my god, it was 2 HP. Toronto, Tokyo bails, save out. Save does not look too happy about that. За энэ геймийг харин тунд ажгүй хөглөж авч чинь талон. I feel like I've only seen save 23 savage гоё network-тай гараад ирсэн. He does enjoy those. Yeah. I'm just gonna run it back. Try and play off the Аль нь илүү вэ? Илүү дээр тэгээ битбүүм гэж хэлсэн дээ. Юу гүйцэтгэл тал дээр талон тэгээд өөртөө Chakra дэлээ. За Mikotогийн дахин нэг kill. Toronto Tokyo дээр. He's not ahead per se, but he does have a relatively free game. You could say ahead. He's definitely ahead here. 300 gold, I guess. Авлаанч тоос хийсэн Mikото. Гото ямар жоок юм бэ? Харданд. Interesting. Maybe a misclick on the minimap? Had to be a misclick. Very unfortunate for him. I think he was fine there. I think he was going to heal and come back on the remnant, but he will throw that gold back to Nightfall Kornukov'e гацсан. This is why we shouldn't have said he was Battle Fury. Yeah. Well, you said it, so. You're the one who insisted. That's Brewmaster coming in through the side. Does have ult. Good time to use it. Good place to use it. He's been spotted. This is awkward. You know Toronto Tokyo's back here. Toronto Tokyo удаашсан. За Ember ирснээр Toronto Tokyo унжил байгаа юм байна. Бас унахаас өмнө цаг аваад унж байгаа юм байна. Гол нь Ember рүү нөхгүй гэж л ингэж тоглоод байна л да. Bat-UlziiAK 2 спорт. Дээр дор манзахч бол Toronto Tokyo баг амиараа шахав. Харин рүү нөхгүй байхад талон илүү идэвхтэй тоглож чадахгүй л гэж дүгнээд тах шиг байна. Ер нь тэр зөвлөдөө спиритүүдэд рүү нөгөөд байвал тоглоом хэцүү болчихдог. За Jobs-ийн rotation гол ирсэн. 10-ийнхаа кататай нийлээд голын тавар унгаах гэж байгаа. Талон. За нэг тайл нь хамгаалахгүй болонгоот нор Jobs-аа налах гээд байна уу яа.
with the power room control. Vanguard тавэсэл болгож байгаа маань. Too much here as Bet-Boom are not drastically out farming you like they were last time. The Midas is Javцка. for pure but not out yet. Vanguard тавэсэл болгож байна. Тэгээ нөгөөх нь ринг нь бол pipe болгож байна үстэй. Where the Terrorblade is relative to the Juggernaut, which is a very Тэгээд гоё ихэлж шүү талон. He is king for a reason. He's not a king. Ямарчсны No, he is an exile. 50-раад ирсэн л шүү. Түрүүчийн гейм хажигдаад. Өө хамгийн амар даа нэг ингэж л хажигдах юм байна гэдэг. Тайвшир цайтай. Фогнаг болоод бариад авсан. Хойноос нь сум ирж амжаагүй. Айлгаагүй унаачих юм байна уу. Silence-ийн 2 intelligence. I remember the Arcana. I don't play Juggernaut, so I didn't give a shit. Well, it was part of. Well, I'm glad you want to know because you're gonna find out anyway. It was part of the Great Sundering, and this is when Sven cleaved Juggernaut's mask in half, almost in half here, and released the souls from within, including the dragon that swirls around him. That's why that dragon swirls around him all the way. And Juggernaut increased in power exponentially since those souls were released and imbibed themselves in him. Wait, and now he is grateful to Sven for cleaving his mask and releasing that power. So they went out of the mask and into him? Yeah, they're like part of him now. And they're, the souls just want to be trapped? I'm not a soul expert, man. The point is, Sven ended up doing him a favor. Like they were finally free, and then they just go back. You are ruining this segment prison? for everybody. Isn't that some great lore? Great lore. Thank you. Yes. So let that be the lesson of the day. That's a good life lesson. Okay. Sometimes when you think you're hurting your worst enemy, you only make him. За GPK rotation smoke тавьж байгаа. Brewmaster-тэй Doom орж иж л унгаанда. Авлааш toss back. Заагаар дээр дүүмдэж чадаагүй голбос хайс дарцсан зөрөөд жавцаа үлтэй задлаад Doom руу дайрцаа. За хойно байгаа support-ын хийсгээд бариад авчна. Doom дээр нааша бүлдсэн. Фугнаг нас унгаацсан юм байна. Өөрчлөлөө Toronto Tokyo Zafir дээр Ember хүрээд ирсэнтэй. Pure зөрөөд Ember-д өмцсөн. Гэхдээ 5 баатар, талааны 5 баатар өөрөө унгаацсан. Төрөл арилжжээ. Талон эхний геймийн талон биш. Шал өөр баг гараад ирчлээ шүү дээ. Бас чаддаг юм байна шүү дээ. Дааграа аваад эхний rotation failсэн GPK. Энэ жоохон хэцүү юм байна бас. Өөрөөс нь гадна damage хийх хүн байхгүй л та. Нэг damage гэвэл Fognaal орж ирэх юм байна. Тэсээ Fognaal хол байж гад төрүүлээд унаад эхэлсэн. За Ember дээр юм явах гээд байгаа бол тэ Global Silence байхгүй гэдэг дээр бол байж болно. 14 40 байгаа GPK өсрөхөд бол бэлэн зогсоод байгаа. Save Avalanche toss чадаагүй. Өөрийг нь шидээгүй дээ. Illusion харин энэ Shadow Demon pick нь ер нь хатаад байгаа л харагдаад байна да. Доод лейн дөртөл. Illusion хоёрын бандаад нэгийг авч байгаа тахуулсан мэт угаасаа. Бара юу хоёрыг нь бандаад Disruptor хоёрыг. Тэгээ өвлтгийгаараа рүүнийг нь гаргацсан. Зэнжээс даагч хаа. Ой даагч чадаагүй GPK. Одсон. За TPJ-сэн Toronto Tokyo-гоос бариад авч байгаа юм байна. 11-2. 15 кил бол цаашаа ихнэ 70. 2-0 гэж яриаггүй юу? 2-0 байхаар дарагдчихсан тэгээд. Талаа ч төрлөө хэлсэн шүү дээ. Өөрсдөө олцоо итэ эхэлж. Bet-Boom-ийн жүжээ мүжээ биш яхөө талаа зүгээр. Уг тоглол ийм хүмүүс шүү дээ. Навтгуудаа л авсан шүү дээ Bet-Boom бол. I will give you $10,000 if you can guess which item he was building this game. Shit. Yeah, it's on now, huh? Man. Notice how confident I am. I'm intentionally not looking at the screen, so if you want, you can click them around out. Bet-Boom гарах нь тоодын үед бол тоод л доо. You will not get this item.
I don't know why he's building the site. What? Site? Би уг нь тэгэж бодоод бас эхний He гейм is building Dagon. талаа ер нь гөвч болоо гэж бодож байсан. Тэгээд битгүү бол тоглолтгоороо тоглож байдаг шүү дээ. Out of all of the like weird items. Yeah, this is one of the weird. Би Мирана юу аваад байна? See a Dagon purpose in this game. Дайдим авцсан явж байсан. He thinks it's the ult to cripify amplified magic damage, Yeah, it does. right? So but Баган юм болов? I mean, still Демоны That's like the only Тийм ээ те. He Shadow just Demon gets Illusion there, гэн шот from the fight, just zap, starfall, устгачиг гэж you're байгаа юм байна. gone. yeah. 2 Bracer 1 Daitimтэйсэн. I mean, I don't know about this. This is some crazy itemization. Just go double brace or Dagon. I mean, Mirana is universal. You're getting some extra base damage out of this build. Yeah, I mean there was this the void Bell lifesteal's irrelevant here. The Яаж явцаа дээр шууд дүүнтсэн. Зөрөд голбасаас таарсан байгаа. Метатай типийн ойрхон байж таарч Pure-ийг зөхөд байгаа. it's going to be another doom. Амбрыг болоод завсрагцсан дөө. Pure гэдэгтээ унж байгаа юм байна. Dies for trying to get a kill. Дангаараа зүгээр типи зөхөөсөр гал унчлаа. Трандодок юм гээд гарахгүй хаа. these pure doom plays this game. Дахиад сэрэг чейн уншиж байгаа. Мекото хөсвөл Ремнаттаараа ч хөөсөн Because I болно. thought Bet Boom were looking the 2 kill. Talon have come prepared and they've answered Доор баг шиг баг чинь вэ. the team gameplay. Like being Хүнрүү дайрангууд бүгд дээрээ бэлэн байж байдаг. What Pure is trying to do. He's 0-4-0. Probably the worst doom game we've seen from him in the entire tournament. Yeah. Talon have come to play. За метастэй. They brought the numbers. And they are happy to take those engagements, especially when they have the numbers advantage, which they pretty much had every Дүүм нууг нь Metas Octrine карт байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэрнээс илүү нэтворктай TP яваад байна. 17 минут 10,000 нэтворктай TP. On both the Juggernaut and the Doom, but Сэрэг чейн Мекото за сум ирж байгаа юм байна. Асар холын сум байсан. Сум зөрсөн. giving it away. The Dagon's coming. Даун жаа байна. that looked pretty good. Okay. There was Position 4 Miraнагийн эхний айтем Dagon. spirits, and we weren't sure what the build was, and some of them did go Dagon, right? That was another one of those universal heroes going Dagon sort of deals. I do think they benefited from the right click a lot more, and they benefited from the spell lifesteal a lot more. Okay. But Look, don't try and justify it. pew pew. Q just wanted to buy Dagon this game. It will help them burst the Pugna, which is a За big part of this. за build. Wesel I think that болголгүйгээр was great. эхлээд pipe-а нийлүүлж хийж байна. Before disruption. Тааныгийн burst damage буурчин, пугнаагаас гарах damage байхгүй болчин. Is he actually going to max out the Dagon though? Тэгэхээр ганц жүгийн damage л орж ирнэ гэсэн үг дээ. I feel like you know, I like feel like you got to at this point. if You you just come in. don't, if you don't need specific early utility items, I think a scythe would be really sick. За өөртөө уг нь дүүмтэй баг штэ. Дууртар 6k-аар хацраад ирсэн. Dagon Бум. 5 is too expensive. Yeah, but you like It's the most expensive you can item in the game. justify it because it's the little pieces, you know. Jabs also went back for Midas, so he just wants to keep his farm up in this game. I like the Midas on Brew a lot, actually. Not as a first item, but I think in these games where you know Тэгээд хойчууд it's a little талааны bit од of сайн payoff, гэсэн л дөө. is a nice item to have on this hero for the XP alone. Zero really needs Ой, extra трөөлж bonus харагдаагүй to, like, дээ. the whole point Трөөлж is байгаа юм шиг бол actually харагдахгүй bad л. light game, you can keep scaling. Zero does end up right clicking a decent amount sometimes, and just being able to keep up with farm when this hero is a pretty slow farm taker on the map and doesn't want to take a lot of the neutral camp sometimes feels pretty good. So I actually like the itemization from Jabs, and he's still gonna have some decent aura time. He's here looking for the pipe to buff up his Terrorblade. Do you think he ever builds an axe? That's what I was debating, but at this point, no. I think if you were gonna go the Ags, you just go like the Urn Ags or something. And you play for the Mirana setup arrow, but they haven't really needed it. I think they feel as if the fight is gonna go into them, right? Like they're gonna be pushing Bet Boom here with the Тэгээ Terrorblade. доогуур нь тэр хоёр нь батсан шууд хайгранд өгсөх юм биш үстэй. So you don't need to run around the Өдөр map болцсон with буцаж the очиод Рошана авч болно items талон. for the 5-on-5. Even Ийм if их they дуутах ч юм бах та. force Bet Boom back. Шидцэл харагдаад байна даа хүмүүс нь. Мета дараад шууд тэр гор зөхиод эхэлж байгаа юм байна. Өө бүр өксөд гараад ирлээ. Global Silence тааныг бүрсэлж байгаа. Down to Crepify's gonna wear out eventually, and Terrorblade Түрүүн ч гэсэн угнаад ийм л доотоо болох байсан. dies, no buyback. Global дараад нэг хүн ямар ч асуудалгүй унаа. Дратас. Through, I guess. I guess not. Yeah, Q threw a lot of arrows around this game. За ганц аюул тарж болох хүнээр унгацсан доогуур тэр 3-ын унгацсан Yeah, remember the Storm can also Rax дээр гэлипэд арч байгаа юм байна. don't get the Pugna lift. Oh, yeah. Another tool here. This hero is just dish.
destroys everything about Pugna in these fights. It's a really nice. Ямантатай зүг хамгаалтан дээр They really targeted that opening from Bat-UlziiAK. Pure яваад орсон. Эмэр дээр дүүм Omni/slash ороод гүйцэтсэн 23 savage. Трондо Токиор шаардлагагүй болчуу яа. Сандартаас нь сэргийлээд буусан. Дааж connect байхгүйсэн. Тэг зүгтээ сандарлаад н чинь ажиллахгүй үсттэй байна. Дарж болохгүй. Тэнийг болоод байсан юм байлгүйсэн те сая. Мирана типио дэ эфир. Даагэр хийсэн болооч. Моднод гацсан. Зааварсан нэг хамгаалт бол амжилттай ракс алдаагүй. Well, that's a solid push by Talon. They got melee racks out of that at 20 minutes without an Aegis. You lose an Ember, but that is a worthwhile trade. You'll get some map pressure for the rest of the game. I mean, this is a much better idea than, like, we were talking about how there is no counter to the Juggernaut spin TP. Well, if you can't hunt him down around the map to stop his... Yeah. Талоны smoke. Smoke-ын задарсан. That's one idea. Still have Roche you can gobble up here to maybe commit for another push as well. Трошаа гарцсан учраас бас энэ тал руугаа тоглох шаардлагатай болчихноо. Хоёр баг аль аль нь. Бүүмийн зүгээс рогоо хэцүү байгаа учраас рогоо өгөөд арга хамгаалсан ч болно дөө. Яг юм хүү задгаа талбайд бол талон голоптой үед бол илүүрхэн штэ. Яа бас нэг шалтгаан дүүн байхгүй байгаа. You're just not winning that fight. So you gotta create some space for you. Give yourself more time to win this game, which means earlier you start. Rumble Savage мантад гарцсан байна. Мантаскад дэтэй. TP. Maybe another reason Jabs went back for this Midas feels like if they do get stalled out, like they're probably not going to win the game off these pushes. They're going to have to do it in the fight, so you do not want to fall too far behind. Заход эхэлсэн байгаа. Бүүмийн орн фарм бол нэг дортын зэрэг жоо хойртуулах юм да. I can see a world where it goes your way, especially if you're dealing with the Pugna through the storm. 2 минут торлол ер нь дэшээ гар. Ер нь Fury-ийн дүүм бол амар л гарч ирээд байгаа да. Тоглоом дуусах үеэр. The Q upgraded it here. I think if you're gonna go Dag, you may as well Dag in 5, no? Sure. I respect that. Smoke up Aegis. I do kind of wonder if the Terrorblade should be taking the Aegis, considering the targeting of Bat-Boom last Well, he's fight. the siege. He's the siege mechanism, so yeah, I guess so. You don't want to let him just get doomed and all in. I think Bakoto in theory can play to not get doomed. Nightfall item ч бас нэг яагаад авах бол юм алга. Global pipe disengage. God, if you only had a disable. За жүгийг бол яаж чадахгүйг мэдж байгаа учраас жүгийн шууд алгассан. Эдгэн дээр гэвэл Bat-Boom нууг нь хангалттай илүү дээ. Тэ жүгчсэн ер нь TP-г бол дийлж байгаа харагдаад байгаа. A very good shard this game. Yeah, that'll especially if you can precast it before the global. Yeah, precast it before the global, stops the tornado. A lot of good things about that. It's very difficult to do, but Юу ч болоогүй байгаад ингээд дортын зэрэг бол тэнцээд ирсэн. 6000-ны дортын зэрэгтэйсэн. Дүүм жог 2 дортыг бариад байна. Power of ancients, I would assume. Yeah. But the butterfly still not here, and 23 might just go for the high ground after this tier 2. I think you do. I don't think you want to back off during this Aegis timing if you're Talon. You need to get as much out of it as you can. За өгсөж дуудана л гэн шүү 23 Savage. Түрүүн бол доогуур нороод. Чи юу вэ? Милийг нь гүйцээц юм уу? Доогуураа. Зүгээр л дээг. Toss back. Үй сумд оногцсон жүг. Цохиулсан бол энэ burst лөвчлээ. Даач цохилт байсангүй. За Сандр орж ирээ Tiny унжгаар гэж байна. Tiny-г back байгаа. Pure цаана яваад орсон. Ember дүмцэн гүцэх гээд байгаа. Гүцэхгүй энэ нөгөөх нь амьдэрсэн. Өөрөө унтсан Pure. Nightfall мөн л Omni/slash хийсэн болооч. Им болсонгүй хүн унгаа чадаагүй. За эвгүрс. Хамгийн маягаад нэг ч хүн унгаа чадаагүй. Зөрлөлтчлөө ёо дахиад сум. Орж ирээ дагондод QQ-ийг үзсэн. Get zapped, son. That's a message for you from Southeast Asia direct. International За Stomp эсрэг Stomp явж байна да. pushed
barracks like their PSG. System. That's what I like about this. I feel like they took a little bit from some of the other teams. I mean, this is a very fast pace from Talon, based on what we've seen from their average, right? Yeah. And they needed it, because this is not, again, another game you don't want to just end up going super late with Bet-Boom out farming you. That's a second melee racks here off a really good timing push. The gold is still staying pretty even, but these fights feel very one-sided. They still haven't found a Doom kill in these fights outside of that bottom one. Oh, yeah. Whole game. Pure's impact has been nullified a lot. They don't really have an answer for jabs in these fights in terms of the utility he's providing in this support. Жугийн ливл сайн даанч жуг нь өөр соронзон толгойтой юм байна анда. Жуг нь өөр соронзон цаашаа юм. Хоёр удаа сум өргөчлөө штэ. Дэнд орж бууж ирээ шууд сум өргөөд. That must feel so good to just walk in there and zap Nightfall down. Yep. After you've hit him with like a 5-second arrow. That probably also feels pretty good, yeah. За дибитээс аргасан Nightfall. Find some farm, but is pushed back to the fountain by Talon. 20 өргөх шаардлагатай. Энэ байдлаараа тэгээ Bat-UlziiAK бас Still have the ages to operate with. аваад ч хэцүү л харагч байна да. Bat-UlziiAK гадна дахиад нэг том айтем байвал. They just finished the Lincolns on 23. Агны жижиг слэш нэж болно. So they're starting to deal with this Doom and some of the Shadow Demon ult as well. Single target initiation is not as clear cut for Bet-Boom anymore. Really have to take the long fight, I think. Таны ямар ч импакт алгаа заарг үндэ таны. Тостч гарагдал тэгэл өөр ончаад байна. За дахиад мета дараад гадынх нь тэр 3 зөхөд байгаа. Сүүлийн тэр 3 нь байгаа. За нэг болцсон Торонто Токио. Bat-UlziiAK үүссэн жог. Сом бол онох шиг болж байна. За 10 секундын дараа ээж дуусах учраас 23 сая эрсдэлгүйгээр эмэд үргэж гэж үзсэн. Хойшоо наалж байгаад. Probably a wise call here. You want to get next Roshan and end the game with that. Getting one more lane of racks here doesn't change much, honestly, of what's happening. You're still trying to close them into a situation where they take that fight and lose the fight at their base. That's what's going to win you the game, not the buildings. Because Nightfall is still finding farm, still building that Juggernaut threat. It is looming. Second Lincoln's done for Makoto. Nice. Now Bear is really going to have to think about these Doom initiations, who he's going on. This Ags for him is going to be a very far way away. I honestly think you might want to just Doom the Brew, but that doesn't feel great either. You're leaving the two highest damage sources up. There's a chance that he gets hype. Well, I think there's a chance he survives, which is innate magic resistance. Cloak of Flames too. Yeah, he does have a lot. That's the problem. You have two sources of disengage here for Talon between the supports. You have Global and you have Mirana ulti. Either of those could cause pure problems on an initiation on target because he's not carrying dust. Guy just might walk it off. You might not even see him. And soon you're going to have an Aghanim Scepter on the Brewmaster, so you're going to have to pop BKB right away. Otherwise, he might have some storm. За. Яг гэдэг нь жоохон завсар гарсан уг нь. За үргэлжлүүлээд дахиад голлоос нь бол холдохгүй л байгаа юм талаа. Зүгтээ ороо зөхиод. Зүг дуудагцсан. Голд нөмөс хэргэлдээд байгаа учраас дуудагдсан. Мираныг левел 5-ын дагнаг үзсэн дараачаа айтам Hex гэж байна энэ. Hex-с өмнө дуусвал дуусчих харагдаад байгаа да. Илүүшин устгах гэж л ер нь бол даган авчаад байгаа. Тэпийг илүүшнийг аргална гэдэг. Level 5 болгочвол cooldown бага болчихно. Чвар хэд юм бэ? Нэг 10 хэд юм. I'm trying to think what noise the brooch makes. Don't see that item ever. The what? Brooch? You just call it a brooch? Таны ямар ч BKB-г үзсэн байна. Гэтэ Skadite тэп биштэй бас. Зураад удаашруулаад зөгчнө. За шууд өксөд гараад ирлээ. Муула чадав. Сэв рүү дайрцсан, жавзаа хувирлаа дараад пугнаг нь хасаад эхлэх нэ.
За богино хасчудаас illusion. Тэбигийн illusion-д тусчихгүй амархан. Night ball. Голлын Milirax унах гад байна. Pure яваад орцсон. Дүүмээ чадаг. Коллап толцсон. За онол вайг юм байна штэ Pure бол. Prishny 2 айт авцсан байсан. За унцаа дүүм. Вайг унцсан дүүмээ чадаагүй. За save баснаар дуусчудаа энэ тоглоом. Save dieback болсон. Mega Grips. These timing pushes truly on point for Talon as they just get everything from Bet-Boom in 30 minutes. 322 гинэ бүр 322 болчихлоо энэ тоглол. KD харьцаа. Now the Ags have their start coming in. If you thought this game was hard enough against Энд ямар нэгэн давхцал уу эсвэл элемнэ ёо дахиад 670. It's actually just too easy for Cuban. These aren't even setup arrows. No, they're not. He's just freestyling it. I mean, I guess that's why you Сон болгоны ч өгмөрч. You land the arrow, you go in, the guy's gone. I'm impressed, man. I'll be honest, I thought I was going to lose hope in Talon entirely. I was like, okay, I don't even think these guys are going to make playoffs. But man, this game 2 has been a breath of fresh air. Storm Panda is going to start setting stuff up, making it even easier, as if Q needed it. But I agree, this is a much faster pace we're used to seeing from this team in a game where they needed it, and they executed it pretty damn well. Bet-Boom maybe just weren't ready for it. I don't think they were expecting 323 болсон. 322-оор дууссан гоо. Mega Grips орсон. one of the ways to use that successful laning phase. Man, great Manta, great global silence on the second attempt at the Doom. They even still had Link. Яг далахт нь глобал. Everything was on point there for Talon. They read that Далахт нь маанта. BKB далахт нь глобал. with that mana burn to break the Lincolns here on 23. It's just a slow go. You have a lot of time to react here with your utility. And even if you doom 22 15 цаашаа авсан. he might just stand there and fight you back. Like at this point, that's not a guaranteed team fight win. That's just step one. Of course, Bet-Boom can play against Megas here and still try and get to that fabled 5 or 6 slotted jug. Чинийх мянга микс хаалтай. Starting to feel very breakable. Once you have that storm pan on the Ags, it just goes in. It's going to be a guaranteed setup here for Talon. You throw that arrow in. I don't think you have to even wait for the Roshan. You can. You don't have to. Double damage on Makoto. Lincoln spears up. And 30 seconds, why not? Now he's going to go back for side device. I also really liked how Talon focused on the Doom and the Pugna in this game. Yeah. It's the two heroes we talked about the most for good reason. They played that top lane a lot better, so the Pugna and the Doom did not snowball. За баталгаатай мэй гинэ 23 талааныхан. With them in the fight. This brew pick gave him all the utility in the world. Jab is just Баталгаатай рога авч гадвар. anything in these skirmishes. Just on top of him, solo killing him, ruining the decreps, lifting him. I've never heard that voice line before. What? The stop hitting yourself line? That's a great Brewmaster line. What? Is that a Brewmaster or is that No, that was Terrorblade line? terrible. Oh, I thought it was Brewmaster. What? Yeah, it's the reflection. Yeah. I swear, I thought Brewmaster is something similar. Yeah, maybe I'm delusional. I mean, how does Brewmaster make you hit yourself? Well, he says something similar. I guarantee you, in all of his voice lines, there's something of like. Мискли. За энэ ч бас. Misclick? Ямарсан дүүм бол одоо рефрешертэй байгаа. 2 дүүм хийж болно. Гэтэ 2 амны эсрэг 2 дүүм. Nightfall responded XD. Maybe it was a misclick. Maybe it wasn't. We'll never know. Тэвлэгтэй тэгэл мисклик гинэ. Panda will go scouting. There Lane is from Bet-Boom. Boom flanking in. Аагуур тойрж байгаа юм байна. Битгүүм нөө хийдэг юм яйцсан. So they need a sentry. There it is. Ward sentry behind them. JPK яасан хараад байгаа. Мэдцээ. Сентри рүү сейв яваад орсон. Сейв унснаар ингээд дайбек болж байгаа. Байбек байхгүй. You just said it twice more. Avalanche after the
disruption going to the top, but look at that, the Storm Panda stopping the Juggernaut from getting GBK онцаа. Байбакос аахгүй. Зэхний аим ямар тач унсан байгаа. Omni slash нь хог болчлоо. Веранагаас бахан цэргэлөө байгаад. Omni slash тэгж хийсэн нэг одоо тэвлэгээс яа. Яав нь тэппиг бол 2 он гарах гэж үзэж шүү. Дааж төвөнд босчлаа. Тэгээ уг нь бол гайгүй хүмүүс шүү дээ талаа. Өөрсдөө алдахгүй бол тундажгүй хүмүүс. Much as they got stomped in game 1, I feel like Bat-Boom got stomped in his game 2. They had 3 kills this game. 3 дахь гейм бол гаргадаг л юм байна. Бүүн бас амар басчмасаа таарсан нөгөө юу. Басхгүй л драфт бол басхгүй л хийжсэн да. Trondodok-ийн баатар харин зохицолгүй болчихоо да. Тэрнээс яг иймэрхүү драфт л хийгээдсэн шүү дээ. Өчтөр үртэл AGD-тэй яг юм грэди драфт хийснэ хожиж чадсан. Мортлинг темплар дүүм 3 ингэ авснаа. Талан хожичвол найдвар байгаа шүү. Дараагийн шат руу шалгах. Талан одоо 2 дараалал хожичвол байж болно. Ловроор гараад. Битбүүм бас заавал хожоод ах шаардлагагүй тоглолт байгаа. I feel like the second pick team has like such a strong advantage in this matchup because Bat-Boom always depends on how well they do in lanes. Let me clear my throat. It's fine. While okay, you yeah, I'm fine. I'm fine. Right. It just feels like the next game is for me going to be decided by whichever team has second pick, honestly, based on how these 2 games went. But I think Talon played incredibly well this game. The Ember Spirit had a great lane. The Silencer covered every single attempt at an initiation or fight from Bat-Boom, which turned out to be their boon because when Bat-Boom went for these plays, the first one being top when they wanted to Bat-Boom-ийн шаардсан дээр яг мэдгүй юм уу те би. I think they wanted to do бараг 6 тийм да. Тэгээ байхын basic display орны rootless-гүй silence болохгүй. Удаашрахгүй. Нэг 6 секунд байт юм да. Shadow Demon шард өөр дээрээ бас хүн дээрээ өгж болно. He shut down his lane. He was able to rotate early on. We saw that they went for the bottom racks minute 20 or something like that. So Talon were just so sharp and so clean. They didn't even try to push it really late and wait for aegises. They just kept going. Yep. Yeah, they didn't look shook at all, to be honest. I think we probably underestimated Talon. I think Bat-Boom probably underestimated Talon. Because I thought, like, okay, even if Talon does get out of laning stage, we've seen Bat-Boom have such an advantage out of lanes usually that it's like, oh, this is a really good mid game. This is a really good like late game team as well. Which we were saying about Talon, without them getting out of lanes with an advantage. Like Winter always says, like Talon safe lane. This is usually the lane that is the weak point. This is usually the lane that can potentially feed and people can pressure. 23 in that game was huge. Like he had an extremely good lane. I honestly think like even if Makoto's game wasn't going so well, which it was. 23 on the Terrorblade probably would have been enough to solo carry the game because he was huge. He was a Giga Chad. I love watching TB like right-clicking Doom when Doom is slowed in the early game. It just is like, oh my god, there's like nothing Doom can do when he's like 400 units away and just getting beat on because it's so much physical damage. He lost that 1 extra armor, which matters a little bit, and just being slowed by Silencer on top of that just gets him behind, and then it's so much harder for him to find like clutch Dooms. I think the Brewmaster completely worked out. I loved his skill build as well. He went for a 1-4-1 build into a 1-4-4 build. That means that his passive is maxed out. It gives him about 7 armor and 20% magic resistance. And when he uses Cinder Brew, that triples. So that means he's so ready to tank Omni Slashes, ganks, things like that. He got Vanguard with it. So he's just like really tanky and says like, please use your spells on me. And if you don't do me, I'm going to split and you're going to have wasted your spells. So it was a cool way to adapt to what the enemy team was doing. But also, Q on the Mirana. He went for Boots, Double Bracer, Dagon. We clear crafted Dagon, how these supports don't like to buy, but
he didn't care. He was like, you want to disrupt our Terrorblade? I'll just dig on the illusion. And he was landing those arrows. His most important arrow connection was at the top tier 3 siege, where they got the arrow on Juggernaut, and then Doom went in around the same time. Juggernaut had to disengage, whereas like Pure was chasing down. Yeah. Was it Brew, I believe, in the back lane? Well, he was chasing down somebody in the back. He doomed Ember. somebody. He doomed Ember. He doomed the Ember and like 10% HP. The Ember survived that. Yeah, because he didn't have the Juggernaut to follow up with him because of these clutch arrow connections. So that was just really well played by Mirana as well. And they got to play Mirana versus Jug in lane, which means that Jug is never going to kill you because you're just going to leap away. So it was kind of just the perfect pick, and it's not often you see Dagon 5 working out, but it was great that game. They were a little bit weak on burst damage, but it really solved all those problems, including the SD. I think the burst against Pugna, like this draft did a very good job at dealing with the Pugna. Like what impresses me the most is that Talon basically just chose to play against probably Bet-Boom's 2 strongest heroes, which is Doom Pugna. the Pugna and the Doom. Yeah. And not only did they dumpster it in lane, like in game they also had answers to it. I think Avery mentioned it during the cast. The Brew Dispel, like if you go to the mechanics section on the Dota wiki and you look at the list of like silences versus the list of stuns versus the list of dispels, I can guarantee you the dispel list is much shorter than all the other mechanics. Like there's actually not that many of them in Dota, and Brew Dispel is one of the best ones in the game. It kills creeps, it's a low cooldown, it's AoE. Kills illusions. It kills illusions. It does a million other different things as well when you use the split. So that was a really good call. Like just dispelling the Decrepify is enough to make the Pugna feel invalidated. He was getting thrown up as well, like he was getting dagged. It just felt like an impossible Pugna game. But also on lane, the supports in Shadow Demon Pugna, whichever one you decided to put with the Juggernaut, it's not enough to take advantage of Jug's kill threat. Like, if you have something like a Crystal Maiden with a Juggernaut versus a Brew, they can punish him on lane over and over again. But they didn't really have the disables required to exploit the Brew pick when it was weak. And then it just looked better and better as the game progressed. But I think the Tiny pick, like, watching this game, I know why people don't play Tiny anymore. Yep. It feels bad because, first of all, you picked it to destroy Ember in lane, and Ember didn't get destroyed. Makoto's way too comfortable on the hero. Maybe Tiny itself is just weaker. And then you get the Blink Dagger. You don't make anything happen with the Blink Dagger, so it's empty net worth. You end up chasing heroes around the map, but then you're getting globaled when you try to go in. So overall, it just crumbled. Yeah, I would say, like the big things that I can remember that they changed. Талуу map гаргуу боломжтой. Cooldown reduction on both the Avalanche and the Өөртөө хойчих хэрэгтэй байгаа. Нөгөө баг нь бол заавал хойж ядах шаардлагагүй байгаа. Тэгээд сая 2 дахь геймэнд дүгнэхэд бол хангалттай л харагдчих. And that is also true for mid. Like those early waves getting like an extra couple of denies because you've tossed the Ember away from his range creep and then you get the deny, because you avalanche the range creep and then you secure the CS with it and then you deny something, like that adds up. That means that Tiny gets his bottle a little bit later, which means that Ember gets the first water rune, and like these things matter in a matchup like that. So I like the theory behind it, but it doesn't work out currently in Dota. Well, Snowball's a little bit out of control. And I think this game to Talon definitely outsmarted Bet-Boom in the draft and in game. Will they be able to do it again? That is the question we are going to get an answer to after a break. Эхний гейм дүгнэхэд тий одоо 2 гейм харахад эхний гейм дүгнэхэд бол өөрийгөө алдсан хүмүүс эхний гейм ч хойжул хойжих боломжтой байсан шүү дээ. Алдсан хүмүүс ажиж 2 дахь тоглолт харин сайхан 50-раад ирцэн харагдаж шүү дээ. Farm and chill. Farmлангаа чилэрцгээе.
Талон буудлаас хөө. Талоныг буудлаас нөө. Талон буудлаа гэж юм уу? Тэг. Угаасаа оодсон ч гоё сте. Оодсон гоё. Дээрээс нь угаас тэцүүл үзлээ сая. 2 гейм бол нэгнээс домсон, нэгнээс домлоосон. Одоо бүр сэтгэл санаа сэргээд ирсэн байл. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. За game 3. Welcome back. Dreamleague Season 20 and first series of the day goes
the distance with a third game between Bat-Boom and Talon. We got ourselves Jenkins and Effie on the couch, and I'm joined on the co-host chair by Pert. Hey Pert, how you like the seat of the co-host? It's great, Cheever. Do you feel like a co-host? Does the chair make you feel like a co-host? The chair does, yes. It does. But 1 second, Purge. Could we get a happy birthday from the band and a zoom in on Purge? how did you know? Everybody, Oh my god. congratulations to Purge for the big How did 4-0. you know? How did you know? It's a big 40th birthday Oh for my this god. man, this Well, wonderful boy. he's slightly wrong. It's in my birthday. I turned 40 in about 4 years and 1 month. Everybody, But he's happy close. birthday to Very Purge. close. Very Happy close. birthday to Purge. Thank you. We just forgot to buy the cake, is all. Oh, I got cake for you. Let's see it. Stone. Stand up. I'm gonna get us banned. That's not who that Don't looks twerk. Can we get a cake type song? I'm not gonna twerk. I'm not doing that. You can do it. I can't twerk. You can do it. I can't do it. What we can do is put the draft up for Pop game number your 3 booty. because it did begin. Yeah. Purge. Yeah, Talon first pick there. Game number 2 from the dire side. This is the first time our sides are swapped. We have an Enchantress band. What would you like to see Talon do that they did really well? Дистрафт нэг авах. За, Торонто Токио дээр ер нь фокуслоо тавчих гэж бодсон юм болов. Дистрафт нь ер нь төвхтэй байна. Мекотогийн баатрууд өөдөөс нь тоглоход хүндрэлтэй байна л гэж дүнсэн болтой. First pick дээр Silencer ороод ирж болно. Эсвэл Пугнаг нь бас snatch хийж болох л дээ. Пугнаг нь шүүрээд өөртөө дараад. Talon will be able to get the final word in the first phase, possibly the last word in the first phase. Садуцаа авахгүй Bat-Rider-ийн сонголт байж болно. Bat-Boom is second pick. Second Ер pick нь is Пугнаа really орж ирнэ л гэж I feel like. сонгоно шүү дээ. Эсвэл Пугнаг нь аавна. Couple of games ago, they felt way too draft heavy, or lane heavy rather. And the benefit of second pick is that instead of counterpicking one lane, you can counterpick two. What's And their also that GPK Tiny. Шууд Эмбрэ дарж болно. Эсвэл And Effie, it's usually the Эмбрэ side дараал that are getting countered because people are friggin' first phasing mids. Alright, these days. Talon's not so much an undying team typically. They kind of pick their like shadow demons. Эмбрэ дараал 8 дээр ирээ Пугнаа ороод ирсэн. Тийм ээ. Эмбрэ дарчгаад Пугнаа ороод ирвэл Silencer-а дарна гэж үзээд. Bat-Boom харин тэрнийх нь эсрэг жинхэнэ Silencer-ын өөртөө дарч болно доо. Silencer Пугнаа хоёуланг нь дараад. And if he doesn't go for the counter pick, he's just gonna play the typical GPK heroes. Yesterday we talked to Quinn in an interview, and he said that if you're opening with a Ember, you're calling the enemy team's bluff. But you're saying that you're not going to pick a severe lane counter. You're just gonna stay with your standard heroes, and we own at this hero. So this happened to Talon yesterday. They're gonna necro. It's gonna happen to them today. I think this is a first phase necro, and it's gonna go terrible. За Пугнаа орж ирэхгүй юм байна. Tekis Doom орж ирсэн. Пугнаа орж ирэхээр шууд Silencer орж ирээд байгаа болохоор араа ингэж дарж болоо да. Тэгээд ямар Пугнаага Silencer-тэй шууд энэ хоёр пик дээр даралтай нь штэ гэж үзээл. Tekis Doom-ыг дарчээ гэж үзсэн байна. За Doom эсрэг Monkey байж болно. Типийн дахиад дарчих болно Типигээ. Ронгор Savage. За өөр дэжгүй сонголт. Ар Monkey юм шүү дээ. I was gonna say I love game 3s. Morphling штэ нэр тэглэг байх хэрэгтэй Morphling. Like this would be so stupid to predict a Morphling. За Morphling авсных. But because of how the draft Edge Depression бандаж болно. Nightmare бандаж болно. Insane. You can open 2 cores if, like, you usually open 1 core if we see the offlaner, right? And then you counterpick what they carry. And then Morphling does fine versus Doom on lane. He outs. Эхний бандар антим байж. Doom-ийн үедтэл одоо ч carry авцуучаас Monkey энэ төр бандахгүй л. Өөр жинхэнэ өөртөө жинхэнэ Pugna бандах юм болов? Өөртөө Pugna бандаж болно одоо. Doom-ийн эсрэг хийлдээд Дүндөөсөн Баатраа аварчна гэж үзээд Pugna бандаж болж байна. Oracle бас их гоё пик байдаг. Яг энэ хоёрын эсрэг Tekis Doom хоёулангийнх нь magic damage-ийг болоог гэж байна. On the other side, the anti-mage was the hero that was used to defeat the Morphling carry last night in the later series.
So valid ban there by Talon. And Bat-Boom respect the Mirana Ember combo from last game, and they don't give it away again. It was good. Made those mid-game teamfight poking moments so much stronger. Because I can see Bat-Boom trying to run a faceless void here versus a За энэ вандаланда некрог нь вандаж байгаа юм байна. GPK нэг тоглоод харуулсан л да Amber-ийг яг дэлж ихэд. I do think with the Mirana being taken out, Зөрөө тайд бандсан бас дүүм эсрэг маш их дарагддаг офлайнер нэг өөрөө дүүмдүүлэх таарагдсан болчдаг тайд. Дүүмдүүлсэн мөртлөө тэгээд бас тийм амархан унжигдгүү. Maybe something like yes, Snap is all right for Q. Is Batrider banned? Oh shit, Batrider's still in the pool. Still in the pool. That's shocking. Spear Breaker also still in the pool. Санаа амар Ancient-тэй бандсан дээр шүү. За PL гаргаж байгаа юм байна. Ancient бол хамаагүй л гэж. Boom-ийн сонголт. I don't like it either. I mean, Bat-Boom have a lot of options to go here, but if they go for something like a Lich, they really could be setting up for their Faceless Void versus a Morphling. If they don't go for the Lich, then I doubt that they're looking at that Faceless Void anymore. За өөртөө сайзнс авцаа Bat-Boom. Одоо угаасаа погно орж иж магадгүйгээ түр ярьдсан шүү дээ. Энэ хоёр эсрэг одоо Oracle погно бүгдээрээ гоё. Тэдрийг контролж байгаа нь бол Silencer байгаа. Boom-ийн драфт бол тачгүй харж шүү. Энэ бол бодож сэтгэлж байгаа. Одоо л Silencer эсрэг тэр авардаг спортод ороод ирэхэд бол тоглоход хүндрэлтэй байгаа. Oh god, is it the Tiny again? You know, I really hope not. In some ways, like the Ember Morph is cool because like they're not gonna pick Earthshaker against a Morphling to counter the Embers. That's already one gone. За тэгэл одоо Silencer хамаагүй дарч таарна. Бара Darkseer уу? Тийм байна. Бара Darkseer орж ирж байгаа юм байна. Protect against TB, I guess. Strong dual lane. Some nice frontliners. Iron Shell plus Ember's really good too. You can also surge away the Doom target, but the counterpoint is that Doom has always been the counter to Darkseer. Once there's a Darkseer in the game, he becomes the priority Doom target. But maybe that's what Talon are going for. If they have to Doom the Darkseer, then they can't Doom the Morphling or the Ember. Like, these are three really high value Doom targets, and Bat-Boom kind of have to pick one. Бара Darkseer эсрэг. За гоё сонголт. Illusion дээр аргагүй сонголт гэвэл тэ юу л энэ. Өөрийнх нь Illusion Solo Atr гэвэл Swain бол гоё сонголт байдаг. Өөрөөсөө стантай 2 спорт нь 2 спорт өөрөө сетап хийгээд өчнө. Swain байж болно. За өөр дарагддаг батрууд. The other cool thing about Darkseer is that you commonly build Greaves too, so if you get global silence, you can Greave yourself and do like a vac wall to counter initiate. Давхараас Morpho дийлэх хэрэгтэй гэдэг юм байгаад байна л да. Things look good. And they've got great dive against Silencer. That's the weakness of opening it there for Bet-Boom without it like necessarily countering anybody straightforward. Now they have this like diving dual lane that's just going to run them down, I feel like. Like there's a Бараагаас болцож үзэх хэрэгтэй. Бүр нэг дарагддаггүй баатрууд орж ирэх юм болов энэ дээр GPK. P тэр бол гоё сонголт байдаг. Бараг эсрэг Лара дарчихад бол заавал инка одох шаардлагагүй мапн дээр фармж чинь. Өөрийнх нь Illusion ч гэсэн бас тийм чанга цохгүй шүү дээ. Өөрөө Blink-ээр attack speed авч цогтөг бат. But how confident are they in that after that last game is the question here. And Storm Spirit still okay. Faceless Void. Нэр тэгэлгүй л яах вэ? Лаг өөрийнх нь Illusion бол тийм сайн биш. Бааш нь орохгүй Illusion-ээс бааш орохгүй. За Chrono жадас Void-а дийлэн л гэж үзнэ. Okay, you handle the Darkseer, I will handle the Morphling. Yep. And that's the idea that I had with the Void in the first place, but typically when you pick Void, you want to pair it with something like a Lich or a Skywrath Mage, just so you can ensure that the first few Chronos go well enough that your carry can jungle with feeling like they've done their job, you know, you've used your ulti. But I still think you can correct this from the mid lane. You could maybe go for something like a Lina mid versus the Ember versus the Morphling, and with the Faceless. За mid lane-ийн Batr, GPK Batr, Void, Doomтэй. Invoker бол гоё байдаг. Гэтэ Invoker ч одоо дарагдахгүй байгаа бат л та.
+1 ranged hero that does like Өөр голоос Dark Seer эсрэг геймдээ гоё. Dude, I'm actually feeling Invoker бол нэр үнэхээр л гоё пиклээ харж. These heroes are not like so good, but I feel like they're both on the like up and coming train, and they both dumpster the Ember mid. And they don't have very good tower hitters either, so Death Prophet kind of fills a lot of those. Oh, they ban it. Are they gonna ban just Lina Death Prophet? Is that what the bans will be? On the other side, what would you like to see, most likely Ollie play? I think the Rubik ban was perfect. He's had an incredible Rubik so far, and there's so many good spells to steal. He would have been really effective on that, for sure. It would have made a weaker safe lane, that's the only downside, but... I mean, Lich, right? Lich would be good. Like I think protecting in the chrono is good. DP та DP бандж байна. Бас GPK нэг DP авч тоглосон санагдаад байна. Ер нь лейндээ ялагдахаас л айж байна та. Эката. Тэрнээс бусдаар бол DP бол тийм ч гоё сонголт биш. Illusionate эсрэг бол тийм импакт нь гараад байдаг баатар ш. За Sky бол Rubik онцсон. Position 5-ын баатар. Олигийн зүгээс орж ирэх баатар. Морпод ажваас аваад явчих хэрэгтэй. Chronoгийн гаднаас сейвер байв зүгээр. If they play Lina. Lina's for Bat-Boom. Oh yeah, Lina for Bat-Boom and the Lich for Pugna's still in the pool for Talon, right? Actually, Pugna hasn't been taken. yeah. I think Pugna or Lich. Chronoгийн гаднаас сейв. Зяолигийн тоглолтыг баатаруудынх нь нэг. ET гарын баатаруудынх нь нэг. За зөрөөд шууд Ember Pango ороод ирж байгаа юм байна. Have made it look good, and it's gonna amplify the damage that's gonna come out from Ember Spirit in the early game in a really good way. I think it also is kind of a counterplay to Chrono. Тэр Mortal-ийн гол яар. You can shoot your ulti down. Уулж аюул байхгүй те Mortal-ийн бол унаад авах боломж бол байхгүй тэр хоёр эсрэг. We've been talking about how important that is in this matchup. Дээдлээ. Maybe it is because I feel like ET's very Талааны хоёроос лилүүл явах хэрэгтэй да. Дарксэр 3 хүрээд ирнэ эзэрхийлээд. Silencer-ыг бол ороод унгаач шүү дээ. Гол Ember нь бас Pango гэхээр илүү матчап таарна. Бол талон айгу дайжгүй эхлэх гээл энэ гейм аа. Morpity Morpity л хамгийн тэнцвэрхэн лейн гэж үздэг юм да. Тэрнээс гол дээрээ бол ялж эхлэх гээд байна. За тэгээд гейм дундаа Chronoгийн гаднаас бас тийм ч өндөр дамаж авахгүй ганц take-с дамаж байна. Pango л энэ геймда Roll-наас free damage да. Spirit Breaker charge at the right time can be great, but after those end, he's going to jump to safety and there's not the best follow-up outside of maybe like... Өөрөөр Chronoгийн гаднаас бас байхгүй. Item жаад ер нь дайжгүй Bat-Boom 2 лейн дайжгүй явчихвал late бол хожчихоор үстэй. Намхан зогсоож байгаа л унгаач шүү дээ. Chrono гэж аюултай скил. SPG and Cap, but first, Poetic Pandas. Битмол хөөс дараа урсан. Орцсон юм. Гинэ. Toronto Tokyo-гийн өөрийнх нь баг тий Toronto Tokyo position 5 нээж байгаа. Удаж штэ Bat-Boom гэдэг баг гарч ирээд. 2 core төрүүлж аваад сул тал биш үү? Сул тал биш. Энэ first pick-тэй үед энэ багууд ихэвчлэн ийм
драфтын хэв маягийг сонгодог. Эхнийхээрээ core дараад 8 дээр core дараад контрлдаг баатруудын шууд дараалал бантчдаг учраас сул тал ерөөсө болдгүй. Бандж мандалж байгаад пиклж байгаа бандсан их ялгаагүй дээ. Угасаал хэдэн баатар мандангууд нэм баатар авах чинь гээд тооц олчдаг. Тэр тайд морф бэмбэр ара. Тэгээ талнайг өмнөхөр л амар early active тоглох юм байна да. Тоглох ёстой юм байна. Adjustments they've made, the silencer pickup, guarding the tango. We've got still the same old classic of Doom techies. Does feel like a game where Арын эсэргээр void амьдрал нэлээд сайхан болчих юм бол хүн бас дэжиг юм байна. Because I think global plus the Doom plus the Chrono are pretty hard spells for Talon to deal with. Like they're all really nice for Darkseer. He just struggles against the constant purge, the time dilation. Chrono, there's no save here for Talon. There isn't a lot to displace the Doom going in like they had last time with the Panda and the Global and the Mirana ulti. So I feel like Bet-Boom are in a better place here than they were last time. And it's kind of on Talon to make their mark. And, I mean, it's a double melee support Darkseer line. That is some good old caveman Dota at the core of it. Maybe a slower version with the Elder Titan Spearbreaker scale, which is something that they can maybe rely on, but still going to want to run at Bet-Boom a bit, especially their supports. Одоо пангоч одоо дотуул гэж явд энэ эмбрисэр баг зэрэг дотуу явна. Эмбер талдаа арай илүү матч ап гэж явдаг. За одыг нь бол олон тоглосон матраа үедээ. Нэг хэсэг бүр талаамар байнга шахуу. ET дараад байсан. ET лейт гарах тусам бас бага их хөшөрхөжүүлдэг спорт байгаа. So damage хүрхийн зовлонгүй болчихно доо. Damage хүрхгүй гэхийн зовлонгүй болчихно. ET багтаа. Which baffles me, but the Pango does have its uses and other factors in this game in terms of the Morphling matchup, getting in there with the spell and spell immunity. Харуулаад эхэлж байгаа л харагдаж байна лейн дээр. Илүү ласт хиттэй. Дээр Toronto Tokyo Darkseer 3 үрхийн цагт лэггүй болоод ирэндээ. Darkseer 3 Baran 2 болоод ирэхээр Toronto Tokyo дунж таарах болоо. Pure. Then you get some good cool support picks later. You know, like the Breaker and the Elder Titan. See a lot more, be a lot more confident in what they're going to provide you. A little double stomp. This is still the level 2 though. This is where these trades are difficult. За гранат байгаа ли. Гранат шидэд дайрсангүй. Дээр гранат хэрэгцэнгүй шууд TP аваад гэж байгаа. Nightfall бааш аваагүй юм байна л да. Шууд налж байгааг бодох. Time dilation авчихсан юм байна. Their lane match was by a very small margin, which bodes well for them going into that aggressive mid game they're looking for with Darkseer and the charges. One point I do notice about both the melee supports don't interact with techies particularly well. The taser will dispel off your damage as Elder Titan. Same goes with Q, not really interacting with them. Melee heroes in general. Skill хэрэглэнгүүд нь шууд time dilation зэрэг хэрэглээд байгаа гэж. Nightfall бол шууд time dilation нэрт авчтай юм лээ. Зарим нэгэн carry void-од Drocho дээр бол Dilation ваадгүй 8 level мэвэл дээрээ. Ее. За энэ хоёрын эзэрхийлч ингээд Iron Shit 2 level-тэй болсноор л эхэлнэ л дээ. Оо за буруу юм эцээ сая. За өөртөө өмсгөл ширэлж ороод унгаач бас нэг за клипээ дарж байгаа зарим. Iron Shit-тэй зэрэг удаасан. За гэтэл гүцээж чадхаа болчихж байгаа юм байна авцаа. Өөрөө ээгүүрч байгаа юм байна да.
Tower-ын бас нэг зөвхөн таччлаа. Тондоо тэгэхээр charge орж ирж байгаа юм байна. За, гранатанд орсон. Гранат. Энд тавсан. Тондоо такё 2-ын 4-ийн дэд болсон. За, гэтээ бол өөрөө онж байгаа. The nice thing is the Glaze were up for Toronto Tokyo though, so he got in off both those kills. Yeah, great. Good extra value. I don't think Nightfall's too sad about that exchange overall. Comes back, gets the big core kill, boosts his net worth back up to a very solid spot. Of course, he is rushing the Midas, so you probably expect to die once in this lane if you're doing this type of build. I think it's pretty hard not to at some point just get back after a leap. Still was very close to being disaster. Yeah, I mean, Q got a lot off this. He got the solo XP on, or he got the kill first. He got the kill on the return that was the solo XP on Toronto Tokyo after all that XP got pushed into him. So he got decent levels out of that exchange where he was suffering earlier, and now he's on a fast phase boots. Доор мапанд ажиг болсон. За, Iron Shield-тэй бууж байгаа юм. Instantly TV bottom and look for this. Бара Iron Shield-тэй бууж ирээ. Save дээр kill амжилттай. За, Fury Gordon body block-ийн Echo-стай борсон. Kill амжилттай 23 savage double kill. За, буцаад тэгээд Twin Gate-ээр амархан дээр очиж чинь. Spear breaker, you can shell him, he can TP, he can charge. A lot of extra early damage you might not expect. Level 4 already for Q. Phase boots close. He's having a great game on the breaker. Also a hero that I go back to, like this hero was a first phase pick and then he just fell off out of nowhere. I still think he's pretty damn good. Yeah, same. And every game we see him, it seems like he has solid impact. Playing for the power rune. Spear breaker drawing some attention. За, шууд роо тэрсэн. Нэг ремнатаараа дээшээ гарч чадсан. Дахиад ремнат байгаа Микото. Тэгээд мөргүүлээ дээшээ гараад. Удаа. Яагаад ремнат дээр гэлэхгүй байгаа юм? Arcane Curse-нд дахиад орчихно гэж айгаад байгаа юм бахта. Мөргүүлснээс хамаагүй дээр унахгүй байх байсан сая л. Харсаар байгаа л мөргүүлээд байгаа. Гарч байна Микото. За, үний юм уу да 13 savage Tower дээр орж ирсэн сэргүүдийг орхиод ийшээ өрөвдөрсөн. Ашиггүй л үйлдэл хийж байгаа гэж байна. Баараа доор орчснээс болоод баахан зэрэгэл алдж байгаа гэж байна да. This does not feel good, as both are going to go to Bet-Boom now. Those are some big runes to miss out here for Talon, who want their support levels to be able to play through the darks here. Got to make him up off the kills now. Rare misstep, I think. Yep. Now it's going to shift more onus back towards Mikoto to create some kills, create some openings, get his supports back in the game in terms of experience as Bet-Boom pull ahead. And nobody is touching Nightfall anymore. He has had free reign on this lane, pushing towards the Midas after the treads. So it didn't go pure greed, but this will be a double Midas lineup for Bet-Boom, as I think Pure always secures that for himself. Хонгор savage дагуул лэнтэй байгаа. За, Doom-ыг зүгээр ойлгохгүй л энэ Q. Дээд лэнэ хайцсан. Javzыг соло үлдээгээд өөрөө доор тоглоод байна. 8 рүүн дээр Микото айтайхан тоглоом тоглодгоо. Айтайхан 2 спорт ирээд зөөр. Рүүний нол зүгээр өгөхгүй л байлгаад байна. Illusion rune was what he really wanted. To deal with all these dots. No leap for 5. Юу ямар айвар бааш орчоо. Таймингтай бааш. That's some significant burst. I thought he was going to be able to get a leap off there. За, Fury-г бас амар тайван жангл болохгүй гэнэ. Ecosystem дүүн болоо төрсөн. Дахиад Centaurus-та эхэлж байна. Adaptive strike хэлээд хэлийг үзсэн. 23 having another pretty decent start here versus the Pure Doom. Pure does not Тоглолтол гоё яана талаа. Which is 23 getting ahead of him. This guy's eyes should be the richest core on the map. Instead, the Morphling is devouring creeps and pulling ahead here, and he's just going first item Lincolns. That is going to be a strong Lincolns in this game. There is not a lot that breaks it. Actually, basically nothing outside of like a last word or something, which is, I mean, good luck. Ward will see the gate
goers. There's nothing they can do about it. What you have to be careful here of your talent is the windows for you to get aggressive are going to open up. You're going to have the levels on the supports. You're going to have the ion shell that's going to make you want to run at Bet-Boom here. You do not want to just run into Chronosphere and give Nightfall really good turnarounds. Гуралжин нь ерөөсө зүгээр байлахгүй байгаа тийм. Талааны зүгээс. Дүүмийг л амар тайван харамлахгүй. Харин Nightfall-ийн лейн бол гоёлоод ирсэн. Медас нь гарахад төгцсөн юм байна. Even if he doesn't have the damage, it'll slow down the fight. He'll get a great time dilation off, and his team can likely turn it around. Yeah, get a good blast off afterwards. Гол дээр charge орж ирсэн. Дахиад стан нэмээ залгацсан. Сэричээ. Роо хэрэглээд амжсан JPK. Амьдраад үрэмбэр нас. Амар нас онхгүй байна. And he will secure a rune for his troubles. And Makoto, he is having trouble playing in Toronto, Tokyo here. Silencer is just not giving him any freedom in these fights. Yeah, and they keep on making these moves of aggression around the power rune spawning too, so it's not even like he's able to get a power rune and then use that to go into one of the side lanes. Яа, медас авсан. No. Back towards the top, Talon go. Ой, толгой гараад ирсэн лэнээс. Тонгой гараад ирсэн. Really nice for Bet-Boom. They can potentially anchor this, get a good fight out here with Chrono. If Nightfall wants to stay around, they have TPs. Гол асуудал бөөнөрөө л юм удаан кулдаунтай скиллүүд байна л да. Doom, Chrono, Glob гэдэг бүгдээрээ л удаан кулдаунтай скиллүүд. Chrono-го өөр амьдрахын тулд хийсэн Nightfall. And that'll secure the tower for 23 who went through the gate and will clean up that last hit. 23 savage дээр буугаад ирсэн юм байна. Tower авсан. Link нь юу нэлээд төгсөө харж байна да 1900 голтой. Тэмээ tower гарчхад л Link нь л болсон гэсэн үг дээ. That seems really good to me. Charge onto Toronto, Tokyo. And Nightfall can't do anything to stop this. Honestly, he should. I'm not even sure if he should get close to this engagement. Look at this rotation. Spearbreaker goes bottom with the ion shell to kind of clean up some of the creeps pushing in, get his level 6. Very efficient. Bet-Boom just relegated the city behind their tier 1 mid. Don't really have any openings. Trying to get this defusal up on GPK. That'll be. Ангагийн диффуз руу ирж байгаа нь 12 минутын диффузлэхээр бас л боломжийн лэн да. Ангаа диффуз авахаар л төвхтэй дээ шүү. Яг эсрэг тоглож байгаа үед болоор. Нэг баахан switch back л орж ирэл. Мана. Тэгээд бас хайнаас байгаа учраас мөмийн 3 smoke-лоод дээр Morph-ыг бол хэдбархан унгаар чинь харах юм бол Glob дараад шууд өсрээд орчин 23 savage smoke задарсан шилжүүлээд амтсан байгаа. Glob сайднс манаагүй болж гомоор 10 stick charge байгаа. Тэр дахиад нэг мөргөж. Бүрсад амтсан. Та шахацсан Morph-штэй. Damage оруулах унахаар байна. За өөртөө шийдгэрж байгаа юм да. 3 батар алдсан. Nightfall-ыг бүр нэтер стрейк хийж байгаа. Дөрвөлийг нь ургаж байгаа юм байна. Талдон 11-3. Reading them like a bet book indeed, Avery. Dragging Nightfall back at the end of that as well. Remember, there was no Chrono for that fight because of his escape earlier. That's where the aggression pays off because you surely get the morph kill here if you have that ult up. Instead, Talon gets to turn it around. 3000 HP, тэгээд Lotus Raindropтэй. Тэгээс neutral item бас гоё item байж Morph байх. 10 magic resistтэй item. Once your ults are gone, you're going to get run down. Яг одоогоор бол damage нь бүх гарч байгаа damage нь бол тисчж байна. Bet-Boom going to have to rethink how they want to take team fights from here on out. It's looking like they may have to just focus on Chronosphere fights, which isn't the best either because their lineup doesn't throw damage into the Chronosphere super well. Now Chrono's just like buying time for the other heroes to set their own spells up or maybe disjoint the fight a bit. Yeah. But it's not
it's not anything to write home about, and it's pretty much just dependent on Nightfall's damage in his farm, which is getting really slowed down when he joins these fights and dies in them and gets nothing. Strike байгаа. Тэгэхээр нэг бааш оо. Бааш орохгүй бол энэ заяа 2 захин штэ. Зүгээр Q-гийн бааш захиалцсан юм шиг л орж байна да. Дардаг ски шиг л. Түрүүн дээр бас voiding унаа хаад яг дарж байгаа юм шиг л баашцсан. 17% chance. 77% chance юм шиг л харагдаж. If he gets back online, that's one of the aspects that makes Talon very scary, where he is just controlling the map, controlling the initiations, and determining where and when Talon are fighting. I think that's when they're at their best. За дахиад голбол орж байгаа тань вард. Энэ удаа унгаа чадсан. Маш гоё вард. Татсан байжээ Торонто Токио. Түрүүн унахтаа тавьсан юм шиг байна да. Айдиг нас мөрсөн гэхдээ Токио өөрөө юу байдал. They don't go down easy. They won't go down at all. They'll be the ones to take Toronto Tokyo down instead. Агернатос Торонто Токио. They'll kill him, kill his little ward too. Аз жангад өгчих гээд байна. Trapped him in a corner. Гристэ Дарксир өчтөд аймаг дээр л байна да. Талан. Доор void-ийн нас фарлахгүй гэдэг байна. So you got to make them count. Chrono back up for Nightfall. But how easy is it to use aggressively? Like, can you just Chrono 23 and kill him here? Do you have the damage? Ooh, they were thinking about it. I like the fact that after 23 got picked off like that, like Pure Makoto. дээр үзээсэн Гуранбаатар. They're frontlining for Амрын дүнснэр Pure. Үгээд яг явах юм уу? Nether Strike. Шилийн damage байгаа 12 stick charge байгаа юм байна Pure. Stick-д арсан. Онцаа. За save авах гад 2 хүн дээр blast of damage орсон. Зөрөөд Greaves дараад нөхцөн байгаа. Chrono байгаа. 2 отор Chrono-дод Nightfall. За хоёуланг нь унгаа чадсан. Гэтэ үндсэн баатрууд амьдэрч чадана. 2 support нь л унтсан. 3 corner үлчээд энэ талааны. Didn't Makoto start that fight with haste that got purged off? So they had a haste going in and a DD at the end. That is too much to deal with for sure. Those are the Chronos Bet-Boom are looking for though. Overall, decent team fight for them because they get their Faceless Void involved. He gets gold and he gets out. And sure, you're losing Pure here, but he was basically gone no matter what. So the turnaround, very successful. Your tower does die, but that was an inevitability as well. It's just a matter of how much you can get out during this period, and you get a decent amount. 23 also doesn't really get Storm гүйцээсэн. Одоо нэг BKB аваад. He kills the techies, but then he instantly gets disarmed. It's pretty sad. But Chronosphere is now on cooldown. So it's open. All right. Ямар амар байна. Бараа гүйжрэл. Is what the spear breaker can provide you. The second you see somebody BKB линкэн гэдэг 2 item хэрэгтэй шүү дээ. Nightfall. Charge болохгүй. Сэринг чэнээс бас гарах хэрэгтэй. Level 10 already. Big old caboose. It's going to have a BKB here. Тийм 2 item мод тийм хурдан гарах уу? Compared to the zoo supports from Bet-Boom and particularly save. So poor. Гайгууж болно да. Yeah, look at Q all over the map. What does that one look like to you? Like a hammer that's falling down. I saw a palm tree. Makotoгийн item сонголт юу юм бэ? Global Silence. За Time Dilation 2 skill. That sounds like гаргач нь. I was thinking Bali. Oh. Хамтан сонголттой BKB-нээс арай хамтан. Yeah, see? Is it a coffin? Okay. Man, even when you think of nice images, it's paired up with death. 4,000. Бэк байх уу? Бэк бол ээж болохоор л харагч. Makoto's courier. Oh, that's pretty decent. He's looking for a Yule Scepter, by the way. Тэг угаасаа эхнээсээ ер нь бол талаан нэлөө гэж ярьжсэн шүү дээ. Late рүүгээ Definitely helps with all the silencer dots. Bet-Boom-ийн дараалт хойж боломжтой. Намхан зогсоож гол онгоч. Chrono гэдэг чинь бас аюул дэск. So it's a decent utility Yule scheme.
Crown байна, Doom байна. Talon Global байна. in a way? Like, would you rather just have a EKB Ember? Өөртлөөс бас яг нөгөөдөл нээлийн хүчтэй батар тэдрийг амар сайн ашигласан. Хайтны зөрүү гараад ирж болно. But he did. Pure 2 атарт. За өөрт нь hurricane байгаа. Нэг hurricane зэн. Мэдээс хэрэглээд өгчих юмсан. Эсэнгуа. Big mistake from Pure here. Not dying on an active neutral camp. You can also use the ults offensively. Gets rid of shield crash, but also can like stop the techies. Save хийсэн. Yeah, the setup's definitely nice here. Ажлыг өснөслөө дамикото. Бомбуудыг нэгээр нэлээд. Голболоор зад гол үзээ явсан. Diffusal Rodin мөргөлтөн дээрээ шууд зогсоогоод burst damage хангалттай. За save зөрөөд унсан байгаа. GBK амьдраад Trondo Tokyo олгож байгаа байна. Хоёр supporter нэг mid laner. Valuable core kill to slow the game down. But a lot to give back Talon's way and a lot more space they're going to get on the map. За ашигтай эсхийг бол мэдхгүй маас том skill эргэлж байгаа. Global silence. Time for the Talon cores to go to work. And Q is just getting so much out of this game, man. He's been involved in 18 out of 19 kills. Битүүм тарин сайн мэдээ. Network-ийн зөрүү яг л тогтмол байгаад байгаа та. Тэгэхээр Simhi ер нь гараад унахгүй байх юм бол бариад ирчих боломжтой. Doom Nocturne core-тэй. Doom Nocturne core мэдээстэй, Void мэдээстэй гэхээр. Ядаар шоныг авах юм бэ. But if he does, then that duo is what always carries Talon into the late game. They're the two biggest playmakers. Yeah. They're the tempo setters, the fast kill creators, the two players that are going to get on the enemy side of the map and create the opening. So Рашан дахиадсан Коронагесрийг нь давхар амттай байж байгаа. These games санаа амар тоглоно 23 сая байж. Кота авах гэдэг нь үү? 13 сая байж авсан ихний эйцэг. Ярийн авч яах гэхээр ер нь барилга цогхоор шийдсэн гэсэн үг. Дахин бүслэхнээ одоо бол Ой, Void-ийг шууд Nether Strike-ийг бариад авсан. Nightfall ямар хариуцлагагүй байна. Дээрээс нөгөө өөрөө харж байгаа штэ. Өөрөө уг нь high ground дээр зогсож байгаа. Smoke-ын задарсны дараа яг тийхгүй байж байгаа. Үсрээл халдахад Nether Strike-ыг нь орж ирэхгүй. He was full HP, maybe he survives, but he was not full HP. And that ward did him dirty. За дэшээ үргэлжлүүлээд чаржсан юм байна. GBK. Харсан. Nether Strike байхгүй байгаа. Агнимаг үзсэн панго. За зөрөө роллер гэсэн. Кюгийн гүцэж хүн алгадаа. Панго нь өөрөө гараа ирсэн. You can get these spirits in deep in the fight too. That's another vision mechanism. 7-3-21 гэж байгаа юм шиг л харагдаж байна. So Ollie being preemptive with these in the fights is also going to be really nice for this talent. Тэр 3000-ны тортын зэрэг. See the supports for Bat-Boom. You can find the silencer at the start. That's the dream. But you'll take the techies too. Just gobble them up. And then even if you land these Dooms and Chronos, you might just be able to fight through it. Because your cores can pick up the slack of the other one getting disabled and just clean house. Ой, яаш нэгэ болох вэ? VKB-ийн гэнэл хэрэгтэй. Charge болохгүй. Сэринг чэнэс. Та байлгах шийдсэн. Одыг одоо таарсан байгаа. Гэнөөдөн Glimmer Cave-тэй байна. За тэр TP зөксөөл арай оторцсон. Save. Арай л оторцсон. These little things are what win you games. Yeah. Яг хараал байгаа нь Last of Fire гэсэн. Stepping up in this game. Тэг гэсэн чи cast. Fine time for 23 to hit his stride with that Aghanim's next. Still have Aegis for 2.5 minutes here. I think you can force a fight with the Aegis. The Aegis prevents a lot of the all-in from the Doom and the Chrono, but you also don't want to get caught in a weird position where you clump into Bat-Boom and set that up for them, because your lead is not crazy yet.
This is definitely a game where I could see Talon getting advantage, but Bet-Boom put together one. Очиргал дэлгэн бандуусгал юм хийгээд байна да. That's where I go to the talent supports. I think that's what their advantage is right now. Ахичтэн тим коммент арах юм бол шууд бандна. This is how you want to start. Жаргал дэлгөө нөө. The core network doesn't matter as much. You just get a 5-on-3 or 5-on-4, and your supports are still strong. The ET can cause a lot of chaos in the fight. You can disjoint some of the heroes. You have to pop BKBs pretty early on Bet-Boom when you go to prevent that. That's actually a really nice combo. You talked about the spirit giving vision, but also like the spirit breaker starts the fight for you, and if you clump up a little bit, it's like Ollie is there to be able to provide the stomp to prevent any. Top 10 дээр тэгээд одоо top 10-ээс нь хийхээрээ тэгээд хүмүүс spoil гэж болно гэсэн үг биш шүү дээ. And have magic single target nuke damage. Spirit breaker is a great one. Morphling is another great one. You give the vision, you waveforms in, you adaptive strike on top of the spirit like here. All that magic damage. Top 10-ээс нэхээрээ бит хоёрын хийгээд байгаа юм нэ. Бараг эсрэг шахах юм хийгээд байна гэж байгаад гэж болохгүй. Хүмүүсийн дүүзэж байна. Инхэн комент уншиж таарч байгаа. There's a lot of kills that are just going onto the Bet-Boom supports here. And it's slowing down their item progression as well as buffing up the XP and gold. Talon are taking off the map, and they'll steal Tormentor to Q. Wow. Probably the one they would have taken here. And it will help. We'll see. That's a good planar pocket game for the Doom. Especially, and there's nothing else really, right? That's why it's so damn good. Yeah. The fake is юм уу те? See if he ever pulls that off. Okay. Surprise blast off. Not low enough to get the kill though. Gotta be careful about clumping deep here. Хийж тусгалаагүй. Шууд nether strike-ийг save-ийг унгаачих чам байна. Glimmer case-сэн ч гэсэн хацарсан. 10 секунд. Дуусгаас нь poke явсан. 7 секундын дараа дуусан JPK өөрөө гацчих чам байна. Тайминг арай л эрт орцоо. Ээж дуусгаас өмнө унгаачлаа. За void болоод хувирсан. Явууг нь амжсан. Nightfall хүн зөхөж чадахгүй. Статсаас урдсан. За өөрийгөө дүүмдсэн бас нэмээд дүүмэн. Chrono байхгүй, дүүм байхгүй. Асуудал алгадаа маар. Тэгээ юу аях юм бас юу ч үлдээгүй. Pangоноос роолгүй. This is such a huge window for Talon to get whatever they want on the map right now. The aggression forcing Bet-Boom into an awkward decision-making situation pays off huge. It's going to get you a lane, it's going to get you a lot more gold. And very nice use of the Aegis for 23. Just quickly morphing down to 0 strength with the Agi to guarantee the pop. That was definitely the correct play. In the faceless void damage in the Chrono, I mean, it's pitiful. Absolutely pitiful here. Yes. Mjolnir helps a lot. He's probably looking for that level 20 Talon as well. But that is 3 levels away here. And that is why you buy Midas on this hero. Midas pays off if you can get to the level 20 with the extra experience to ramp up the damage. That is what Nightfall's looking here. Is he going to have the time? Because I think Talon are just going to go down another lane. Like, you still have no ults here. Without the Doom, without the Chrono, I don't think you can take Q бүршиглээд шилж яваад орж байна. VKB байгаа Q. VKB дараад. He's a god. Okay. His BKB is on cooldown now. A true bovine deity. What? What are you laughing at? I thought that was a good phrase. No, it was good. It was good. Oh, thank you. No, there was just some follow-up jokes there. Not gonna make. Well, at least they're having fun with the aggression of Q. That's how, I mean, that's how you have to play Spear Breaker, man. If you pick Spear Breaker and you're not in the enemy base before 30 minutes, before 20 minutes, why are you picking this hero? Go pick some cowardly scum backliner like a Oracle or a... Яа, талааны зөвс 4-9 мах дэшээ пинглээд байна да. Doom-ыг бариад аав. Шууд яваад орчиж байгаа юм байна. Doom-ыг бариад авсан, Doom-ыг бариад авсан. BKB дарсан гэсэн pure. Хангалттай унчлаа. These kills, man, are worth so much gold even though, you know. Заог нь Mjolnir-ыг үзсэн Nightfall. Not
the biggest pick off. It's not like they're Дэмэлнэрийн down өмнө in л net агуу worth at all. They're up 8K, but Тэгхэн гаргачих зүгээрсэн да. The Doom is worth a lot. And I think this should be how it is. Like, if you're going to play a hero like Doom that's just devouring and Midasing into Octarine with these Линкний аавна гинэ. efficient gold items that are Мики бид 20 өрөөл Вакон Крона дотроо хурдан зохино. pay the price. I agree actually. Yeah. You gotta pay the toll. Exactly. You can't just go Midas Octarine and get away with it for free. You want to ride the road to riches, you gotta pay the toll. That's right. If only our societies could do the same, might be in a better place. There's some good old-fashioned morning socialism for you. Not to get political, of course. Yeah. Well, I was gonna touch religion earlier. Now you're touching politics. Hitting all of the third rails right now. Wait, who touched religion? Nobody. 26 to 8, 10,000 net worth lead for Talon as they are well set up to be able to take a second row shot. Барагийн шаард яа гэм бэ? Барагийн шаард Scotty completed. за дарцсан идэвхжүүлсэн үед бол өөрийнх нь багийнх нь нөхд дээр орж ирсэн point target spell-үүдийг өөрлөгөө татнаа. Скиллүүдийг чишээ. Хамгийн ихний скиллийг. Cutting through that unless you can land a Doom on him. You have to do it to the Lincolns. He might just ag. Өрсөө явж ороолаа багийнхныхоо дунд нь ороод шаардаа дарчна гэсэн үг. Тэгээ хүн дээр чинь дарсан. Одоо жишээ Doom биш үү? Point target spell. За Silencer-ын 3 байна. Өөрөөр ч point target spell бол Doom далаалга. Чинь item татах уу мянга? Айтем татахгүй скил татна. Зөвхөн скиллийг л өөр дээр авах юм байна. Хүн дээр чинь дарсан скиллийг өөр дээр скиллийг багийнхаа үнийг барих линкэнтэй болгож яваа гэсэн үг. Энэ ч өөрөө болохоор статус резисттэй батар team скиллүүдийг duration багаар авчин л да. Маш ашигтай. За энэ рог алдуу тэгээд Морф дээр дарах чад андуураад баараа дээр дардаг юм яг л одоо бүр хүчээр хийлгэнэ гэсэн үг дээ. Өөрөөс хорон болчихноо. Смоксын мэдсэн талон зөрөөд смоксон vision дээр бол харж исэн. Смокын задраагаа битбүмийнхэн Rush бидэд бол байх үг мэдсэн. Save эхлүүлэх гэж яваад орсон. Twin Gate дээр бол 2 бомб заагаад хамгаалсан. Хаагуур нь тойрсон талооныхон. За харагдсан да эхнээсээ. Бомбууд дэлбэрээд байна. Тэгхэн байхгүй энэ Void төрүүлээд харагчхал юм бол талооны дайм болох л да. Void болоод тойрсон мод бол. Өөрөө статс нь хассан юм чи Void-д бол Крона дотор цохиулаад унчна гэж байхгүй. Өөртөө тэглүүлэх хэрэгтэй байна. Бит бум. За яваад орсон онцгүй эхлэл байна. Global Silence. Дараагийн өмнө дараагийн. За одоо Global орж ирсэн. Бараг нь чууг үцэг хөрсөн Nightfall. За Void болоод төвөрсөн Mortтой. Дол Крона хийцүүчээс айхаа байл байхгүй 23 Savage. За бүгдийг нь унгаал гэж хэлсэн. 35 дээр дууслаа гэшээс. За билгүүн саундаар авралгүй бандуулсан. Хилээд тахтал. Албарта тах юм. Nightfall takes his breaker and bails. Says good luck boys, I'm not taking that fight. It gets the buyback out of Q, but that is not the chrono they were looking for. That'll be Roshan for Talon with minimal commitment in terms of those buys. Thought maybe they're gonna have to use another one here. Хэд багтлаа Албарта дэн шүү дээ хүмүүс ч удаа. Fight for them, waited out the smokes, got a kill on the obs. All these little things help. You get a better angle and you just jam it in. The second that charge lands, it's very awkward because you don't want to use. Chargeлсан байгаа юм Nightfall. Chrono байхгүй. Үсэрсэн. Ханаас нүсрээд хөрсөн. Adaptive Strike damage орсон. Void болоо хөрсөн. За байг Void. За 67 секунд. Nether Strike. Багийнхан нэмийг гэж ирж байгаа. За зарлчих юм уу дөө. Угаасаа зарлаагүйсэн ч төвөнийг үсэрч юм байна. Панго ганцаараа.
punish one Doom failed and team Doom, fight from wait. Bat Boom, one failed chrono, and all of that late game hope disappears in an instant. As both these games, that 30-minute mark, Talon turned it on, turned it up. Bat Boom just didn't have the answers. Maybe they just got too greedy. The Doom pick being punished. This is where the Doom is still weak, right? Yeah. He has BKB, he has Octarine, Midas, but none of these items really do anything in a fight. They're about getting you to the late game refresher Ags. Pure can't get there. He's just stuck with gold and nothing to do with it. The capitalism backfires. Makes me wonder where Talon have been with this kind of play. I agree. Where have they been? They're looking like their old selves in this series for sure. Yeah, they didn't even look this way in the DPC. That's why they didn't make it. Not at all. They are actually going to respect here, despite the fact that 23 started off by hitting tier 4s and almost took the second one. Yeah, there's some low buildings on the side. Low tier 4 last range racks. Yeah, which I believe means if the decision making was a little bit more crisp and all together, they would have actually gotten megas, but I agree. However, they still have Aegis for 3, so 23, he's just going to man up here, and you're going to have to deal with him or face the mega creeps. Nightfall realizes it. Chain stunning him. A little bit more. Онсон ч ээжтэй болохоор айх юм алгалдаа Megers. So mega creeps not going to За be Chrono'гоо хөхөн. Зарлаа зарл. So again, does not feel confident. The Chronosphere can't kill 23, nor should it, because he's still on Yeah. and they're just going to call it GG Boom, is called, and boom. Bet Boom. Group stage 2, Bet Boom can bleed. They will lose the series against Talon, who have been revitalized by this effort. I think this is going to be the series that gets them in the playoffs. Might very well be. 2 гейм драалаа тоцооц. Талон энэ тэмцээний найдвар бол байна. Дахиад нэг хожиход бол дараагийн шатанд шадарах магадлал байгаа. That's why network does not always tell the tale, because those games were very one-sided and it felt like Talon were in control. I really like that Talon got their supports back on track here in this series as well. Like Yes, Q and Ollie in this last game, they're my combined MVP for sure. I think Q just set everything up. He has huge kill involvement. Ollie's juking him, breaking smokes, has the spirit in the right place in all these fights. За төр засварлага дараагийн гейм. Төр засвар. Даг дээр нь хоол ээж амжий да. They take their first loss and go 5-1, while we have the Talon crew getting back into a tied position of 3-3. Тэ эхний дөрөв нь Talon, the first one дараагийн to шатанд take гарнаа. Bet Boom in a series in fantastic and very dominating fashion. They learned from that first game so much, and Bet Boom was basically never able to recover from being figured out. It kind of felt like they got figured out here. I'm joined by Purge, Effie, and Jenkins. Jenkins, is it fair to say that Bet Boom here got figured out a little bit? It seems like it. I mean, at least they got exposed, because I mean, a lot of people. There's been all the rumblings about Bet Boom is this team that they seem in the group stage 2 at least to be strong at all points in the game. Yeah. They win lanes, they do well in the mid game, they do well in the late game. But usually they go into the mid and the late game with some sort of an advantage, and it is much easier to play Dota from an advantage. And I know we joke a lot about how, you know, Bet Boom is potentially a team that could have some tilting issues, and it's a lot easier to not tilt whenever you're winning. But there is a little bit of truth to that in the fact that it is just easy to play Dota when you're winning the early game. And so Talon being able to come out ahead on lanes through those rotations, mostly from Q, honestly, like he completely just styled on Bet Boom in that game. Yeah, they got a little figured out. They got exposed. Bet Boom's gonna have to figure out how to play from behind a little bit in their next series. It might happen. I feel like what the exposure was is that they didn't allow Save to get some like super imba laning hero for himself. He was forced to play slightly different things. They didn't necessarily get the Enchantress. They didn't necessarily get the Pugna. Once they push him into some like other hero that makes sense for the draft, but isn't necessarily his like lane winner dominator hero, I feel like that's one of the things that gives him a big advantage. Potentially, yeah, but I still think Techies is a strong lane hero. For me, where they got exposed was that first phase Ember by Talon went completely disregarded the entire game. Like Quinn said it yesterday, you can call someone's bluff with a first phase Ember. Are they going to counter it or not? Are they going to go outside of their hero pool or not? And nobody wants to, like, Necro gets banned out in the second phase. And then it just felt so strange because Talon had first pick, Bet Boom had second pick. Usually it was second pick
teams end up with 2 favorable lanes. But actually, Talon had 2 favorable lanes with first pick because they got the Morph to close out the Doom, and then they also just got the Ember, and then the Ember in the end got a Pango response where they could have gone for like which is a hero that gets countered by Ember in lane usually because Pango can't do anything to like the small chip harass that Ember does. It is weird. It's not what you see on that pick order usually. So for me, that was the most brilliant thing that Talon did. It was just this first phase Ember in their draft was such a genius call, and I know that it happened to them. Швейнерлон саяараар нэг арны нэг дээр. With that being said, like outside of the draft, харин тийм ээ талааныг бас Тэг хожчин гэж мэдсэнгүй дээ. They were constantly playing together in the right places as opposed to yesterday when they were split up on the map and they felt kind of disjointed, right? And they had the ET behind the Ember Spirit as he was trying to siege in the tower, scouting with spirits. The vision game from Talon was on point. Like all of the wards were in all of the right places. And when they went for that first Roche, not only did they go for the first Roche after they had just taken the bottom area and the tier 2 and they were stronger than that boom, they also had the top side warded up to kind of respond to if they go for some crazy Roche play on the side of Bat-Boom. So it just feels like everything was clean in this game 3. Like I have no complaints at all. The only complaint I have is that it wasn't an even game again. A little one-sided. A little one-sided, but all the credit for that goes to Talon. Congratulations on the Series 23, Savage. How you doing? Yeah, good. Hello. Hello. Bat-Boom-ыг үзээгүй хоёр нойлох юм байхсан чи. Bat-Boom, who was before the encounter with you undefeated. After game 1, what did you guys figure out that changed the series around like this? I think I don't know. Jap just dropped. I didn't really say anything during the draft. Okay, and it worked out. Whatever they said, it worked out great. I have 2 questions. One a little bit less Dota related. Can I ask where you are in boot camp? Where are you boot camping? Oh, we're in Istanbul, in Turkey. Oh, nice. The Foot Esports boot camp. Yeah. Okay. What kind of non-Dota things do you do in Istanbul? Like, are there things that you know, if you want to take a break from Dota, where do you go outside? What do you do? I think we play a lot of FIFA. There's a PS5 here, and me and Japs keep playing together. Like, but I always beat him. Like, oh, you're the 50 best? games in a row. Yeah, I think I'm the best. Nice. Congratulations on that then as well, in that case. I also have a Dota-related question, because we've seen you guys pick... When you have priority, obviously the choice is second pick, first pick, or Radiant Dire, and everybody's been picking Radiant when they get the chance of sides. But how do you decide? Because sometimes your prioritization is Radiant, and sometimes it is first or second pick. What is the thought process behind all of those? I don't really know. It's Jeff's decision. I just play, I think. I didn't really care what they say. I was not in the conversation about drafting. Do you have a preference? Like, just personally, do you like being Dire more than Radiant or vice versa when you're playing? For me, I like Radiant more. And if about the pick, I want first pick more so I can pick carry at 8. Yeah. That makes sense. I'm joined by Effie, Effie Jenkins, and third. They'd also like to ask you some questions. Hey, can you see him, 23? Hello. Yeah, you're like twins. Me and Sheep? Hey, you're Sheep. No, you and Effie. What are you talking about? You're a cartoon. You're pretty cute. Thank you. You're the best. Hey, 23, good to see you. What anime have you been watching lately, my boy? You've been checking out that Vinland Saga? I just watched Demon Slayer. Nice. Yeah. Nice. It was so good. What's your favorite Upper Moon from Demon Slayer? What's your favorite demon? The last one, the ugly one. The one with the many... The number 4, I think? The ugly one. I think he's kind of ugly when he's like small. Yeah, he's cool. I like him too. What's your favorite Hashira? Oh, play Hashira. The one who died. Let's go. Oh, Rengoku. Yeah, I like him. Set your heart ablaze. Which
You did in the previous game. You played some Morphling. My question to you, my friend, is what is your favorite position 5 to play with on lane? What just gives you the easiest lane in the world right now? Undying. And there's no hesitation there. There's no that was your hesitation. Yeah, Undying eternally the most broken hero as plus 5 in the lane. That is insane. And would you prefer a 5 that like kills heroes with you, or a 5 that like 1v2s so you can just hit creeps? You like killing or hitting creeps more? I think the 5 that can 1v2, so I can just play my game, just see it. Okay. Yeah, easier. Okay, great questions, Jenkins. Great answers. Congratulations on your series. You guys looked great. I just wanted to follow up on something. So you said you're not involved in the drafting process at all. You just show up and play. Have there ever been any times where you look at it and just say, wait, this hero is really good? Are there any moments where you would interfere? I mean, sometimes. Тэгээд group stage garах баг бол I'm only нөхцөлдөг picking my дөө. heroes. 'Cause I Тэгээд know that талан басыг дээшээ гарч ирээд их магадлал нь баг байгаа юм л да. Okay, that makes Yeah, sense. Yeah. And in your series versus gaming yesterday, I saw that you guys, like, you knew the brood was coming, which is why you picked the Mars early. But it didn't really work out. Can you talk to me about that game a little bit? Like, did you think it was a good enough solution to brood, or were you practicing something? Oh, we didn't really know brood is gonna come. We just picked Mars accidentally, I guess. Really? So the brood. Dude, this whole time we thought you were like 5-head geniuses. No, we didn't expect. But about the game, I think we could have won the game if I didn't die at top. I should just play for farm. Yeah. And what do you think about brood as a hero? Do you think it's easier to deal with than it was in the last patch, or do you feel like nobody really knows how to address it right now? I think the brood now is different from last time, because last time people gonna buy red pack and pipe, but now the brood is kinda be like a tri-core now, so the way you deal with brood now is different, but I still don't know. Найн how бандараа to deal ёо. with it. Okay, and my last question to you is, do you think there is any player in this tournament who's better at Morphling than you, or do you think you're the best Morphling? I think I'm the best Morphling. I knew that answer. I knew that answer. Who's the second best Morphling player then? I don't know. It's a few. I think maybe Nightfall, Nightfall is pretty good. 22 Savage is the second best. 22 and then Yeah. 21. Yeah. Thank you. So speaking of Morphling, do you think it seems to be winning a lot of games right now? What's your favorite thing about Morphling as a hero compared to other carries? I think the axe is just broken. You just, you can out carry every carry in the game, except illusions. But I think axe is really broken when you 5-man. Is there ever a draft where you're buying more fags where you're like, oh, there's nobody good to transform into, or are you just always happy because you're gimping their stats? There's some draft that against certain heroes that I don't want to buy axe, but I cannot tell. Gotcha. And you've been playing a lot of Slark this tournament. Would you say that's your favorite hero this patch to play as carry? I think I like Morph the most, and Void. But my Slark was not really successful the first game. That's okay. Yeah. Alright, 23 Savage, we're gonna let you go. Thank you so much for taking the time to talk to us. And congratulations. Thank you so much. Once again. Great series. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, with that, Talon is sitting at a 3-3. Ээлжид ч амар харагдаад байгаа да. Series to go. Let's see who they're up against. Then cheat for a little bit and check it out. Team Spirit will be their final opponent tomorrow. The final boss. The final boss. But I feel like, they got Eastern Europe under control. If you got Bat-Boom, you surely got Spirit. We're have to wait and see for tomorrow, of course. What we're not having to wait for very long is our upcoming series. And speaking of Eastern Europe, we're going to have 9 Pandas coming out to play. And their opponent is a PSG-LGD. We're going to find out how that series is going to go in a moment. We'll see you after a break.
Тэнийг үсэн чинь харахад бас байхгүйсэн. Тэгээд рефреш хийсэн ч байгаа тийм шиг. Рефреш хийж чадах юм байна шүү дээ. passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop. Гойнда бодорс нэг ман авчвал 25 бат. Окей. Welcome back to Dreamleague Season 20.
But you look good. Today was supposed to be my day. I'm sorry. Ooh, damn. When we went shopping, I just wanted to be like. Арав тэгээд 7 байгаа мó тий. Bullshit. It's not even a hard job. Just open your iPad and go to DotaBuff.com. He's just so stylish. Tell him that it's You're a compliment. very stylish. He's just so stylish. I will say though, if I were to wear a stylish outfit that I bought together with my friends, and my friends are free to buy the same outfit, but they really should discuss before. Ийлээд 18.5 юм уу? Энэ хоёрын кил бүр ямар амар өндөр байгаа юм бэ? Hey Bubby, you want this Beyblade? Аалалсан л гэж бодоод байна те. No, and that's clearly a Beyblade. It's TM Beyblade. Actually, if I was I mean that's a great apology item right there. Yeah, I'll take this. Part 1 of an apology. I want more of these. At least 2 so I can don't play. know if we have them anymore, but we'll do our best. If we do, we'll give them to Effie so she can make her offers. Very good. We got a great series coming up in Dota 2. Wouldn't you know it? ээлжид банда хоёр өөр хоёроо чулааран зэрэгоц. We have person to fill it up with Poetic Pandas. Would you please join me in welcoming our freshest member? Ачаа баг авах магадлал нэлээд өндөр дөө. Өө 2032 юм шүү. You're wearing denim. That's good. On Wednesdays we wear denim. I'm so sorry. Yeah, that's awesome hair, by the way. Thank you. You look like Clint Eastwood or like an action star. What? They get production put a picture of Clint Eastwood in his prime time. There's no way they're gonna do that fast enough. I told them to have a picture of every action star prepared. Oh yeah, which is another one. Steven Seagal. You look like Chris Evans. If Chris Evans was smarter and better at Dota. Maybe you can do a similar hairstyles tomorrow, Jenkins. I couldn't pull off a Chris Evans. You would have to cut your hair. I don't care. I can cut my hair. Yeah, that makes sense. He'll cut his hair. That makes sense. Let's focus on the series we got coming our way. We got 9 Pandas versus PSG LTD. Let's take a look at the standings first to see how the teams are doing, because Winter, there's a pretty big discrepancy between these two teams at the moment. Yeah, unfortunately for 9 Pandas, they have to come up with some cheese. You think that's the only way for them? Yeah, if they play normal Dota, their chances are going to be really low. Yeah, and PSG LTD is looking pretty good right now, but Effie, yesterday, PSG LTD did lose a series. Was that first series loss? Do you feel like BetBoom might have exposed something that 9 Pandas can use? I don't think PSG got exposed. I just feel like their draft ideas didn't work. But I think that they're still a really strong team through every phase of the game. We said that about BetBoom, but they're not as strong as mid or late game as LGDR. They might be stronger in lanes, but PSG are just known for these really creative drafting ideas, and yesterday was a flop, but I still favor them. Байлаар талсан бас гараад ирэх магадлалтай болсон юм байна. What? Problem is, they peaked too early. They were the ones setting the meta at the last major. They did the techies. They were doing a lot of the universal hero strategies. They were killing the Tormentor, you know, one-shotting it with the Enchantress and That's all nerfed. All of that cheesy stuff that they did is nerfed. I don't know if they got any cheese left in the grater here, Winter. Yeah, even during group stage 1, I felt like they were one of the earlier teams that figured out the Undying thing, and they were able to win a lot of games from it, and the Bat Rider. And right now it seems like they're running out of ideas, and they are forced to play actual... За минут нь дууссан. Энэ хоёрын бик одоо эхлэн дээ. That the team isn't as strong as the other teams. I think the D patch really hurt them. Like Here in Solida. Techies and their Techies player in Antares, they were winning off of Void Spirit being really strong. Winning off of Antares' Bat Rider, which I still think is really good and they can still pull off, but it's not as potent as it was before. But if we're talking about cheese, it's 9 Pandas. They have Kiyotaka, one of the best technically skilled mid laners in the world, I would say. Like, he really is. Pew Tinker? Yes, they do have the greatest cheese of them all in Tinker. And they're the only team that people will consider banning Tinker in the second phase against. No other team has had that. Well, that's a little bit of cheese, but is it still considered cheese if everybody knows about it and expects it? Like, what is the definition of cheese within Dota 2? I would say I know the other one. I would say that that's getting to like cheddar territory, where it's cheese, but it's one that
everybody likes. At least, well, maybe that's not a good way of putting it. It's a cheese that is considered to be fairly standard when you're playing up against this team. We're not into the brie territory or these weird cottage cheeses where you let it rot for 7 years and then you eat it once it's fully rotten. You know, that would be like, I don't know, some like last pick. I was gonna say Pudge. Pudge is actually not that bad. Support sniper, 4-position sniper. That's some rotten cottage cheese, Winter. I prefer some plain old mozzarella cheese. Just drop some normal setup where people don't expect anything, and then you pull it out. You know. Yeah. You set up for the last pick. If you want to have last pick, you have to have second pick. Correct. Is that correct? Yes. Yeah, that's right. Great. Let's find out who has second pick in this game to see who has even the potential to cheese. Because can you even cheese if you're first pick? Yeah, you can choose. Yeah, it's riskier. Bat-Rider бүрүүд мадэр 2 бандц эхэлж байгаа юм байна. Well, first pick goes the way of HGLTD. Therefore, second pick for 9Pandas. Second pick, he's last pick. 9Pandas can cheese. You know what? 9Pandas also played Enigma yesterday, which I would consider cheese because Enigma is not considered strong in this patch. Oh yeah, that's actually. They actually won that game too. Yeah. Won versus EG. That's really good. Тийцийг бандсан пандагийн зүгээс They чи юурдаглаад байгаа лээ. Undying, you can't really do anything against the Enigma in the lane. I think that was like an old strat where people did it before, but after Enigma got nerfed, you can't deny the range creep right away. Then people just don't do it. Also, I feel like 9Pandas score right now does Бүрүүдийг нь бол бандцсан. Медусаа гаргаж байгаа юм байна. Шираад медусааг өгсээгүү. Undying, LGD. LGD, EG2 бол шууд. EG score also doesn't reflect their skill level right now. Yeah, and I will say though, their Enigma game, it was a very close one. Undying үлдэл авчаад байгаа хоёр доо. За Timber-сээ бандаагүй шүү, Timber дарцсан. Kyoto-ка тоглож боломжтой. First time today that we see it let through. We have Bat-Rider, Techies banned, PSGLGD side, and of course Broodmother banned by 9Pandas, and they pair that up with a Medusa ban. As the 9Pandas is contemplating which route they want to take this time around. Of course, for them also, keep in mind their Timber very flexible. We know Kyoto-ка plays it a lot as well. Yeah, I would personally say that's probably where it's going to go, is mid. I expect this is why LGD picked the Undying, is so that they can like shove the Timber to mid, because Undying is very good against Timber lane. I know Timber цавтай зөвлөөнийх нь Timber really struggles the first couple of Лейнийх нь юм бол эсвэл бол Мэрогийн Timber гэж болно, Мэдийн Timber гэж болно. Тэг пугнаа дарсаа. A Morphling works out very nicely. You just out deny him, just a waveform on him, maybe a couple of Just from the early advantage that Undying gives to the Morphling. And throughout the game, Morphling can severely bully a Timbersaw. We've seen snowballing Morphlings just replicate into Timbersaw, have their Timber Chain as an extra mobility spell for them, and just kill them over and over again. Like, I would rather have a Morphling on my team versus a Timbersaw than one of his older traditional carries like a Slurk. I mean, you also keep all the stacks, right? Yeah, the stolen Ags is insane. You get instantly 40 stacks, and then you also get the shield, you keep the shield, and you keep the 40 stacks of reactive armor when you morph back to the Morphling дарцсан болохоор 2 маанаас ордог батрыг бол гаргаж байгаа юм байна. PL Naga, Illusion Geesrэг хэцүү гэж үзсэн. They're both super comfortable. I've seen Timbersaws actually bully Undyings out of lane if they have the correct lane. The Morphling-уудаас ямар атар авах юм бол доо. Кайна хачаав тэр Morphling-ийг дийлэхээр юу вэ? Play on you when you're like dragging waves into the small camp, etc. So even though we talk about Morphling being good versus Timbersaw throughout the game, I think if Timbersaw were to go play versus Undying, he would still have a good time. Yeah, that's actually something that I wanted to say just now. Like when Andrew, you were mentioning about how Undying can actually bully the Timber in the lane, but I felt like this matchup can also go both ways depending on the support. Yeah. I feel like what needs to happen is the early wave, your support pulls, and once you get your levels, you have level 2, you can actually just easily kill the Undying with the Whirling Death and Timber Chain. Yeah, that's true. I mean, Ultimate. За 3 Morphling пиктэл 3 маанаас ордог батар бандж байгаа юм байна шүү дээ. Бусд нь бол гайгүй гэж үзсэн. You get level 2, like even 1 point in the reactive is enough to Өөдөө тоглоход хэцүү юм бол доо. Points in Timber Chain, or like you can kill the crease behind the tower.
But the thing is, like, Timber is just so strong at laning right now because he gets 5 damage per level. Грейвстрах хүртэл хийсэн. Грейвстрах юу н орж ирэхгүй байгаа та. Дөөм гэдэг батрыг хинч мандахгүй юу те. Тэгээ дүүмээрээ тоглодгоогээд байгаад ах шиг үлээ штэ. Тоглолгүй хүмүүс нь бол угаасаа л авахгүй байгаа. Бит хүмүүс бол ялчгүй дүүм орж ирээд байсан. Тэгээ лейндээ бас тийм амар strong шаг нэг бандаж яриад байх батар бишээ. Нэг дүүмийг нь нэг аргалж авах. Item авч чадвал болно. Item-аар аргалж болно. Батраар аргалж хинж бол. Дүүмээр тоглолтгүй багууд гэж байгаад байгаа л да. Энэ хоёроос бол нэг 9 панда сууг нь хэд орж ирсэн. Энэ одоо харин тиймэрсэ байхаар нь шүү тиймэрсэ бай төрүүлээд арцсан болохоор. Дүүм орж ирэхгүй баха. Do you think nine pandas are just going to go for an early Bloodseeker? Something that can just secure their safe lane, and they're just going to keep the Timber Flex open so that they can get a gotcha pick out of Kiyotaka? Because Bloodseeker is just a carry that doesn't really need too much support from your Nine pandas одоо жигдүүлэлт жиж болж байгаа баг штэ. You can just play for them. The mid hero, the Kiyotaka hero, help him to secure runes. Clock дарж байгаа маань position даа. And clockwork something definitely we don't see a lot nowadays. It's something new. It's very interesting. But why are they picking it here though against these two heroes? I think the Undying, like you can't Tombstone now in the battery assault. Like I think Clock is actually a really good Undying counter. Not good against Morphling though. Like this is really. I agree that like something's got to be coming out that wants to play with the Clockwork. Like before it was like SF that would play with Clock, some sort of like ranged carry. And my first thought is that they're gonna pair like a Terrorblade type of hero with this Clockwork in the bottom. Зэжлэгээ хоёр сонголт. Погна Timber мэдлэнээс хэрэг. Наа орж ирээд байгаа юу н хэцүү юм да. Prime Beast mid дээр уг нь дараад байгаа. Погна ямар тааш дарсан. Of course it's going to depend on what PSG here in the second phase. They pick up Rubik. I mean Rubik нэг спорт наандаа нөгөө спорт нээдэж. Rubik бариатай юм даа гэж дарж байгаа. Also later on throughout the game you got the shard from the Tormentor. You can use that to save your allies from Clockwork too. Yeah, also very good against the Timber. Timber орчихсан. Мэдлэн дээр Timber-ыг бол дийлэхгүй. And they go for the Ember Spirit. Гэхдээ геймда зүгээрээ л гэж бодоод дарж байгаа л та. Team fight from the Tombstone, Morphling secures them, the building damage, the Roshan, and 9 pandas. They have to figure out what they want to do here. I could maybe see the pivot of the just say we'll throw Timber off lane, let him get some early levels, whatever. And then go Lina. Lina against the Ember mid does very well, and it also counters the. Nobody really to jump the back lines on the Lina. The two heroes that can jump. Одоо тэгэл offlane Timber offlane уу mid үү гэдэг шийдэл дарах байлгүй. I feel like putting the Timber mid against Ember can be a сүүлд нь offlane-ыг харж чад carry-га дарчихна. Destroy the Ember. And maybe you can just pick like something else to pair with the Clockwork. I agree. I think you just pick the carry here. That sounds like the easiest route. Yeah, you pick the carry just so you can keep your Timber Flex open till the very end. Of course, this lifeline aura is offlane. Oh, they know they banned the Tinker. No Tinker Lycan. Keeping the Timber Flex open is important. Сумаашавэ сум одоо 5 баатрыг харж шээ. Mid or offlane. Yeah. Same with the Lycan. Ярида сумны талаар. The cheese that can come out. It's Ханган нэг пресс очаач. Yeah, that's actually something that you really need to your opponents have last pick and they have very flexible heroes. That's why it's always important to keep things open if you have the overall last pick. I don't think every team is very good at abusing that when you have overall last pick and you try to pick the cores that can interchange in the lanes. Obviously, not everybody is so flexible. Yeah. So a lot of the teams we've seen so far, they prefer to be on first pick because there's just way too many OP heroes that you can grab. Do you guys think this is like out there just like на хамгаалаад таад баан орчихсан. Ээжүүдийн зүгээс юу гэж л Tinker-ыг мартах вэ гэж байна. За like-ыг бол carry гэж бодоод байна шүү дээ ээжүүдээ. For example, like this Tinker got Like-ыг carry гэж бодоод байна. Timber of lane гэж бодоод. Like let's say they're eyeing the Lina, they may not be, but if they were eyeing the Lina, then they would take it in overloss. But if it gets banned out here, then they're probably carry дээр тэгээ онцгүй юм шүү дээ. Morphling агны марч юм бол like-ыг ч одоо өөр universal батар авчаад байгаа. Уруу universal авсан ээжүүдийг morph бернэ.
Хүссэн хүнээсээ хувирхан те. Хувираад статс авах нь. Maybe not as much as advantageous for the Lycan against more, but at least you have a lane that you can play. Clock, Lycan, Timber бүгдээрээ Universal атраад. We'll see what they're running at here on PSG. But they're taking their time here with this last ban. I think they have to think about whether they're going to cover another mid ban or if they're going to cover a potential carry. This is why it's really За carry банцаж болно. Монголын за carry банцаа гэж дээ. Carry mid ер нь ямар ч core ороод ирчих боломжтой учраас. Diffuse-тэй Stark нь төвхтэй гэж утсан байна. Ер нь ч тэгээ дөрвөн баатар нь. Монголынгийн агним л гэхээс ч дөрвөн баатарын эсрэг бол Stark free тоглохоор байж. За зөрөө дахиад Lycan-аа хамгаалсан бэг. Arena Марсиг онцаа. Lycan-аар тоглоод өөдөөс Марс ахараас их төвхтэй байна. За хятад бэрээ. Хятад бэрээ ороод ирсэн дээ. Бэрүүд маш сайн. Дээрс нь Самантай баатрууд эсрэг бэрээ мастер. Counter pick. Погнагийн өдөрсөн дөрөв гоёгоог харсан бах талууны сонголтоос. I guess it goes the same way. Like you're playing against Clockwork and Pugna, you're not really too afraid of getting chain stunned here. Clockwork's pretty annoying though. You can't get your ulti off. You can now. Oh, now you can? Yeah, you switch to the purple form, and then because the status resist, you can ult. Oh yeah. But I still don't see people doing it. There you go. You got a Jenkins tip for free, everybody. Instant 100 MMR. And now we're gonna play the I was gonna say, where's the DH? Yeah, that's the Drow. A Drow Ranger. Yeah, I think Drow turned out. Drow ч уг нь бол гоё сонголт. Гоё сонголт. Mongoлийн counter гэж яддаг шүү дээ Drow ч. Тэгээ агним нэрхтэй counterлаханд. Хуучин бол шаар дараа counterдаг байсан бол одоо агним нь хуучин шаар нь болсон байгаа. Тэгээ бас silence-тэй Brew эсрэг. Ер нь л дайжгүй сонголт болчлаа last week нь. 9 бандагийнхан лейнд амар хүчтэй харагдаж байна да. Lycan доороо Kvetaka Timber save mid дээрээ илүү. Yeah, the draw looks like a much better option. Гэм дээр яг айтемнуудаа асуудалгүй авчих юм бол ээлжид энэ л гэж бодож. With their lineup, you have two frontline heroes that can be very annoying in the team fight. They protect you with the Lycan and the Timber, and you have the Pugna. So as long as Drow is 9 бандаж тэгээ шидэтэй штэ. she can deal a lot of damage. Энэ төвцэн дээр сайхан шидэж байгаа. Simply because I feel like these traditional, like Drow plus Clockwork lanes, I feel like they've fallen out of favor. Like one snowballing lane on the side of PSG means that you're just gonna kick this Drow out really early. Yeah, she can feed. Yeah, and I feel like Morphling is the strongest carry in the patch right now, and he has really good heroes to play into. They don't have many stuns on 9 Pandas. They're just depending on this Drow Ranger and her hypothermia and her silence to kill the Morphling, but if Drow has a bad lane, it's not enough. Do we have any strong thoughts on it being nothing to say playing the Morphling and Shiro playing the Ember, or is this fine? Oh, that's an interesting point. They really don't want the Ember versus Timber matchup, which, as Winter was saying, should be Timber favored. We've seen it go both ways, but everybody says it's supposed to be very Timber favored. Remaster бол хийх юм хийж хүсдэг. I think this is cool because I feel like Ember Timber save agnemig disfэлэн. Дайндер бараг Timber save хөөргөөл саях байлгүй дээ. Morphling would be way too focused on hitting creeps on that lane to try to play aggressively on the Lycan, but I feel like you can take advantage of the Ember there. Okay, let's see how this plays out. Тэгээ Morphling нь мэт юм шүү дээ. Нотиг төсөө мэдлэн яваад Shiro Ember carry дарцсан байна. A last chance for 9 Pandas here, because if you dip into 5 losses, you're out. They're at 1-4 right now, Avery, so they got to be able to get a win here against PSG LGD, who have been looking very, very strong. Even though they lost to Bat-Boom, I would say overall they look like a pretty clear top 2 team. But they learned from that series. And that's the worst. The Zhao Wait. Yes, you are only making him stronger. He iterates, he learns. You fools, you should have just beaten him, because now he's going to come back and beat you. And that's even worse. That's salt in the wound. And we can tell he learned because they first phased that Morphling versus the Timber, and that is one of those interactions that fell by the wayside for them in that series. If you remember, it was Nightfall Morphling going in,
dealing the NTS Timber spells, and they had absolutely no answer for him. So this time, Xiaoyi's like, oh, yeah? Well, I'm going to throw it back at you. Or not you, but your Eastern European brother. Haha. That's how fast the team learns and adapts. I like this answer. I think, you know, everybody complains about Timber. Хиллийн 9 панда айтах ихлээд пауз авбач ирнэ айгуу шүү. Well, then this steel is spells. Тэн чи ихлээд шууд пауз авчиж юм шүү. And that's what they did. Сэхлүүлв. That's a pretty good answer, right? If a hero's broken, just get that hero for yourself. And then you can't complain. I mean, at least you can't complain about it anymore. I mean, the hero does have some pretty bonkers right click as well with his 5 damage per level. Whatever, man. Can't steal that. Nobody cares about right clicks. Right clicks are like out of fashion, you know, like the 90s. Wow. Out of fashion right clicks. It's all about the spells now, man. That's what we're about to see here. Ooh. I don't know where that came from. Where's our Bet Boom one? Hit us up with that Bet Boom one. I need to hear that one. No rush. Oh, they don't have it. Oh. Bet Boom! A little courier action on. Look how cute he is. Yeah, it's a cute little Now find the ugliest courier. Oh no! He's not a courier. Calling him a courier is a little rude, but yeah. Come on, man. That is not the face of a lovable hero. boy. That is not the face your mother wants to hug. Now, find me an effigy and click on him. Oh no! No! Find me your favorite effigy. Let's go, observer. Find me your favorite effigy. Okay, I'll do some scouting and then I'll tell you if one's safe to click on. Okay, all right. Well, you don't know if the Chinese. Yeah, all of LGs aren't Chinese, so I'm gonna skip those. And there's only one on Panda side. It is safe to click on. It is Miro's. Yes, you can click on it. You can. We're on our way. I guarantee you it is safe to click on. Wait, where is it? Oh, it's on Dire. Oh yeah, we're on the wrong space. Okay, we're just not gonna click on effigy. I think they're not allowed. So apparently everyone's all chatting. So wait, does he have no Brewmaster cosmetics? Огооны тагны блок гэж магадгүй шүү. Юуны? Brewmaster cosmetics. Oh my god, this contract. Solo all chats so like as in like what's going on. And why you about responds so and then he says hello. Solo. Yeah, you can click on that effigy. It's safe. See, I told you it's safe. It's a happy face. Аль нь очихоор байна? Аль нь очихоор байна? Мэдгүй 9 пандас драфт бол надад 9 пандас илүү таарагдаад байна. Гол нь 9 пандас бараг хасагдж байгаа баг. Хоцсон ч ер нь цаашаа үлдэхгүй янзын баг штэ. Тийм болохоор эрсдэлтэй байна л да. Яач юу? Yeah, did they play the Bet-Boom one earlier? Юу сөө. Oh, you asked for Bet-Boom. I asked for a Bet-Boom one because that was the one that we incorrectly guessed. Yeah. Why? I don't want to hear these anymore. This is a bad one. There will not be a remake for a player selecting the wrong hero. What? Who? Huh? Буруу Баатар сонгоцсон юм. Go. Широ энэ хоёр солиод Баатар солиод авцсан юм байна шүү дээ. Тэгээд дахиад эхлэе гэсэн админ зөвшөөрөөгүй юм байна л да. Дахиж лобби ихгүй гэж сүрчигсэн байна. За тэмцээний 4-1 ийм болоо одоо тэгээд дагахаас явах те. He said sorry guys. All good. Well, they're going to play За бас нэг шалтгаан бас тийм байх шүү. Carry mort тоглох байсан чинь тэр нь хоёр хүн Баатараас солиод авчлаа. Carry мэд хоёр солиод авцсан байна өө. Carry дээр mort тоглох байсан. Midlane mort. Яг го midlane mort бол тоглочих واخ. Shiroгийн эмбэр хараа хэр юм бэ? That one seems I don't know why you'd want to dodge the hero on the Lycan, so I'm just going to assume it is the Ember Morphling here. They probably just wanted a player on the hero as opposed to a lane matchup, and yeah, nothing to say is a bit rusty, I would assume, on the Morphling. He hasn't played it since 2021. So, yeah, he has played it a number of times. It's just been a while
so he may not be ready to play it, I guess. We'll see how it works out. I think this draft can still function even if it's not how they intended it to happen. Because we did see NTS play the Ember into that Timber and do okay, right? Like he ganked the lane, so that's probably what LGD were going for here. And they just wanted the morph lane on buying lane. LGD ямар ч 2 өвнө бол авсан. Эдгээр 2 өвн дээлхэлээ. I do think this mistake maybe hurts LGD's overall strategy for what they wanted, but it's very playable. And he's actually doing this trick, yeah. Have you seen this one before? Yeah, somebody posted it. Who posted it? Oh my god, the person posted is going to hate me for not giving them credit. That's really cool. So you drop the sentry underneath the ward, the creep wave sees the ward, it takes a really long time for creeps to kill it, so guarantees that the first wave ends up under tower and the lane pushes out. Pretty annoying. I don't know if it's intentional, but it is public knowledge, and Antares will be the first one I see use this trick to guarantee a full wave under the tower for the Ember, although he does get all 4 CS, so Shiro. Good work. Very nice. Redemption here. What the bad part is that Lycan's going to be pretty happy, right? He doesn't have to play up against the Undying like normal. I mean, this is a huge counter to Undying, because his first couple Тиймэр мэдээж олгоод илүүрх нэ Morph-с гэсэн илүүрх хүчтэй Morph-с трибютийн хасаад хамаагүй илүүлээ энд нь. Thanks. Should have happened for LGD here, but they did not do it. They decided to tank it up either way. Shiro will continue to farm down here with Shiro ямсан доор бол Андор Шимбер асан ч гэсэн дайжгүй эхэлж байгаа харж байна. Эмбер тэд билд нь яах юм бол доо Shiro. Bat-Fury энэ бол хотлаалах та. Timber should have absolutely free farm in this lane. Should not be bothered by anything Morphling does, and NTS will go for that phylactery build. They'll have some early skirmish power. Мэд дээр явж байгаах бол дайжгүй л дээ. The Lycan is going to be free farming here, and Morphling мэд дээр явж байгаах. Push with the Timber front line. Drought can come in for like early objective taking with the Roshan or something. It's a lot of group up push power that comes out of nowhere. Эмбрэс бол хамаагүй илүү шүү дээ. Эмбэр бол нэлээд жилэх байсан. Brewmaster, another big wild card. In theory, a very good brew game. They'll go for the tombstone kill. Сэрэг чэйн. Том зооцсон байгаа. Нэг Decrepify Antares нь Том бэн зөхөд тусгасан. Anderson. Унагч байгаа юм шиг л харагдлаа. Good save. Did Antares get the last hit on the tombstone? No, he denied it. Oh, they'll dodge that level 2 tombstone. Ончул гэж харагдлаа саний лайк юм бол. Yeah, the zero cosmetics. I still don't believe what I'm looking at. Oh, I think he has a jug. I can't tell. In theory, we saw this last series with the panda versus the pug. Is that going for him? Morph ачхгүй дээ гэж. Adaptation so fast from Jowie. Might have been watching that previous game. And then you also have Dispel for Эхний item Orb of Corrosion аваад тоглох юм байна Shiro. Мэдийн Ember Shield ернэс item build. Их гэж байгаа л дээ. Very cool. So there's a lot of hidden utility here for the Panda in this game. He can do a lot if he can get on top of the 9 Pandas heroes and disrupt the team fight, buy time for Morphling and Ember to go to work with the slights and the phylactery strikes and the tombstone. Brewmaster That is the type of team fight New They can put it all together. It's going to be beautiful. And if they can't, the run over here, we just get to watch and find out. За содороо дайрвал ашигтай шүү. Дрөвлөө скил хийхгүй сод клок руу хийгээд байвал дрөвд бол өөрт нь ашигтай. Pretty free lane so far. All right, I have a meta question for you. Yeah. Өөргөд наашаа тавьсан. Когоос гаргаж байгаа юм байна. За ордлого бүтлгүй болсон. Rubik-ээс рүү клок ингээд байдаг. Когноос нөөрийн төлөхөд гаргачихна. If Drow Ranger goes on top of a glacier, and then Panda tosses her in the air, and the glacier runs out while she's in the air. Morph нь өөр илүү болоод ирж байна тест чинь. Тиймрээс илүү HP-тэй. Great meta question. Since we do see so much Drow Ranger and Brewmaster in the current meta, that is of course going to be an interaction that is crucially important. And I'm gonna say no. Okay. She does not break her legs.
Well, we'll see. We'll see what happens. She drifts slowly down to earth like Mary Poppins. 7-8 антарес. I bet you it bugs out. Хоёр атрыг хоёул ингээл нэлээд хараасан байна да. Дахиад ласт Yeah, I think she gets stuck at the Z-axis. хоёр чон нүгшлээ дээр фөрслөө давсан. За алдах төгсөн байна да соло. Ганцхан зохилтой юмтай амьдраад. Аваа сая гоё дэнэ орж ирж байна том баамгаал. Томны 125 гол айлд өгцөнгөө. Do not think LGD are very happy with this. 9 бандас унтай. За. Dwarf's actually doing great, but Shiro. Good luck. This lane is not necessarily going to get easier for him as the Lycan powers up and Nice mega. So he's invincible. Рамзис унж байгаа юм да. Ramses throw up a few arrows and they're actually rotating. Рамзис дээр нэг хүн соло XP авах шаардлагатай байна. Тавар дээр зэрэгүүд унаад байна. Clock дээр очсон юм байна. I think it was just why looking for that carry kill. It's something LGD's done in a lot of their games. He has made those gate rotations and they paid off in a lot of them. Kind of just a consistent game plan here regardless of the heroes. Also he wants to give solo XP to Shiro whenever he За can. мэдээ морфод ингээд дайд Pelactor явж тоглодог болчиход байгаа. Өөрт нь стас нэмнэ, HP нэмнэ, mana нэмчин. Гоё яваад байгаа л да. So he did very well in this lane. He did. Just sustained, out-CS'd him, got extra denies and pushing towards that phylactery. Ягнат өгөө дайрцаа мэрэ онжгаар гэж байна. State of East Berserking change байсан Shiro. Хангалттай унгасан. Сайн уу. Сайн байна. Definitely helps. Another trade up top. Бараг Royal-аас өснө хожоод байгаа юм шүү. Morph нь гол гоё байна. Emergency гоё явцсан. Гранаш утсан байгаа. Зөрүү дандаа ингэ rotation-ээр том зооцсон. Ramses өдрөө наалтсан, зомбиг устгасан. Соло дээр бас наалтсан нэг зомбиг устгаж байгаа юм. No mana on wide. Соло амьдсан. Trying to bait it out top. Мегагийн donation оржсэн. Баярлалаа мега. Go panda, go panda. The farm continues. Very even lane phase here. Just going to come down to these team fights. 600 гол хийгээл Pelactor нь бослоо доо. Morph. 4 авсан Advertise Strike-тэй ерөөсөй байнга завсаргүй Timberlake. Advertise Strike шидэд байгаа юм байна. Shiro gets whacked and blasted. So much like the flame guard protects him against the nether blast, but a lot of physical damage. It's hard for him to stand against these wolves and the Pugna right clicks. Yeah. Solo cut. Go андаанг нэмэгдээд ирсэн. Ramses. Ramses with the gust saves their hide. За колокол би хамгаалагч өөргөө сайн гүйцэтгэж нөө. Дрөөгөө энэ хүртэл унгаахгүй байна гэдэг. Hello. Goodbye. 8 minute power rune. 9 minute rune. Almost done for nothing to say. Oh, I waited for Antares to come back. Энд дээр ангуус гол руу rotate хийх. You guys are just ganking each other through the gate. Ол 9 бадаас зүгээс хэцүү юм байна л да. Morph-ыг rotate хийгээд ямар очиод унгаанах юм шиг. And the Brewmaster wants another kill for this urn. Kiyotaka өөрөө хоёр side lane рүүгээ rotate хийхээр болж ах шиг байна да. Morph-оос өөрөө бас нэлээд өндөр damage аваад байгаа. NTS is pretty high resources mid. Голыг ганглахаас илүү хоёр дэшээ л өөрөө явах юм да. I wonder how the phylactery is going to fare specifically in this timber. Одоо ч яг нотын төсөө энэ хөөгөө явуулж байлгүй. Би харин хөөгөөд энэ хөөгөөд. Morph хамаагүй л энэ дээ. За дахиад андаангийн rotation дээр ирээд удаашсан байгаа дөрөв дээр том зоочж байгаа юм байна. Ramses унсан Оронбаатрын гол. За буугаад ирэхэд нь бол уурантай brew хүлээж яах гэхээр ууран та дээрээс нь ультигаа авсан бэрээ. Тэттэй brew буух голтой дрөөд. Одоо сайхан jungle таасар. You have kill threat, for sure. Because all these timbers don't go more than 2 points in the reactive, so they're relying on the Vanguard. Not so good versus chip magic damage. Йой. Зөрөөд бас л ёо ёо хэллээ шүү дээ.
adaptive strike. Dreamleague adaptive strike гэтэл 150 damage-тэй. The great part about the build, Solo will put his body on the line. He TP's it, instant battery assault. He knows that whoever shows up to this lane is going to be under assault. And why you smile back? Solo 3 батрын гол хаалсан саалаа. Уурн чарж болсон. Kill in Solo. More in charges. Still haven't even had to use the panda ult. Айнус рууны тусламжтайгаар NTS-ийг бас burst үзүүлэх гээд байгаа юм байна. Хатарсан. Тэрс өөрөө холдохгүй бол урсаад баг adaptive strike хийлээ дээ. За тэмбэрлэг үгүй. The tower will deal with the siege wagon, trying to limit the siege damage that 9 Pandas wants to do. The NTS knows his job. Yep. To hear and be a brick wall against the Timber, slow down his timing, slow down this tower push. This is what mid Timber wants. He's not getting it. Frustrating game for Kiyotaka so far. Probably does not feel good just watching NTS farm up. Yeah, and the Lycan hasn't taken. Ариуха сэж гэрвтэ тавар дээр нэлен дэмэж үзүүлэе гэж байгаа юм байна. Донэтертэй Lycan. Not making too many greedy, aggressive moves that won't pay off. They're going to rotate New into mid with a Vessel. Almost had him. This is a really fast Vessel. He disassembled Vanguard for it. Nice use of that itemization here. And it's a strong Vessel game too. Now they really have a lot of tools to deal with the Timbersaw in the fights. The Pugna heal. Early nukes for the Lycan if he decides to man up for a tower. New really wants to fight, but he can't find anybody. He'll only find neutrals. Бүр. TP top for Kyoto. Байх дэвсгэр нь slide of хийж ядаад байгаа маа шин. Дэвсгэр дээр ш гайг болтой. Жаас удаан дэвсгэр каст ба. Хангалттай харж амжиж байгаа. За хэдэг бэртэж байгаа гэж байна да. Early date-ийн олгаалцсан 3 авцсан early date өөрийг нь матч харж байна. За амтнаа дайрцсан Миро. Өөрөө TP out хийж байгаа. Тэрийг зогсоолт байхгүй нэ. Nice spellcasting from LGD in this early game. Амтнаа дайрлаад өөрөө Renatагаа газар нь гүгээд атчихээр бас өөрийнх нь HP баларсан байлаа л да. Тавар цохол за тандайг бол сэрэг чэндүүлээд өөрөө шонч мэдгэрсэн. Одоо энэ чинь баг 2 минут уншдаг скил хэлөө те. Эмбер тайхаа зөөхгүй болсон. Юу шатаалж байна. No lockdown for Ember in this game, by the way. Yeah. So he can do whatever he wants. The best, he has ults up. The best they have is hook shot, cogs push back into gust. It is reliable in the later fights, but the Drow is not going to join any of these. Yeah. LGD get a push of their own going. Tier 1 dies top. The first tower of the game goes to LGD. Grandmaster-с висел гараад ирсэн. Timber одоо л гэж даамарч чадахгүй нэ. That's right. Nice little last. See, that's how you do it. That's how you last hitting in a tower. Yeah. See, I won't even try and get that last hit from the TS because I know he would secure it. Оо дэмэж өгөхгүйн зовлон байхгүй болсон. They can't get it. I'm stealing that. Зүгээр дангаараа шахаа Сендер бүрээ гээл вэсэлчгээд таалж фэн. Энийхэн ч таалж фэн яванда. You should get good. Dota's a free-for-all game, man. Every man for himself. That's not what Dota is at all. It's about survival of the fittest. No. You must shove everybody. Лактртэй маар за дөрөв эсрэг тоглож байгаа маанта нал хэрэгтэй. Эмиг яаж мэдэх вэ? Нэг silence ороод ирэхэд. Эвгүй чинь silence-аа гаргах. One guy out of the 5. За Ньюгийн дараачийн хайдрын сонголт бол Crimson байна. Mirror дайрцсан. За ерөөсөө ганц харагдаад ультийн дараалж гарч байна. Mirror Overlord авч тоглож байгаа. Ер нь бас офлайнээс чамаагүй лайкнууд бол цохиж бас тоглоод байгаа. Universal Water Harpoon авч тоглоод байгаа. Mirror бол Aura авч тоглоно нэ. Нэг дөрөвийн урд гараад өгөхөд л гоё доо. So he has a long initiation range here, can start the fight for LGD and follow it up with Tombstone Panda ult. This is not a fight 9 Pandas are going to be happy getting gone on by
Who are they gonna find? Who do they want to find? Өөрөөр каст хийндээ. Well, they're gonna have to get Antares first. Deal with the puck Ороо first. That's зогсон what we've been болуулаад getting from these other series. They have Vessel on him. They have flesh gold. Vessel plus damage amp. It is gonna be a lot to work Хүүг with. шотн дээр Рубик гүйцэж чадсан. Team break-д хийсгээд бууж ирээ дахиад станд. Харин эрт буулгаад ирчлээ дээ панда. Ягаан панда үгцсэн юм шиг байна те. Наашаа уг нэг. Наашаа пул татхоо. Дахиад гонсаас. Яа нөгөө даамрах хэвээр тембэр нь 2 унцсан уу те. Дээр нэг панда унсан харагцсан. Сая ахиж хурж ирээд. Панда өлтөө задлаад унгацсан. Are they using the purges off CD? Are they getting multiple lifts? Is the void even the void spear panda? He got it off right there in the middle of the timber chain, by the way, which doesn't cancel, but was pretty cool. This guy's a Dota player right here. You know, this is a 10 out of 10 brew micro I'm seeing so far. I mean, you did say earlier you thought a move was Энтэйс амьдрал харин гайгуухад агнимаа тиймэрсээ болж хувирчаад байвал энэ тиймэрсээ бүр. Уламын турш юм хийхгүй нэ. Тэ сонголтоор энэ л бол хин олж хуурах юм лээ. За широт дээр нэг орлого явуул явах юм да. Трүү сайленс жоод. Кётака бол хангалттай өнөр даймаж авчаад байна. Морфын ганц адапtive strike л арга 300 шпэ. Нэмээд айл нь вэсэлтэй дотор байгаа. You can't play Brewmaster, you're just a carry masquerading as an offlaner. Or maybe they're just not a micro player. No, you're not an offlaner, I'm telling you. Why just all carry players that want to join other carry players to try and get carried? Maybe they like playing Blink Dagger heroes. You think Pure can play Brew? You think Amar can play Brew? Yes, actually. You think ATF can play Brewmaster? That's what you're telling me, right? I mean, I think Pure can. Pure might be able to actually, yeah. Well, I'm not sure if there's anything Pure can't play at this point. But has he played? No. So my point still stands. Okay. 2000 мянган орн дээр хэлбэлзээд байна да нэтворкийн зэрэг. LGD. Оргрол Баатра солиод авцсан нэрээ. Өөрсөнд нь ашигтай байж таараад байна уу? За 7 секунд юм байна. 5 секунд. Өлтөн ирэхэд 5 секунд new. Өлтөн эргээл эргэж харах юм байна да. За вэсэлж чад өлтөд арсан. Лакин дээр стан дахиад хийсгээд нэг зон. Станаар ирэхээр дахиад буулгаад ирнэ. Сэрэг чейн байгаа. Эмри сэрэг чейн. Дахиад орог хийсгэж байгаа юу юу? За өлтөн дууссан мэрэ. Тэд чакра молгоос Рубик орж ирвэ. Гүзэж байгаа юм байна. За Рубик нөр онсон. Бадсгийн тавуулаа хүний илүүтэй. Чи шийдэх хэрэгтэй дээ. Широо унаад байна. Янзэс дээр нэг аврал хэрэгтэй. Хандаа энэ толцог мөрөө аврал юм байна. Широо шууд байбек хийж ирээл өдрөө гүзэж байгаа гэж байна. За байбекэн дээр хожхон дээ. Эмбер унсан. Ганц колог үзэн колог ремнантай явуулаад дайрцсан. Тавуулан гаргасан. Ангалтай хожтой байбек. Бараг 9 банда дайнаа авах гэж байгаа юм шиг харагдсан шүү дээ. Тэ, Мортон бол бүр хаа байсан дээр үйдсэн шүү дээ. Тэгэл Ранзэс өөрөө л байрлал. Паккар өөрөө зайгаа авахгүйсэн үү? Өөрөө ойртох гэж ойртгонод авсан уу? Ингээд Шарай гоё хэрэгж олоод олон доо. Андаагаас салаад. Яндаанаас салахгүй нэг. Өөрийгөө форсцсан байна. Форс стап шиг хэрэгэлсэн байна. За окей нэ. Андаан бүр буулантсан лааж яадаг штэ. Huge team fight win for LGD. Pierre did play a game of Brewmaster in 2020. Whatever, man. That doesn't make him a Brewmaster player. Just because you picked the hero. Was his micro good in that game? I don't know. Exactly. You don't know anything. You know nothing. Yeah, you know nothing. You know what I have to say to that?
Wait, you have a button for that? We've had a button for that this entire time? Yeah, production gave me a button. It's because you asked for it that one time. За дахиад Миро. Why didn't I know about this? Alright, we're gonna see some more micro here from Neil. Барадавсан Брю. Яг лайкныг хараад арсан Баатар. Хангалттай байж хүүгшөд ороод ирсэн. Дрүүийн стичот Морпиг арах унаж чадсангүй. Ой, Широ айбал очивж. Широ соолоод болсон. Оо тэр дээр юм уу те? Тэр Kiyotaka ганцаараа Эмри унаацсан. Doing way too much work. The vessel charges pre-fight, smacking you, getting a haze off, then the ult controlling the Lycan, helping kill the summons, comes out, and he still has a Crimson Guard to buff up his team, and you have a Tombstone running this entire time. The area of control for LGD in these fights, if 9pass can't kite it out, you're just stuck in that mosh pit. Sounds like a death sentence. So you either need more burst off an initiation, which is only clockwork. That's part of the issue here, is how you start on these heroes without them getting their spells off. Or you just need to be able to kite that fight out, but the problem is your Lycan ult's wearing as well, so do you really want to take the long fight here when you're on that moon? So өөр гарын тайминг гэж нэг юм байдаг да. Tough call. Гарч ирэх нь үү? Мирогийн оркид авч гарч байна. Брүү эсрэгч тэгээд ер нь оркид эвгүүтүүлдэг л дээ. Дрөөсөө гадна дахиад нэг өөрөөсөө нэг оркид гаргачих гэж байгаа маань. Хойш support руу орсон ч гэсэн. Oh, no. Overlord. I'm the Russian water. And I've been asking for a blood grenade counter for 10 goddamn days. Oh, see, you got a consumable. Эйцэл авч байгаа маа. Дрөө нээжтэй дараагийн юм байл та. I'm over it. Хэрэг гейм утгах юм бол бүр Kiyotaka авчлаа. Two age болсон. That has been decimating him and his HP pool. Nice little Roche by 9pandas there. Get the Drow involved with the objective taking. That's where their lineup can really shine. Do have Wolf form stolen for Planet. That's going to be a nice spell going into the next fight if they can find it in the next 30 seconds. Run around, perma-hasted, steal some more. The Grand Wolf. Stop showing me these cock. What? Actually, this troll is out of control, bro. Solo. Solo Christine айтмаар харж байгаа. Oh, 40 gold from another award. Yes, all the little things. That's what's important in Dota. The little numbers. Talking about something else. I'm actually. Бик пианы нэ дараагаа хайтмаар. Don't push it. I knew you were gonna push it. Ядаж нэг дайн дээр нисээ явчихгүй юм байна. Even started going for that stupid suck it. Андагийн сэлхэн дээр. Юу saber light харагдаад наа. I'm actually done. I'm done. I'm just gonna watch LGD entertain me with their high skill. Энтэсийн агним хат 1600 голд татварч байна. Агним гараад ирнэ. Тимбэр болоод үхшгүй мөнх. Мөнхийн кашэ гэж үзгөө. Тимбэр бол чувра тимбэрийн 3-аас атсан байхад бол ер нь лонхгүй л боломоор. Боломжгүй үстэй. Тэрийг нь хараад спилт гарга хэмжээ байна уу? Нөлөл авантаа. Юу л бол байхгүй, юу л авч байгаа байхгүй. Overlord-оор нөгөө хамгийн жижигхэн сетээр оруулаад. Уг нь тийм тий. Миро ямарсан оркидо гүйцээсэн юм байна. Нэмээд тэгвэл орыг AC. Armor-ыг хасч өгöd. He was not playing as greedy. He did not go for the -1 for double early aura and looking for blink here. Just trust his two cores are going to carry this game. There's some truth in it up to ultra late game Drow. Би явж явах амьд явах юм шүү дээ өөрөө. Юу Миро яа. Сааман юу н одоо ийм чинь сааман шүү дээ. Сааман амьдж яхад өөрөө цаал. Өөрөө бас тийм амархан унчихгүй байж 2 3 хийсгээд буулгаж ирнэ. 5-ын дан дээр бол заавал BKB шаардлагатай санагдахгүй. I think you can all in you here. There are saves though, right? You have Rubik Shard already up.
plus 4 staff. You have Glimmer Pavis on Y plus Tombstone plus his shard already up, so you can throw someone in the Tombstone. I don't know if this Orchid's going to really pay off for Nero here. And KyoTaka blinks into 5. Did not know they were all there. Ooh, эйс ингээд хордон ч юм уу. За агнивтэй юм байна маа. Стат цаасан. За Богнагийн сейв ороод ирсэн. Decrepit Bite-та түрнэ. Ямар тач гаргаад ирлээ. Пандагийн хувирал. Хаймдэстэй. За зөрүү лайкнд ирсэн. Лайкны хийсгцэн байгаа. Тинчээ бай бараг сааманд унаад байсан. За аварч чаа. Ганцаараа юу бүр ганцаараа мангар уурд байгаа гэх юм. Энэ зүгээр үү? За шийдтэй байхгүй. Эсрэг талаас зөрөөд primal split байхгүй. Ер нь тэнцүүхэн талдаа. Morphin байхгүй гэхээр бол 9 Pandas илүү л гэж үздэг юм байна. Тийм Morphin байхгүй. Дээрээс нь new үлдээд арцсан. Тий. I think whatever gives Ramses the freest fight possible. I would agree with that, yeah. I think the Primal Split has been way stronger this game than the Wolf Form. Yeah. I think the Wolf Form is just about getting the summons in and messing with some supports. I'm also surprised KyoTaka got out of there. Hook shot. Planet shard авсан байсан өөрийгөө шидсэн боловч чанаас бэлэнхтэй темпера хөөгд гүцээсэн. Still took the tier 2 though. Ramses managed to finish that off. Yeah, so the Drow is starting to get involved. Hurricane Pike Manta, very tanky, has that level 15 multi-shot cooldown talent. This is a nice little mid-game power spike for the hero, especially if you can get involved in fights to get 2 multi-shots off. You're probably winning that fight. If you get 1, and hitting the actual cores here, you're probably going to be pretty happy. Just about positioning for Ramses, letting his 2 frontliners take the brunt of the engagement, maybe wait out the Brew ultimate. Then you're going to be super happy going into that fight. Because you have good core matchups here in the Ember and the Morphling. I don't think Ember is going to be strong enough to just jump on Ramses and solo kill in this game without any other gap close. Especially with Pugna with the sustain. Something that can happen later when the Ember's 5 slotted, but for now, this is the time to strike for Nine Pandas. Get their ball going. Look for that next Roshan and claim as much on the map as you can. Терминатор гардаг хайсагт нь вар зоочлоо доо. Зэрэг чэнд үлдсэн тийм бэр болж хувраад за KyoTaka BKB-тэй байсан учраас урдаа зогссон юм байна. Харин Антарес бэртцэн хүнээ авах гэж урагшаа орж байсан Антарес бэртцээ. Үргэлжлүүлээ тийм бэр болоод хувирцсан учраас энэтэйс хөөгд явсан KyoTaka-г бариад авч байгаа юм байна. Онгааж байгаа юм байна да. Matchup is too damn hard. Yeah, this matchup just looks. Timber чөврлээ үзээ байхгүй. Шууд хөөгөө явчих байна. You're just making Morphling invincible with. За ядаж дөрөвийг нь хувилахгүй юм да. Тэгээд 3-3 universal байгаагийнх. Тэрэн дээр нэг санаа амар байж болох юм байна. It is pretty gross. And yes, I know that the monster is just the monster. Агним авч байгаа юм уу тий? Ой, BKB байгаа широо. Hook shot-ийн стан широо дахиад ремнат байхгүй юм байна. Цохиулаад унсан. Хэн агним авч ирсэн бэ? Широо юу? Широо. Тийм байсан. Хаашаа нүсэрч ороод Pugna энэ бариад өгье бол. He's creating a monster by turning himself into Timbersaw. It's like the decimate thing. You know, like old language of decimate would actually just mean 10%. But it does make sense if you're talking about whirling death. Decimates them, takes away 10%. Thank you, Cap, for that enlightening TED Talk. I learned a lot. I'm glad you did. Tars is not going to be caught sleeping. KyoTaka. Man, it'd be so funny if Timbersaw just like. За хүлээж гал айлал баг нь дараа чироо гэж авах гэж үзсэн. I think he will if you keep forcing. Ноо дээр байлаа малхан дээ. Hero is definitely getting figured out a bit more. That's another reason I hate those like, oh, this hero's so broken. Cause it's like, dude, you played against it for like a week. Саамнараа доотлын хэр хоёрыг зохиод авсан мэрөө. You don't know anything.
Дараагийн айтмын сонголт Nullify гэж байна. Nullify авчвал тэр Morphin Timber болж яваад 3-аа дараад байгааг бол зогсоож болно. За өөрөөс Crimson-ы Mbappe-г алгачин өөр дөр нь эхэлцээ. Mero төггөхээ унгачж байна. Нүүгийн баг өлтөн нийлүүлчлээ дээ. Зарашаа 90 рушаа гарцсан. 9 панда тал ашиггүй л рушаа гарчлаа да. Харин ээжүүдийн зүгээс шалахгүй байгаад байна. Дөнгөж 8 минут болж болохоор багуудаас шалахгүй байгаад тал бие. За шалгаад байна да. 9 пандасан зүгээс 4 smoke. 4 агним авчиж байгаа юм байна. Уг нь бол яг Morphic controlдаг юм аа хийцэн л байна. Now we have the frost arrows. We also have again the upgraded frost arrows which go to 9 пандагийн ч гэсэн ирээ байлах хэрэгтэй дээ. Ийцээ бол зүгээр өгч чадахгүй. Яг 4 агнимын бас тайминг нь таарсан. Өг shot. Погород гэсэн silence ороод Shiro BKB-г дарахаас аргагүй. Shiro баг манатай юм байна шүү дээ. Стик дараад манатай болсон. Timber болоо төрсөн Morph. Дайрч орч чадаагүй. Мера чон олцсон хөөгөөд яваад байгаа. Яг нөгөөд хийш. Demonic Parts-тэй jungle оруулсан юм байна. За хөөгөө явуулсан да 9 бандаас. Рашанаас гэж болно. Яг ингэж нэг жижиг сетээр оруулж л хэрийнхэн мөнгөийг хивнэ шүү дээ. Тас давхар Nullify-оор дарцсан байлээ баталгаатай дээр. За ийсээ хараад болоод бүтцэн шүү. Шаны damage өдрөл хангалттай гарч ийн. Өөрсдөө төөсөн Timber. Timber Hex гараад ирчихвэл ер нь бүр хэлбэрхэн болчихтой 9 пандаас. За том зогоод байлтыг гэж нээлж дээ. Timber. Кётака BKB дарсан. Гэтэ мор болоод төвш стац алдсан байгаа. Primes дараад ирсэн. Өөрсдөө төөсөн хэмээр чизээ дарсан. Погнагийн гаачлаа. За дрөв дээр хүн наалцсан байгаа учраас яг өөрхөн даймаж гарахгүй байгаа. Гэхдээ ийм бэр Shiro. Энтэс Morphin зүг юм бэ нөө. Басарчлаа. За өгнөйчтэйсэн ч гэсэн байрлалын маш онцгүй байрлалаас байлдаад дайна алдсан. Дөрвөн батраа алдсан. За Timber ч бас хөөгдөд яваад байна. Slow дүүсэн. Timber chain дааг нь гарахгүй байгаа. Эхээ бисэл Morphin бууж ирээ. Яа модонсонгүй. John дэшээ дараад модон онцгүй дээ. Yeah, maybe he should pick this hero more than every once in 3 years. That's true. It's looking pretty damn good on it, and this Morphling Timber matchup continues to impress and continues to deliver the damage. As Muse Micro is not far behind. Once again, he gets on top of Ramses, removes the marksmanship, tosses him for half the fight, controls for the other half. Swagger сарлаг. Булгарыг нөөц ороод ирсэн гэж. Best I've seen in a long ass time. Just absolutely devastating. 5-1 and 18 for him. Also a near perfect game. He's going to build it. Help the scale. LGD looking really solid to close this game out if they win like 1 or 2 more engagements. Ганцтайнаас 9 мянган net ордын зэрэг гараад ирлээ дээ. Онол тэнцүүхэн байсан. Ог нь ээж чизтэй дайм байсан. Timber чизтэй дарсан. Нөрөө нээзээ хэрэгэлсэн гэхтэл. Lockdown feels like this draft 9 pandas was lacking a lot of tools. I mean, their draft excels is like the 5-man objective push. Энэ тест тэгээд яг баатар өгөж мөхөр амар юм аа тий. Заавал хийн гэсэн юм а хийчдэг хүн чинь. Амар шүү. Надад ч садад авсан шүү дээ баатраа. Яваал. Би эмрэр хэцүүдэд чи доор морфор лайкэнтиг датити идүүлжсэн зүгээр. Ойлаа л үзээтэй байчээ гэл.
Үгүй, бүр санаандгүй авцаахгүй. Тэгээд эхлэе гэсэн чи эхлээгөө. Админууд нь зөвшөөрөг. Тийм үү? Тийм болцсон. Админаас асуусан чи админ тэр баатар сольж авах тал дээр бол манайх чадахгүй таадар зөвөр өөрсдөө тоглосон. Тэгсэн чинь тэр нь тэгээ зөвтчлөө. Again, I don't know if that lane is supposed to go that well, but he won the lane. Өөдөө бүрүү. Тэгсэн. Тоглолт өгч эхлээд пауз аваад админуудаас асуусан. What are you playing for if you're timber? You're just playing for some better timber. Straight up better timber. Yeah, Brewmaster-ын зүгээс AC гарч байгаа. Like-наас AC AC-ийн хаамын notifier шигтсээ батсан да. Би хаж тэнцүүлэхгүй болохгүй дээ. Өөрсдөө армороор нь зодох хэрэгтэй хүмүүс л. Завгүй байрлал байгаа дандараа амзаас. Яг иймэрхүү байрлал. HD шууд ихсэн, Mirror-тэй дарсан гэсэн. Юу юм бэ? DDT маар зүгээр. 600-аар зөгч байна. Ганц зэрэг чин дээр like нэг зөв. You gotta combine the hex, probably hook shot, bounce him back into a hex with the Drow Ranger hitting that target, and hope the cog displacement is enough to guarantee the utility is too far away for LGD. As Titanic is finished for NTS here on top of Titan Sliver. My God, he is a beefy boy. Yeah, that scythe isn't gonna last long. He's really tanky. I don't see how they actually burst him down. Stop him from getting off his Manta's Titanic and healing up. I mean, you still have lift save to go through. You have glimmer capes. You have 4 stabs. 9 pandas are pigeonholed to a single targeted burst initiation versus a lineup that has everything to answer it as long as LGD are set up and ready for the fight. It means you have to catch them off guard, get creative, find some weird angles, get that hex in there when they least expect it. Nice toss down, man. Rupik's hex гарч байгаа. За ямарсан hexтэй дол. Айн пандас. Morphic шууд hexтэй burst гэж үзэж болно. Үгүй хүрээд ирсэн. За Morpho бол hex. Том руугаа жигчлээ бай. За тиймэр одоо тавьчихсан Morpho. Одоо миний ээж гэж хөөд хэлсэн дээ. Oh. It's a nuclear bomb, man. And he still has the power to chase after Kiyotaka. Look at that whirling death. Fixed. За даагардах юм байна өө. But he cannot hide either. This is an abomination of a hero. Like, I don't know what you do versus this. I genuinely don't know. I guess you need like a Doom or something. I'm assuming you can still purge the Timbersaw active off of him? Yeah, the reactive armor active. Yeah, you can. So, I guess that would be a solution, but this just feels stupid. Дөрөвөр ингэ сонирн байгаад байгаа маа. Still hitting for like 500. 400 гол хийдэг байсан юм. Одоо 4200 гол. He basically has 2 heroes, neither of which you can deal with. Infinite chase, lockdown stun. It's got it all. LG, you're just watching him go ham. Like, this is the easiest game of my life. Nice misclick NTS. Дифер гарцсан. Одоо BKB явж тийснэ гэж байгаа юм да. EC бол мудгүй юм байна. I think Shiro's sad. I don't think he's ever going to play Morphling again. Yeah, I think Shiro wanted the Morphling and nothing to say, like picked it first and then he was like Я том зааж аваад дрөөг өргөө наашаа татсан. Дрөө BKB дарсан гэсэн Skadi зөвхүүлж байгаа. За хүүгшод орж ирээ тарай. Завсар гаргаж өгч байгаа юм байна. Миро чон болсон ч гэсэн. Тэ харахад хараггүй байна Миро. За энэ удаа дөрөв болоод тавьчихсан. Эмбер орж ирээд дөрөвээр гарч байгаа юм байна. Киотака дабл кил 2 спортыг хасцсан. Цайлс тулсан Широ. Удцсан байна. Киотакагийн трипл кил BKB дараа хөөсөн Киотака. Хекс нь гарч байгаа да. Марпен урсаа типиж байгаа энэ дээр TX гараагүй муу да X. Бат BKB-ийн дээр удаашруулах болцсон байлээ шүү дээ. Харин тэгсэн байлээ. No Brewmaster ulti in that engagement really hurt LGD's chances of committing onto the Drow Ranger, and that's just way too deep. Not тэгсэн байлээ шүү. Just a misstep.
maybe feeling themselves too much. Yeah. Got to remember who the big boss is here. Shiro diving in like that? Like, come on, man. Yeah, you are not the damage. You're not the main character of this game. Or the sidekick, my friend. Yeah, you are 100% nothing to say sidekick. Swift blink for NTS to finish off his 5th slot here. At that point, the chase and gap close is just infinite, right? Yeah. Waveform, timber chain, blink on top of this drow. За буцаад нэтворкийн дөрөв 3000 руу орцсон. Нөрчтэй ах гэдэг юм бэ. Нэг 10 даваад буцаал гэс төгчгэн. Айдан таймгууд нь гарч ирж чадаад байна тий. Яг нэг одоо харин Рошон гарсан тэр л их юм. Гэдэг та агним тарошо. I think the 35 strength is the better talent. I think it gets taken almost all the time. That's a lot of strength. Онкетакаас өөр авчвал. Рошоны шууд ээжтэй болоод. Гоё юм да. Waveform cooldown. Okay. That's twice now I've seen that. Maybe this wasn't as popular. Я хоёрлаас алцах нэ. За морфиг бол өөрсөлж чадсан шүү. Эксчек. Имберсэп шүү болоод өөрсөн. Өөрөөр хэлбэл шууд яваад орчих чинь өргөсөн. Кетака BKB дараа Timber Chain зайгаасан. Brew орж ирээд Icon барьсан байгаа. Mira биас BKB дараа дэргээ харсан. Collapse, Transes давхруулнаад байна да, давхруулнаад байна. TS-ийн godlike streak. Нэг талаар нь орж болно. Эсвэл Рошон авах юм болов. Рошон юм шиг байна. Юу вэ тэр хэдэн секунд хийсээд байгаа юм бэ? Тэр өөр л ордно. Тэрэг дээр арай удаан нэсэг тийм үү? Тий, тэрэг дээр хамаагүй удаан. Насаар нь мөнх хийсэн шүү дээ. Victory for LGD is they just jam everything in a 9 panda's face. They deal with it, they cannot deal with it. And they will get Timber болоод хөөрөх юм болоо байсан. Ямар ч үцэг байгаад наа. Шууд хөөчж байна. Timber одоо линкэн авах юм уу? Линкэн авах тэгээд пик нь гаргач чинь л гэж үзсэн л дээ. Яг линкэн аваад яг ихнийхээ дайман дээр байгаа. Тэ. Үзэх юм бол удаа. Which is just use the timber against them. Honestly, at this point, you might be better off in the 4-on-5. Keep Kiyotaka out of there. Just don't let him have the timber. Don't let the morph turn into this man. I mean, he should probably get a Lincoln's, right? That seems apt, yeah, but there's a lot that just insta-pops it, right? Any of the Rubik spells, the Morphling can just go in and adapt to you, steal it afterwards. Like, maybe you get the value for one fight, but it's not going to be that much value for the whole game. Well, he's got the 25, so the fast burst damage is available, but... Оо, 20 төгөрцөн. Одоо л энэ тиймэр сав сууган дэмж гарна та. 10 шууд үлтийга хий. TP out хийж байгаа Strength-ийн адстесэг ороод ирсэн. BKB TP out-ыг байж тээ. Kiyotaka одоо BKB дараад байгаа юм байхгүй. Араас нь хангалттай өрчнө. NTS gets stuck, resticks himself, but of course none of it actually matters to the mobility god. As he has swift blink up. Ингэж л үхээд байгаа юм да Kiyotaka. Another side. This time for planet. X гарч юм байна Planet-с. You know, I've seen a lot of broken things in my time. Yeah. Watching Morphling in this game, it might be up there in the top 5. Like, I'm not even exaggerating. This just seems absolutely stupid. Oh, we got another top 5 list. Well, you remember my other top 1, of course. Yeah. The most annoying. Yeah, I mean the most annoying player of all time. God, what an annoying player. He's pretty annoying. That's нэг юм бэр мөм. Anyway, any other like broken combos that you wanna? No, I'm not gonna. In your top 5? No. I mean, the sniper troll patch was pretty stupid. The high ground defense. Timber go. Шууд рүү болоод өрсөн байгаа. Агним нь бас орчдөг юм бэ. Тийм биш тий. Орпогоос топ пик болчихжээ. За хойноос нь Miro өөртөө дараа тойрсон. Rubik-ийн хасаад их төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Өөрийн Hexтэй.
Гоо тэгээ том project чинь дээ саамны устгацсан. Хиро ингээд под болчихлоо шүү дээ. Just clear through the summons with the dispel and Morphling too. За Morphling урсаад орсон соолог. Хэлбэрхан гаш. Хаан баригдсан байх юм аа. Miro's still working on trying to get one of these supports. BKB TP out. Оо гаравсан гаравсан. Имберсал. You has just been messing with him on the back line. Brewmaster ult is out. Might as well chase. Got a high ground Drow Ranger. This is one of the best positions, but it got caught by the telekinesis. Immediately stayed by the decrepify. BKB turn around, putting the damage out. This has got to be the point where they can do something. Brewmaster hook shot ороод ирсэн. Kogor 2 атар түлхээд Morphine X-сэн moment. Morphine damage харагдахгүй байна да. Эндээс зөөртөн урсаад орсон. Эндээс тогтаа цохиж чаддгүй. 2-8. Eventually wears out and they'll finish him off. Nice 3-2 HPтэй. It'd be a shame if I had plus 30 green armor. Лайкны чээр нь үлтэн авард иргээд байна уу та. Тийм бас нэг 20 дээрээ бас тэлэнтэй байгаа даасдаг. Урдоншуулдаг. What are you supposed to do? Өмнөхөөс 10 секунд төрж илүүцэн хурдууншдаг болсон байсан. Тиймэр орж хекстүүлээд. За BKB-г алдарж амжсан. Погнагийн сая decrepify by save байсан маа. Широ. Кил болсон notifier орсонгүй дээ. Glimmer Cape-ийн төрөлөд итгэжлээ. За Aegis байсаар байгаа маа. Дөрөв лидер критикалзан ч ямар цусгүй. Ой, така. First chance өөрөө темпер чэнээр явж чадсангүй. Тэгээ Pognaгийн save орж ирэх такийг аварчсан байна. Дөрөв цогч жагаад Morphing унаацсан. За уун ялахаар л тай харагдаад тах юм. Дөрөв Yeah, орж ирсэн. Somebody give this man a processor. God damn. Газ энэ дээр хожигдчихээ л гэж. There's the finest creation cam. Indeed. Beautiful. OS frogs rejoice watching this gameplay. I'm sure 9pandas are enjoying playing against a dash WTF hero. I mean, this is a fight they can win though, because the Morph has no ult up right now, no Satanic. NTS is kind of just a normal 6-slotted Morphling, which is still pretty damn strong, but I guess killable. Somebody's getting cussed out, man. This computer. Alright, so it looks like Antari's going to potentially die back. Force step up to the high ground. Ember Spirit's going to chase after him. So Yeah, Antares сонсан. Antares die back болсон байгаа. They're just distracting 9pandas while the rest of the team is able to get themselves out. PSG LGD are on the run and 9pandas pursuing. Тауны мудар амдэс. Жороод бол дөрөв Rubik-ийг бол гүйцээсэн. Дахиад Brewick Hex чад гүйцээж гарч байна. Level 25 for Timur. Giving 9pandas extra Нэг damage талаа on алдсан. Kiyotaka is 9pandas. like a beast. It's just so much to fight through. You got to feel for him. Kiyotaka-гаас ч гон нэгэн гараад гарчгаар юм уу? Байгаал байна л да. 4000 гол. For Ramses into the double backline jump from the Morphling and the Ember. Yeah. Just doesn't have the help when he goes in with these hexes, but he is The юуныхаа worth staying up there for 9pandas. BKB-гээд оошлох юм уу? Эсвэл Дагра Clawing their way. Агар хэрэгтэй. They only lost Яхаа юм. this game. This game has not felt close, but it is still fairly close. Гуталматлуу илүү. One bad Travel-тэй байгаа. you're out on your ass. Travel хийгээгүй гутлаа л ороод оошруулах юм шүү дээ. Not strong enough, my friend. Maybe if he had that nullifier, which he can buy out. 7000 голтой. Нүлийг fair. Угнаа гаалахар болсон. A little bit short on buyback gold. Эсвэл таргетаа энэ темперийн фокуслахаар нөгөөдгийг Decrep-гээд аваад байна л да. Тэгээд темперийн шот гүйцээгээл. Нүл авч гайлгүй. Би багаараа төрсөн. Хоёр physical damage эсрэг янзын. To get her away, but then that completely ruins the idea of Drow Ranger, so Yeah, you have no range. yeah, so then your marksmanship is totally out. Дайдлуустай.
руу шаард авах гэдэг нэмэд батлаа линк авахгүй л гэж байгаа юм л да. Рамзаас уус өөр дээр нь аргатай л хувирахгүй л байгаа л да мөр. Бэлийнхэн Timber-гээ тааргацсан урд нь байгаа. Yeah, what's that? Both of them can be solid in the right game. I think normally you take the marksmanship chance, but is it doing anything in this game? Probably not. You might. За дээр вард дээр харсан. Пугна Байбекватер сэг чухал тааргатайсан. Пугнаг нь онгацсан. Яа үний илүүтэй тэгээд хайграунд өгсөж болно да. Брюн бас нөөдөө файр авч байгаа юм байна. Nice reactions out of them. Nullifiers all around apparently. Оо тэгээд тэнд вартыг мэдсээр байж дахиад соолоо очоод Джейм алчж байна. Соолоо мөн адил байггүй. За 100 минут экспорт авахгүй 40 секунд. 2 спорт авахгүй. За дахиад Rubik Hex-нэр ихээр эргэлүүлсэн. Жоо баг Hex-ээс сэрэхгүй л онцч байгаа юм да. True just by go. Giggle them. Gonna have the window to lay damage in, and as soon as he does, heroes start evaporating. Could get the Rubik with a nullifier and work it, but he's gonna come down into a world. As far as угаасаа л ээлжид нийлүүлсэн дөө. They don't have their supports and they don't have their drow because Ramsey's угаасаа илвэсэн. Тэгэнгүүтээ өөр өдийд пауз авахар чинь угаасаа л битэн дээр сонгол байхгүй л байгаа дөө. Some last stragglers here. Unless Kiyotaka can make some miracle happen. Don't think he will. Smiro, I mean, great. All around, I don't think Nine Pandas play badly. I think their draft just has no answers to a lot of what PSG LGD is running. Харангуут нь пауз авсан чинь угаасаа рейж квит хийсэн байж таарсан шээ. And the objective taking with the drow gives them like a second aegis they can go high ground with. I think that's the way they win this game. So just better lane phase. Тандраны Berlin мажорынхаа талаар влог оруулсан. Тэр тийм байлээ шүү тэр. Тандра Berlin мажорын араас влог оруулсан байсан маа. Тэрэн дээр яасан. Тэр жил шүү дээ. 33 нэг хожигдлынхаа араас тэр. A lot of early kills on Kiyotaka. Kiyotaka was a beast in the late game. Didn't die too much there, but he had like 7 deaths going into those later periods, and that's all from that mid game for LGD. Pushes NTS up way too high on a pedestal. 0 and 18 for the miss. 9 бандас ч ингээд энэ тэмцээнийг хайж л байгаа юм байна л да. Almost 80,000 hero damage. Well, угаасаа баг хоцсон ч шалгарахгүй шахав. I guess more flame protection. Бага. Even more bro. Yeah, just have more timber saws than the enemy. Нэгэн 4 хожигдолтой олцсон баг Alright, well, we've all learned something here in this game 1 of PSG LGD. And 9 Pandas, hopefully 9 Pandas learn something, because if they can't win this series, they will be out. A lot of pressure on 9 Pandas to perform, and this one though goes the way of PSG LGD. I am baffled that a game that had such a long pause, where PSG LGD really wanted to see if they could really please remake, because Morphin Ember should be reversed. It worked out so well the way they ended up playing it. I'm joined by Winter, Effie, and Jenkins. This game, Winter, it did not seem like the players were on the wrong heroes. Yeah, definitely nothing to say. It's really good with Morphling. It's more about I feel like they wanted to put him on the safe lane and let Shiro go to mid with the Morphling, because he seemed like he wasn't really comfortable with the Ember. I mean, it's too bad, really rather unfortunate, but nothing to say, is still there to carry the game for them. Yeah, I mean, it was a great Morphling game overall. Like, you saw the impact of this hero when he can turn into Timbersaw in the mid game, how much damage he can output, how useful he can be early on with the phylactery, but I also think Mew played an incredible game, like, out of his mind. The Vessel pickup versus a Timbersaw was so good, and off the back of that Vessel pickup, they were just able to fight consistently into them. Unfortunately for 9 Pandas, they didn't really have stuns, so every time LGD disengaged from the skirmish, they couldn't really chase them down. They had to essentially kill somebody in a hookshot into Cog's pushback, which didn't ever really happen for them. But I think LGD played a great game. I love that they collapsed on the drow repeatedly. They kind of choked, they came from behind, they flanked her with an Undying Tombstone a few times, and everything they needed to do, they did.
Speaking of the Drow, Avery mentioned a really interesting point about how Morph, when he turns into Timber, gets the reactive armor. It's green armor, so the typical Morphling being countered by Drow no longer is the case whenever the Timber is on the other team. And actually, Shiva, there's a lot that I have to say about Morphling versus Timber in the laning phase. If you would let me do a monologue right now. No, I'd rather It'll hear... take 5 minutes. Yeah, I'd rather you not. I'd rather hear that from the expert. Ladies and gentlemen, it's Purge! Thank you, Shiva and Jenkins. You're my enemy from now on. I want to talk about Morphling in the mid lane against Timbersaw. Now, Jenkins, if you're level 4 and you can do 170 damage for 50 mana, would you say that's a good damage to mana ratio? I would say that's a great damage to mana ratio. That's exactly right. Don't say anything else. Thank you. So yeah, that's another thing to say did in the mid lane against Timbersaw. You don't need to hit him that much. You just cast spells on him. He takes a bunch of damage, and you actually go pretty even. If you guys don't know how Morphling functions, you take damage, you spend a little tiny bit of mana to morph your agility back to strength. You get HP, and then the guy just can't kill you because you're dealing enough damage with Adaptive Strike that he has to buy Ring of Health and Vanguard to just sustain through this. And then you just run away like a little coward, stand by your tier 2, and you pop your 12-stick wand, and all of a sudden you're effectively full HP. It's a really good advantageous position. And then the Phylactery Rush, what this does 500 damage every 10 seconds. 500 damage. It's a huge pain in the ass. It means that Kiyotaka actually can't even stay in the lane very much anymore. Because he takes one Adaptive Strike and he's like, I'm going to go hit a neutral camp. He did a great job keeping it up in net worth. And this is them trying to pressure the mid lane. Nothing to say, he's just got a Phylactery and a wand. 500 damage dealt to the support. This guy can't even approach the tower to cast Nether Blast. He does it and he runs like a coward. Kiyotaka stays a little bit too late and they will take another 500 damage. And once again, they have to leave that. So that's Morphling in the early game. He's better later as well. They'll talk more about that. Cowardice. The name of the game. Cowardice? Yeah. Thank you, Purge. I appreciate that. It did look like, it looked like a great Morphling game. We knew that. I also want to focus our attention a little bit on the head-to-head matchup of the carries because, as said, Winter, it might have been a little bit unusual pick for Shiro to play, but even that worked out for them. Yeah, it's rather unfortunate, but still, he was able to... I thought like the early game was fine. Like, early to mid-game, he did his job. He played the laning phase pretty well. In the mid-game, he was always around his team. He was setting up for kills with the slide and chains. It was more about the late game where if you're not a true Ember player, when the late game fight starts to happen, you need to calculate how many remnants you need to be using, how you're getting out with the remnants, and making sure you don't go all in and feed. And that's the part where I felt like he struggled. Yeah, he did have that one like remnant when he was diving tier 4s. He threw out his last one, which felt a little bit inexperienced. He was a gold tier Ember, but I'm sure he hasn't played the hero in a while. With that being said, I thought he did great. Like on lane, he did as well as he could. They managed to kill the Lycan on that lane, which is important. Because honestly, it feels like PSG LGD got the better lane configuration with the Morph going mid and the Ember going safe lane, because I don't think the Morph could have gotten those kills on Lycan. But even later on, when they were taking that fight near the Roche corner area, whatever, I don't know why fights keep happening there, he died, he bought back, and they ended up team wiping the entire team. And yeah, you can say that it was kind of off the back of the Morphling and the Brewmaster, but I still think Ember played an integral part in those fights, and he did as well as you could ask for a misclicked Ember Spirit. I mean, if my carry didn't play Ember and he had to play it, I would be worried, but at least he did a good job. time. Yeah. If you're gonna get misclicked one hero, Ember's a fun guy to play. At least you could see when the camera kept going to him, he was smiling, he was laughing, he was having a great time, which is always good to see when you've misclicked your hero. Yeah. And I think Nine Pandas. Why did they fell short? Was it just their timber getting demolished in mid? Согтоотиаяхаа талаар уйлж муулаад мэдээлэл цацагдсан. Offlane or was Амарч яваа л дээ. Or sorry, offlane or mid lane, and we saw that PSG LGD kind of forced them to use the timber mid. They probably need to rethink their strategy, like how they are opening their draft with. If they are getting second pick a game, I feel like when you give away Undying, you might have to just pick the Morphling right away instead of picking the Timber and giving away the Undying. Or maybe even pick both. I don't know if it would be a good idea if you just pick Morphling and Timber right away. Because I feel like there's literally no hero that they can pick at 8 that I would feel like, oh, it's really bad for my Morphling and Timber opening. Yeah, a lot of thought has to go in to that opening from the draft, especially for the second game where they get another chance. Let's find out if 9 Pandas can stay alive here at Dreamleague Season 20.
Ямар атар зураад байна? Копи юм уу? Па юм уу? Тийм баха. Love it, you wear it. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. Welcome back, Dreamleague Season 20. We're in the midst of our second series of the day. And that means 9 Pandas is facing PSG LGD, and with that, potentially Doom. Because it's a series where if they don't win the series, they're mathematically eliminated from Dreamleague Season 20, and that would be a bad place to be. You know what is also a bad place to be for them? They're one game down already in this series, which means they have to pull everything out right now. They want to force up that third game and again keep their chances alive. We got the Winter, we got Jenkins, we got Effie, and we got a draft ready for you as well to talk about. As we like to see some changes in the opening of the draft, in particular for 9 Pandas, Effie. Yeah, it's not more so the opening. I feel like their win condition wasn't really there.
for that game 1. The Draw Ranger got super nerfed, and I feel like the clock made their draft a bit more difficult to play because when they pick that clock, they kind of that range to carry position. Погнага бандаад. I wanted to talk about Draw Ranger a little bit because she felt so Погнагаар чи би чадахгүй маань өөртөө бандчих. that last game, and За дөрөндөө зурсан Morpinus. removing hypothermia from her shard is Өөртөө ихнийхээ пикийг тэр авч сандаа энэ бандж байгаа юм байна. Баргайл тавихгүй гэж бандж байгаа юм байна дөө. If you want to counter heroes like Morphling who are regen dependent, you have to buy an Ags though, which is a much bigger investment, and you can't get that. За first pick дээр Batrider байж болно. 9 бандаас чинь Antares-тас Batrider өгөөд байдаг. За Tekis юм байна. Tekis-ийг хэлээд өгсөн. Remove the range meta. Because that really makes Лэндэ Batrider-с бол илүү өндөр damage тааж байгаа нь холоос цохин. Still first face pick for most teams, especially 9 pandas. Win game damage гаралт өндөр. Гол нь бол catch хийхгүй. Гэхдээ оттон дээр бол амираа. Counter initiation in. Initiate хийхгүйсэн counter initiate. Switching to the Takis first pick instead of like trying to pick it for themselves. I think 9 pandas will always go for Takis. Тэгээ хоёр дээр алсан пик юм шүү дээ. 9 pandas specifically and Шууд prime л ороод ирж байгаа юм байна. No, I mean at 8 because at first pick you get to pick it at 8. I feel Sky. I think LGD would just take it on. За ер нь Prime Beast District хөвшлэн л Ember орж ирдэг. So they go for Primal Beast plus Kyra. Тэгээ ер нь ямар нэг Mid-ийн Spirit ороод ирвэлгээд 4-ийн Sky-тай хамт арчиж байгаа юм байна. 4-5-ыг ч байсан болно доо ялгаагүй Silence-аа л авчихад. Үлээ дээр нь бас үлээ тавиад амар дэмэж гаргах чинь. Яа зэ Ember. Тоохгүй шууд Ember дараал ороод ирлээ. Kyotaka Ember. Yeah, although when LGD play this usually it's always NTS. Like he just really enjoys playing the mid primal. It's good against a lot of the popular heroes right now, and I think it's just for that explosive rotation that he can do around level 5. Like we've seen him just go to the offlane, or his offlane rather, when he's level 5. Doesn't even need a rune, he'll kill the carry and just go back mid. And it's super effective. But it's not enough to take a game super late, so I wouldn't be surprised if they go for that Shiro style, very, very hard carry. За дузаа гаргасан 9 бандаас. Дузаа ер нь илжидгээс ер нь дузаа их орж ирдэг. Дузаа итгээл ороод ирдэг. За өөр Широгийн тоглолдог гэхээр Naga байна. But I would say it's like 60-40 for Ember. It'll come down to rune control. I think the supports are going to have to really help their mid laners snatch the rune, especially from minute 6 onwards. In some matchups, I feel like maybe you can prioritize your lane if your lane is going 50-50. Ejiding зүс Monkey ондог чинь дүүм орж ирж магадгүй. Гур дээр нь maybe sacrifice some of their carries farm and just help the mid laner get the rune. And that's why Sky is so cool, right? Because Sky is one of the better. Sky-тай хосолдог position 3-ын баатруулах элсийг онцож байгаа маа. Дүгэлэн дээр шууд Sky burst damage орж ирээд нэг баатар нь баталгаатай л ондог л да. Тэрнийг гаргасан. Something people don't think about or into trample too, but it's a lot of damage, a lot more than you would think. HD Batrider бандж чаана. Сологийн бас position 5-ын Batrider нэлээд бол харагдчихад байгаа. Of course the silence even with just the trample. Тэгээд тэрэн дээр хажигдж таарад байсан л да Соло. Ability, so that percentage amplification on top of it is quite something. Are you doing okay? I can't mute from here. Quite something indeed. Quite something. Yeah, they're gonna need like heroes that can buy pipe. Whenever I see like Skyrath, Primal, all these heroes that deal a big amount of magic damage, then you wanna try to draft an offlaner that just wants to naturally buy pipe for the team. Yeah, I wouldn't mind seeing that. Берсээр гарч байгаа юм байна. Бүрд матер. Тийштэй ээлжид чинь бүрдтэй штэ. За Naga байж болно. Naga л үүд юм. Nagagаас өөр отор барыг тоглох боломжгүй гэдэг байна. 8 people a year get eaten by spiders. But Ember Spirit actually has a negative win rate
Yes, мэлэр яа гэм бол худлаа өстэй. ТБ бол бүр алгуулна. Нага юм нөө. Нагатай амт. Position 5-ын Баатар, Соологийн Баатар. Disruptor гэж болно. Disruptor Prime Laser бол гоё сонголт. Өөргөө Jakiro бас их гоё сонголт байдаг. Jakiro Naga бас сонгон дээр Ice Bat тавиад сэрэн. Самантай Баатар эсрэг бол гоё сонголт байдаг. Да Jakiro ч бас лэндээ бас уг нь хүчтэй шүү дээ. Сүүлд ерөөсөө дарагдахгүй болохоос ш. What we saw from Ace playing it, like he went from losing the lane until he got level 6, and then his net worth just kept going up. Jakiro юм уу Disruptor л orж ирэх болоо тав дээр. And she's one of the flash farmers in Dota. Brood still outfarmed her, so I feel like with this new Brood, with all the new jungle camps, we might. Oracle яах вэ? Oracle. Sky-га silence dispel-н гэрүүтэл үлдээгараа авар. I would love that. Because if the cores can't really match up. Тийм бүрүүдийн эсрэг л болно. Бүрүүдийн эсрэг бас гоё байж болох юм шүү дээ. Нэгээ дарангуут шууд нэг нь утраач юм сте. Нэг нь унтрахгүй баха. Унтрахгүй юу? Тийм. Зяа. Арилдаг скил биш баха. Jakiro орж ирсэн. Яг л болно. Бодсон Баатраад аваад шүү 8 банд бас. Picking Terrorblade into Primal Beast is such a grief. He's just gonna kill you over and over again. Like, and you don't want to flex the Naga to offlane because this isn't one of the teams that does it. Do you like the Jakiro with? Makes a lot more sense. Yeah, do you like the Jakiro with the lineup though? I mean, if you want a Naga counter, isn't like Disruptor like the go-to, and you have Glimpse to catch the Brood Mother. What about their Elder? За ET-ийн ороод ирсэн элчүүдийн. ET-г авчихараа ингээд damage дотохгүй. And it's really good with the Primal and the Skara. You amplify their magic a lot. So that's a good point. That's a lot of magic damage. But also, we didn't talk about the Primal versus Naga. I feel like Primal is one of the better heroes in Dota at pressuring this Naga, especially when he gets a BKB later. He clears her illusions so quickly. He ganks her early on. He's got the damage output that he needs to kill her at most stages of the game until like Naga gets her heart. Blatzikr гаргаж байна. Blatzikr-с айх. Яг дөрвөн Баатар нь бол айхааргүй харагдаж байгаа юм. Нагагийн эсрэг орж ирэх боломжтой carry. BKB, not AC. Lot to think about. Широгийн Баатарч одоо юу байдаг вүлээ? I mean, it's going to be hard if the game reaches to the Клинк сүртэл дараад байдаг юм шүү дээ. Do damage to the Naga and kill all the illusions with the talent, with the cleave and everything. Do you guys feel like 9 pandas are looking at Axe or Mars? Oh, Moita would have been a stick. It's a good ban. I still like a team hero that can buy all the aura items for them, like a Tide underlord kind of hero. You buy pipe, you buy. Нигма гараад байгаа юм бэ? Can you read out every single band to me? Нигмач бас гоё л та тий. Сонг дарж гал бацчихна. Тэгээ carry-гаас бол Enigma counter нэг байл ганц void л байгаа шүү дээ. Тэгээ void нь өөрөө Naga-гийн эсрэг. Хэцүү. Void нь тэгээ lane-дээ ч бас хэцүү Enigma-гийнхаа эсрэг. Game даад short rules chrono age Enigma-га онгаадаг болохоос шүү. This is the most likely solution scenario, but I know Miero sometimes. Jakiro 3? No? I don't think you want to do that here because your 3 could just die over and over again. Тэгээ энэс яаж морг дээр мэлгэлийг дарсан тий. Бүр нэг өөр Баатар тий. Тэр хараа энэ төрөл авцсан юм бол. Андаа мандаа энэ мэлгэлийг дарцвал яа. Love the Mars. It's so good with Techies and Jakiro. Both of these heroes just like somebody to be locked into an area. It's good against the heroes of LGD. За, offlane атлаунда нэлээ удаа модж. Run around in an area and can't get through the Mars arena. Is it banned? Am I stupid? I can't Mars see is from here. not banned. Okay. Tide верчээч дээ. So both options. Tide авчихгүй дөө.
Яг нэг тоож хөлтөн баатар ингэж бандсан гэсэн үг шүү дээ. We also got to think a little ahead. PSG of course is still looking for a carry that's going to lane against that. Зүгээр нэг pipe барьдаг баатар аваад бол одоо 9 бандас. Pipe бариад урдаа орчдөг. Эсвэл Axe Max Mars авч байгаа маань. Mars-д utility item бол авахгүй. Гэхдээ шууд лилээс орж ирж байна. Эдээс ч Mars-ийг угаасаа орж ирнэ. Redness-тэй лист тоглох юм болов? Мордгийнхоо эсрэг. Тэ Нагийн эсрэг магадгүй. Redness бол гоё бий нааштай. Go for the early deso and just hit towers before Naga's ready to fight. That could also work. I think that's a good strategy this game because they have the ET to bring the armor to 0 already. So I don't think they necessarily need to worry about the Naga. I think it's already answered a bit by the draft. The reason why I think the Mars was the right call here, even though I'm still favoring LGD's draft, is that had they gone for that R hero, they don't have any ways to kill a brood. The brood solutions are not there. They are there at the sacrifice of your core's farming time, right? Like if you're rotating in your Naga to nut the brood and Хоёр нь лөө гэн жоохон арчихгүй лөө. which is not ideal, right? But with Mars, you can just hunt her down with your 9 arena. бандаас болоогоосоо хожооч нэмэргүй болохоор харж л 9 бандаас илүү аваад ирвэл LG дээр орсон ч бодсон шүү. I mean, Macropyre is kind of slow damage, but yeah, that's good for defending high ground versus spiders. Like you can't push if you're brood versus Macropyre. Хожоо нэмэргүй болсон мó те өнөө маргааш хоёр. Unless there's an Axe, but If there's an Axe, I feel like they do need Mars +2 to kill the brood. I would agree with Effie. That's a very good point, Effie. I like LGD's draft because I feel like their brood is just really good, and I feel like we saw Talon try to answer a brood with Mars rotations, but if you mess up your couple of first rotation timings or your first 2 smokes don't go well, the brood just gets overwhelmingly fast. And this is a carry hero, Sheever. This is not the same old Guardian Greaves heroes before. It's very... Stop laughing. It's very powerful in the late game. You cannot let this hero free farm. we're going to find out how now 9 Pandas is planning to deal with this brood mother. They obviously are planning something, but is it going to be successful? We're finding out together with Cap and SVG. There's a lot of weird stuff going on in this game too. Хатан хожигдоод 6 долоо. Weirder stuff than what's going on with Jink. Бодлоо болчихъя. What are you talking about there, partner? Talking about him sitting on the fireplace. Одоо өөртөө 2-1-ээр очиод маргааш ахаад холж ийнэ гэхээр хэд болох юм 8 банда. 9. Оо тэр нь хамаагүй. 3-4 гэдэг нь л хамаатай. Тэгээд hybrid хэн. Тэрнээс 3-4 нийт хэдэн хожил нь хамаагүй. Цуурлалтаа хоцсон хэсэг нь л хамаатай. Ялгаагүй 9 бандас ер нь цаашаа тоглохгүй. Хадалж уус тоглохгүйг айл ир шийтсэн хүмүүс. Alright, so we got a life stealer, we got a primal beast, we got a brood mother, we've got a Jakiro? I think I'm gonna strangle him. A Jakiro? Yeah, Jakiro. I like Jakiro. I don't think he's good, but I like him. За 2-2 руу наваад эхэлсэн байгаа. Нотын төсөө ийм prime base мангас байгаа да. Жинхэнэ утгаараа л нэрэд энэ заавар мангасаараа байгаа да. I'm out there grinding the Jakiros and the Lions, figuring out just how bad they really are, the shadow shamans of the world. Okay, so I'm doing the dirty work. if you're playing the Jakiro, how good does the new ice path feel? That lingers Feels around better. a lot longer. This hero's not that bad, honestly. His laning's pretty damn good. I Okay. feel like I can mostly win the lane with Jakiro in most situations. His trade's pretty effective. Spells are a little heavy, but if you can trade out a kill at some point and come back, then you're really happy. He has pretty good stats, pretty good right click. His scale is decent. He has like a valley in the mid game, but if you get the late game, then he's kind of a beast again. So I think this pick's fine as long as you trust the Naga Brood matchup. That's the big wild card here. Like, does Naga still do well versus Brood, or at least as well as it did? Because this Brood is very different. It's very unexplored. People haven't played versus it a lot. That's a big question mark here. And of course, NTS Primal, we saw this go ham sandwich. Might do it again. Yeah, we'll see whether or not he is able to pull that off again. As matched up against Kiyotaka Zember Spirits, who's doing all right so far.
can't imagine this is the lane that Jakiro actually pulls off though. За доор нь дээр наагаач он нийлүүлээ гэдэгчтэй. Тэгээ яг ихэнх үед бол бүрүүдээс илүүлээ гэж байхгүй те. Ядаж мэрэр юм чи 2 авчвал асуудалгүй болоод ирнэ. Дээр соолоо унчиж байгаа юм байна. За мэрэр юм чи дарангуут нь лайнад шууд граната шидэд чихний ялгасч харж байна. Jakiro над гэсэн 2-0 талтай болоод гэсэн. I also think LGD have answers to Naga in the mid late. Elder Titan, great versus Hero. The Primal Beast, I think, is one of the better mids versus the Naga in terms of just scaling AoE magic damage for a decent amount of time. Oh yeah, he destroys the illusions for so long if he can get a good Aghanim Scepter. Yep. So I don't think LGD is too afraid of this game going late. I mean, Lifestealer can also be good versus Naga in like weird ways, right? You can infest people, get on top of her, you have spell immunity. Do you go like a Radiance build? I think that's what it used to be, but I don't know if it's going to be that good this game. I don't think it changes the game too much. I think Shiro should just go for whatever he feels like it's going to kill the Ember and the Mars on the map and kind of play that style of Lifestealer. Okay. Trust in the ET and the Primal Beast to do the dirty work for him. Sure. Yeah, that makes sense. You have enough answers to the Naga Siren that... I just don't think Radiance changes the matchup enough to justify it if it's not a good Radiance game. Okay. If he feels like he can do other things with the Radiance, that's Голын хоёр тэнцүүхэн. Yeah, the evasion isn't particularly good against these other heroes, Ember and Mars. Yeah. You can also go Mjolnir, like faster Mjolnir on here, but I feel like these Mjolnir versus Illusion carries is like whatever, honestly. It's good when you have like 2 or 3 of them, but just one is... I was never convinced by it, but some people feel it. It's a vibe thing. Why almost level 3 already? Having a decent early trade here on the Elder Titan. Anytime you can get to level 3 and still have regen left, you're pretty happy on this hero. And he is undefeated on Elder Titan this tournament. 7-0. Wow. He's played it 7 times? That is what the infographic said. So if that's wrong, do not blame me. Okay. That's impressive. Is anybody else really playing? Игма олж игээр тоглож байна. No one is Chad enough. За сооло дахиад унтсандаа дээр. Яаж унаад байна? 2 давхар словтэй. Тэгтээ чи нөгөө Dual Spirit нь attack speed нэлээд слоудаг батар. Унах боломжгүй санагдаад ах юм. I feel like most of 9 Panda's success has come through the fact that the solo Ramses lane often wins and they get out ahead. За тэгснээр Ramses нэрт дээрээ дамжуулаад ирж байгаа юм байна. Асуудалгүй явж харагдсан шүү дээ Nagaог нь бүрүүд эсрэг. Синжнийг л доттуул харагдаад байна Ramses. He can't use him in this lane because there's no aggressive potential. Бүрүүд нь бараг 4 хүрэж байгаа. За торлоо дайрсан. Ороод ирсэн. За нэг кил бол хийсээ. Тэ чихэн агийн зохио төөсөн байгаа нь юу? 2 баг 3 4 5 зохио юм байна. NTS rotation-оор үзсэн. Onslaught хэрэгж байгаа, Trampler хэрэгэлсэн. Onslaught хэрэглээд килийг үзэж байгаа. NTS зүгээр зогсдгүй юм билээ энэ Prime-лаар. 2 тишээ байнгын хөдлөөд. Тоолчдаг. I swear that's what the stats said. Whitemon played it for TSM. Бүрүүд хараа илүү л харагдаад байна. Ууг нь Nага ох зоохгүй л явдаг юм. Явж харагддаг юм. За Shiro дээр нэг кил амжилттай байсан доотлын 2. Body block хийгээд Miro Antarsыг аюулгүй гаргацсан. Энэ яг энэ бүрүүд Нагагийн нэг өөрөө тоглож үзээгүй. Гэхдээ Тамираа бол бүрүүд ороод ирэхэд Нагагаас өөр ямар ч бадрын сонголт хөөлжтэй шүү дээ хэлэгдэж шүү. Үнэн. Нагагаар авахар заавал дийлж явах ёстой. За дахиад ирсэн наатын төсөө. Нэг брасартай стик авсан, гутлаа авсан бүрүүд. Томихэнд ямар амар илүү удна. Оо, та дооч. Баргад та дооч. Зарууны наваад кятака нэг килиси. Why you smile? Зэ.
You always have to fight through the mobility. Heroes have crushed this hero since forever. So overall, none of them are pretty even laning phase. I think the last one was also pretty even here. Just gonna come to who breaks this open first. Maybe level 6s are what's gonna do it. You know LG wants this Brood 6 up here, and Ramsey's still sitting on level 4. A lot of room to punish the Naga, and the net point is great for that kill, but doesn't necessarily help Ramses too much. They're smoking for, they're flanking for the Wisdom Rune here. 7 minutes. They are. Both right, easy kill. За дахиад onslaught хийхсээр Wisdom Rune хулгайлаад QAttack гараа явцсан. Яг тэ өөртөө галчжээ. Вай ч тэнцүүлчихэж байгаа юм байна Wisdom. 7 минутанд хорвоо дээр 2 л байгаа руу нэг. Тэнцүүлчихэж байгаа юм байна. Мөрдган авч тоглоно гинэ. Бүртгэнийхээ дараа дэс шууд редэнс гэж хэрээрээ чанга юм уу? Редэнс бол гой санагдаад байгаа. She was going to work towards an armlet, so you're right, no radiance. It's just the better build. You also want this Lyster to help you take Roshans and buildings and stuff. It's like the radiance. Short pull right. So Amy үрэх гэж хийж байгаа наатын төсөө. Саваи экосtamp. Slow нэггээ блоклолсон. Тарис таагаагүй гэдэг хоёр нь уншинда. Вай лонж байгаа мó да вай. Primal ороод ирж болно. Тэр гурав бас 50 зогсоод onslaught нэрээ хийсэн штэ. Хамар удаан гүлтаантай байна л да. Энд левел дээр. Elder Titan, when he gets the Auras of Later, is going to decrease your resistance. You're pretty much just going to be taking pure damage from spells in a lot of these fights, and the burst is... Jakiro. Яг бас Prime Teaser гоё. BKB аваагүй хат нь бол Pulverize-ийг чөлөөдөө хийлэхгүй. Дээрээс нь slow ороод ирэхээр Prime-аас гарах damage нь багасна. Яг most speed дээрээ damage гаргадаг байтар. Миро дээдлийн хамгаалан зогссон. Жижиг аалзнуудыг алж чадна. Хоёр ороо. Гэтэ Миро өөр дээр нь ороод ирж байгаа юм байна 3 баатар. Та өөр орыг унахын тодорхойлцсон. Хамгаалж ирсэн баатрыг нь шууд нургацсан юм байна. Янтарээс үнэт онхнуудаа гэсэн. Эмнэс байгаа маань Pulverize хийсэн. Last of хэрэглээд Pulverize-ын зогсож явах янтараас. За өөрөө унсаа. Jakiro чунгаад оноод байна. Ганцаараа үлдсэн QAttack. За Sky-г оноод байна. Цагчууд слөвтгүүдээсэн өөрсдөө слөвдвөл цаалнууд нь сөхөж амтсаг бай. Энэ аалз өмнө бүр амар фидлэг байсан тий. Одоо бүр амар гайгуулсан. Өмнө нь нэг нь баг 10 үдээс 20 мөрийг өгөөд байсан юм шүү дээ. Жижиг нь 10, том нь 20 ч илүү. Амар шигтэй фидлдэг байсан. Одоо тэгсэн чи юу вэ? Том нь 9, жижиг нь 3 голд. Тэгээ бас хаалцнууд ч өмнө шиг амар ихэ бэлдсэн л та. Экосайбер авч байгаа. Баг экосайбер нь гарцсан байгаа. Стилрээс 1500 гол илүү шүү дээ офлайныхаа дотор. Каригаас. Өөрийнхөө багийн Миро дээр маш олон аалз байгаа. За бүрүүдтэй талд ингээд тоглолцохоор бас бүрүүдийнх нь хувьд тал хэцүү байдаг шүү. Энэ шахаж тоглолдог баатар эсрэг өөдөөс нь 4 баатар. Яг хоо тэгэхээр бас lifestyle reader-т нас гоё байгаа л та. Тэ, доор л space гоё гараад байна гэсэн. Широ мэдээлэл сайн өгж явах хэрэгтэй. Широгийн дарамтлалд гүйцэлсэн. Амьдтайгаа араас редэнс харуулсан юм байна. Энтэс бол бидний заавал авдаг юм байна уу Primal дээр. Тэгэл наач BKB тараас кавадсан мэт.
сурцтай тоглолт юм. Билег бол дарандаа л авдаг юм байна. Уг нь яг энэ батрууд эсрэг билетмил нэг шаардлагагүй шүү дээ уг нь. Гэтэ авчдаг юм байна. Хойлдоо Эмбрийн даймаж, Акирогийн даймаж. Өөрөө тэгээд яваад орчдөг баатар болохоор айлда хорлонтой. Or you live long enough that that second round comes through. Right. That aspect I like about the hero, because you don't want to build like four staff or something. It's ridiculous, right? And the hero can't get out once he's in. Яах юм бол баг Primal Illusion-гуудыг нь алчи. Тэгээд Life Stealer-ын зөвгөөрөд Stadler-аар тоглох юм болов. Уг нэрэдээс нь л гоё л байна л да. Юучсэн бүрд ангарааныхаа айтмыг авсан. Яг Strange Bat-руудаас шууд бүрдгээ авахаараа шал өөрөөлчтэй шүү. Гарч байгаа damage дээр нь attack speedтэй бас дээрээс нь махуулж молоод. Хамгийн хямдхан мортлоос за Широ арайгүй байдалд орсон байгаа юм байна. Rage нь байхгүй. Rage дөнгөж гарсан. Чиггойжээ. Ноо тэнтүсээ. Бүр буцаа гарах юм байна. Уг нь даавал damage тий. Амар damage гарах байсан да. Цагаараа явсан. Юу мэдийнхэн таврыг ирээ зогцсон юм байна. Дээрээсээ өөгцөн ч гэсэндээ. Агагийн эсрэг яваал зүгээр дортын нэг дээр гараад ирсэн байгаа бүрүүд. Нааган 6 дээр. Polarize, silence, нэмээд damage байхгүй. NTS played malaiрлээ гарч байгаа. Таан зөө энэ Primal баг хамгийн их стрэндж авдаг бат руу тий. Левлээсээ. Тийм үү. Хамгийн их нүүгүй юу? Тайны хэдийг авдаг лээ. Primal-ийнх 4.1 хэд мэдийг аваад идэг хаа. Өөр амар стрэндж авах магадaltaй батар юм байна. Паццэн. За центаж байгаа скиллэр. Тренд яа. Цента скиллэрээ. Центаж нэг скилл байхгүй шүү дээ. Урд нь скилл нэс. Центагийн бас өндөрөө. Primal-ийнх харин баг 5 мавыг аваад идэг санагдаад байна надаа. 5 гэдэг чи одоо нэг левел тутамдаа баг 100 HP нэмж байгаа байхгүй юу? Дугаас илүү ч юм уу? Центагийн болохоор 4.1 хийдэг санагдаж байна. Тайныгийнх бас тэр явцаа. I like those timing rotations. The 7 and 14 minute one, if you can pull them off, are just really good for the mids. I feel like there's almost no worlds where I see it go that bad. I still think the offlane, like if you are well and truly ahead, controlling that offlane area is so good. Юу. Алдахгүй наадаагаар. Where they smoke to. Where Shiro is right now. Ердөө спредас амар хийг авдаг. Гэхдээ нэг 4.1 хийдгээд Primal-ыг бол гүйцэтгэхгүй санагдаад байна. It's got to be high. Like before like the 15 minute mark or something. Дэрэдэн саунд гинэ Широ. Тэр нь дэдэс л гоё л доо. XP руу хэдэн минут дээр төрдийн 7 минут болгоо. 7-гийн хүрдэн дээр 7 14 21 28 гэж явна да. Bounty бол 3 минут тутамд. Учнамэ спайдер алсан 300 амгийн ихэн тэгэл 100 гол авсан. Антарс планет таарсаа. Хоёр үнэ харлаг үл зүрлээ дөө. You like this black widow cosmetic? No, I don't. I kind of like it. Looks pretty cool. Yeah, it looks cool. It looks like a real spider. You know, I had a black widow. BKB гаргацсан. Ямар урдан BKB гараад ирвэ. Цаага сабрыг авч яагаад харпун болгоно гиндэ. Миро арена жад плейтмэл дараад амжицсан байгаа нотыг дүүсээ. Бас шилдэр үнтэй байна. За зөвсөө.
Тэгээсийн зүгээр амсчих байна. Кятака PSG LGD to be able to run him down from his original starting location. He doesn't get caught here, but it's just something to think about. You're having cable problems today, man. I got ensnared, man. What is happening? Секретэ авсан широо. He is going radiant. Aha. I'm back. Well, you're back in the trash because you were wrong about Hero's build. I know I said he was. Бироо. Стэмэрэг бол хангалттай зогчондоо широо. За рейжн дуусахаас өмнө ганх хэрэгтэй зохиод гүйцэтсэн. Оо нүүн бүр хойноос нэрээ Жакерог нас амсч байгаа юм. But he'll find solo as well. There's just no BKB Brood answer. You can play so damn aggressive. Same with Shiro with the rage. As long as you hold on to these spells until the one stun comes through, which is the spear, what are you afraid of? Yeah, Shiro Nine caught him Pandas. damn well. They just feel lackluster, man. I don't know. Feels like the heart got taken out of Redness гараад ирсэн 17 дээр. Амар амар. I mean, I think it doesn't help that I don't. Одоо наагаад амарч ирэх шүү дээ. Тавдах хүн байхгүй л харагдчихна. Нэгээ дарцаа ийдэн. A lot more confident in their drafts and picks at Berlin, for example. Oh yeah. I think they were maybe a little ahead with some of those. Here they're a bit more reaction. It feels like they're searching for stuff as opposed to like, here's what we want to do. Yeah. Юу ч хуучин баб гэдэг нэртэй бичи гейминг гэдээсэн юм. Тэ. Тэ. Баб шүү дээ. Do a lot of stuff, but maybe these flight interactions are a disadvantage and having trouble pushing into those, and then you're just stuck in this game where Мата you're just farming up a Naga. Наага норкид орж байгааг харсан. Маата гарах шаардлагатай. Just kind of getting whatever they want. Yeah. Meanwhile, LGD have two carries. BKB-тэй Primal Mother and Brood хоёр бол Elder Titan versus Nagi carry. Yeah. хангалттай дархлаатай байгаа шүү дээ. Got caught. TP авт. I like the Mystic Flare there. That was. Планетын өвлтийн дэмэж орсон ч үхгээргүй байсан дөө. Антарес дахиад унсаа. There's just nowhere to go on the map right now. Жакерог харсан байсан широо хөөгөөд яваад орсон. Шууд TP аваад иж байгаа. Амжих юм байна саал. Oh yeah. Good luck, my friends. Same wards on the other side of the map. They've got 5 wards up also right now. There's just nowhere you're gonna go. Соолоо шууд лагним авах чарж чинь. Агним ч бас амар дамжлтай шүү. Жакерог агним. Two of the fastest rotating cores in the game. Гэж яхад нөгөө яг ихнийх нь агним дээр хүмүүс тоохгүй амар их алгачдаг тий. Тэ. Стилерс дигдэрсэн үү? Юу ч хэлээс ээлж аим шигтэй өвчтэй. Яг тэг тоглоом дуусгуулаагүй наас. Ингээл трасыг гаргачих юм бэ. Төрүүлээд харин трас гаргаад идэм лээ. Энтэс агнимынхаа өмнө. За сонг байх угаар амжиж. За өөрөө жинхэнэ тэмээд гитсэн маань та дараад. Брүүдийн BKB. That's a problem though. And they're not getting these obs down. These obs are staying up. За жадлаа. Арена зогож атсан BKB-тэй баатар штэ. Зүгээр скилээ. Үрж байгаа мó эсвэл айлынхаа BKB-г үрж байгаа маа лөө. Чидрийн тэр мэрэгэн бүрүүд болооч. Тэр чиг гаймгүй бүрүүдлээсэн л да. Өө Кятака сентри рүү орж ирээд. Онатгсан. Юугийн бүрүүд ингээд амар явцсан бас нөгөө нэг support silencer-тай нэг холбоотой л доо. Өөр амар хүчтэй баатар авсан. Тэн дээр бол Мерогийн бүрүүд дээр найз нь хэм байла. It's impact-тай баатар биш байсан болохоор л. Again, Nine Pandas, it feels like they're not playing poorly when it comes to this game. Тэнгүүтээ эн чинь яг адилхан Нагагийн эсрэг явж байгаа ч гэсэндээ юу л да. Яг нэг эсрэг нэг лейн биш л дээ. Хоёр эсрэг хоёр лейн. Тэгээд хажууд хань зөвөр фидлээд эхэлсэн шүү дээ. Чакероо зөвөр. Адилхан silencer байсан юм уу? Тийм билүү. Чадвар юм. Чадвар юм байна л да. Юу ч тэгээд ингээд саммон театруудаар хамт суулгыг тоглож чаана те.
Юу юм. Хэрэг бол олонтой юм шиг амаа. Монте Ботрын одоо босс нь баг панда юу? Пандари. Магадгүй. Хамгийн яригтай юм шиг тест. Тий, хамгийн олон тоглолтууд арга шаардлагатай. Панда эсвэл чейн вэ нөө? Олон зэрэг уруулаад олон юм хийн штэ. Пандаринаар тоглодог хүмүүсийг харахад бол бүр ингээд одоо би мэж ингээд тап дээрээ дараад ингээд пандануудаас хэлдэг байхгүй. Дулуу болохоор яг л 6 дээр дарж байгаа л яг чулуу 8 дээрээ дарж байгаа л яг нисгэж мисгдэг яг бүх пандагаа нөгөө нэг групплцэн гэх юм уу? Ааха. Тэгэж тоглолдог юм бэл. Надад бол тэгэж Рамзес. Үй. Зангичээд юм аа итиг яаж одоо ингээд. Итиг яаж бүр ямар амар зохиул шүү. Энд ч сая 2 левелтэй байсан. Тий. Тэгэхээр 3 нууган 60 4 авахд бол 100 болчдөг штэ. Бейс армор яг тэглэнэ. Юу сэгэлг юм уу те? Тэгэхээр 40 60 80 100 гэсэн үг. Магадгүй. Сэлбүри 25 50 75 болоо. Alright. Well, justice is had, Kiyotaka. Kills why you smile. It's ашигтай зөх. There was a lot of spells being used for a simple 5. Base magic resistance асч байгаа. Тэгээс ультийнхэн damage бас асрандр орчлоо л доо. Та бар гараад ирсэн. Энэ лайфстейлер бол айх юм байхгүй болсон амар. Матанхаа дараа баг BKB юм болов. Угаасаа нэгээд дарахад босс бол чигээр жаамд өргөжлүүлээл. Дахиад аа. Нэг шууд шаардлагагүй харагдаж байна. Тэгээд бол байж болно. AC-с байж болно. Сүүл шууд сатаник аваад бас. Давхараа диспелтэй болоод. That is fit гэж байна. Антарс. Үний вар заахгүй явж ирсэн үсгээ сая. Юу хийжсэн бэ? Тэр крип катлаад байгаа шүү. Доотлихоо крипийг. Юу ахаа мата авнагндэ. Глиф дарцсан. Нэг тавар унсан байхад глиф дарч байгаа болохоор глифийн бол рефреш хийгдэхгүй. Тэгэхээр high ground зөх шанс байна уу? Ичээс юу там байна? Даргон скайл лөө. Тэ, даргон скайл. Даргон скайл. Таараас шатаадаг. Ер нь л нэг левелтэй луул гэсэн үг шүү дээ. Нэг левелтэй дуу чинь секундэд 20-оор дэмэжилдэг үстэй. Энэ нь болохоор секундэд 22. Бараг луунаас илүү ч юм. Дэка ч нөгөө луугаад арахаараа. Аха. Тэ. Аврыг амар зөхөө авчаад идэг. Энэ болохоор 22-оор бараг илүү шахах юм биш үү? За энийг авахд мөн адилхан фортикейшн уншихгүй. Тэгэл 3 шат цохиж болно. Эжтэй шууд өгсөлт. Yeah, they're gonna force it here. Why not? Give a minute left for 2 lives. And the BKB spell immunity on the recores here. There's the jump. To infest. But nothing to say, it already jumped forward. Wasn't the cleanest combo I've seen, but it did work out. Рүүч чин багцтай болохоор удаангүйдэг байтар тий. Тэ торно. Торных нь мөвс бит. HP-нээс намаараад. За тэгэхээр ямар асуудалгүй зөхөд авчиж байгаа юм байна. 5-3. Нага хүчээр ирэхээр болсон доо. Одоо л ахиж гэж барандаад байх байхгүй. Одоо ахиж фортикейшн байхгүй. Багт нь бол нагагаас туслах хүн алга. Maybe gonna try and trap Shiro at the end of this ages, but way too hard when he has Rage of Manta and just walks away. So Tormentor are gonna go to LGD as well.
Шаар Dealer Titan-ы шаард чинь 2 дээр очиод идэв шүү дээ. Кайн шаард байсан. Үрх авч байгаа юм байна оо. Maps Dealer адилхан. There's nothing to say is progression. Because I feel like Heart is good, but then the Aghanim Scepter is kind of the answer to that, but he's going Heart as well on Primal Beast. Yeah, this double Heart is very interesting. Yeah, they're just saying you're gonna Fedbane I mean, a lot of the 9 panels би Самонта Батар тоглодоггүй лөө. Фейт яана. Fedbane. За одоо зодог тайлцсан мэт. Тийм зодог тайлцсан. ээлжид яг нөгөө нэг Самонта Батар харагддаг байлуу л гэж бодсон. Одоо яг new нь баг ажиллаад байгаа юм шүү дээ Самонтон. Фейтя хэрэг юм бол байгаа. Чи мессеж авдаг байсан шүү дээ. Эний миний. Fedbane-с тэгвэл Бандарын Brewmaster хэр орж ирдэг байсан. I would love to hear his comments, man. I would love to hear. Ирдэг байлгүй. Яг бол санахгүй байна. Гэтэ Some sarcastic ass shit, dude. I know. Фейтя чи Wings үстэй. Wings огшлтой юм чинь тэгэл цаачаа хэрэг байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Зарамзэс. Сайхан газар савуулаад онж энэ да. За мөрийн шүгзээ харагддаггүй. Гүрүүд Mars Beast гэж байгаа штэ. Аха. A beast like panda base. Окей, тоглодог байсан юм тий. Кётака ядч нэг онгаа гатансан. Хөдлөний өрсөлдөгч онгаа гатан. Гэ айкмөр спамер юм уу? Окей. I bet. Яа 12 хүртэл. That's true. I guess they'll get some more Ooh, kills. yeah. They'll get more kills. They have been eliminated here. LGD delivered the final blow. And they gotta play pretty good. Yeah. So another regional matchup there. Maybe they can gain some momentum on their way out. At least not feel too bad. But LGD put them in their place here. Pretty convincing series overall. 9pan has just really got nothing done in either of those games. Other than Kiyotaka, I mean, I felt like Kiyotaka was still kind of doing his part, right? Like he's making something happen in these fights basically solo. He just doesn't have the support help. The support game was Илжид яапрас гарах гэж идчихээ. Доор нь одоо хийж. LGD битбүү манад эцсэн 5-1. Айн пандас Астртай адилхан баяртай болох нь ойлгомжтой болсон байна. Бүм одоо бүгдийн шаажсан талаанд хожигдоод. Яд шууд битбүү байгаа сте. Бит бода. Арайраа засах юм уу? Юу гэж юм та? Онтрадо. Тэгээ. За залуусаа төр завсарлаад 12 гээд. Бас юу Астер геймингийн тоглолтоор уулзцаа. Түр баяртай.